kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩheo president na nĩkĩo gĩtagwo state funeral nĩguo ngathĩti ĩratwĩra page 4 Gatire igongona rĩrĩ gũkorwo rĩrĩa page gũkorwo rĩrĩa mathaa mataratu na rĩkwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ na mwĩrĩ ũcio kũrehwo kũu kuma kũrĩa Lee funeral ucoke toro kũrĩa State House kana thingira wa iregi na nĩ ũkorwo akĩheo kĩrĩa gĩtagwo guard of honor kana nĩ ũkorwo akĩarĩrwo ĩrĩa twĩtaga gwaride ya kĩmbirarũ ya heshima na mathama mataratu megũkorwo maganĩtio maũndũ maigana ũna tondũ maũndũ maingĩ megũkorwo marĩ ma ũmbirarũ koguo andũ aingĩ mũthĩ nĩ megũkorwo makĩona maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa ũrĩa mbirarũ kuonania hinya witũ wa ũmbirarũ kuonania gĩtĩo kĩrĩa kĩnene mũno mũndũ angĩheo kĩgiĩ ũmbirarũ nĩ tũgũkorwo tũkĩonio mũthenya wa ũmũthĩ na ririkana tondũ mũtigaire ararĩ kana arathiaga kanitha wa gatoreki igongona rĩa mathiko rĩgũkorwo gĩtongorio kana mitha ya mathiko gĩkorwo gĩtongorio nĩ Archbishop Philip Anyolo magĩteithania na Archbishop Martin Kivuva nĩ ndakwĩra atongoria a nja wa bũrũri atatũ na nĩo president wa South Africa president wa kũndũ gũgwĩtwo Ethiopia na president wa kũndũ gũgwĩtwo South Sudan nĩ amwe a ma president marĩa megũkorwo magĩkinya kũu kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ na rĩrĩa ndakwĩra rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ mathaa matandatũ ingĩgũtarĩria ũhoro wa ngathĩti ĩno no ĩratwĩra ũhoro wa ũrĩa igongona rĩrĩ gũkorwo rĩhana mwĩrĩ warutwo kũrĩa Lee funeral ũkũrehwo gũkũ thĩinĩ wa kana gũkũ thingira wa iregi kũrĩa ona wakinya ũguo thingira wa iregi nĩ gũkorwo na kahinda ga kũhũrwo mbica nĩ gũkorwo na ĩrĩa twĩtaga photo session thutha ũcio mwĩrĩ ũrutwo na wĩkĩrwo ngari-inĩ ĩrĩa ĩkũkua na ũgũthiĩ ũgĩthaithagĩrwo kuma Lee funeral tũguo tatario nĩ Haron ũgĩkinya gũkũ State House ũgũkorwo ũgĩthoithĩrwo thutha ũcio ona kwarĩka kũrĩa State House gũthiĩ Nyayo Stadium nĩ handũ ha kilomita 5 Akenya nĩ megũkorwo me mĩkĩra-inĩ ya barabara makĩroragĩra na ũgĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitana na nĩ ũrakĩona mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa mwena wa Lee funeral o ũndũ ũmwe na gũkũ thĩinĩ wa studio na magĩetereire mwĩrĩ ũkĩrorwo kana mwĩrĩ ũkĩrorwo mwĩrĩ ũkĩrutwo warutwo kũrĩa no gwĩkĩrwo ngari-inĩ ũcoke ũrehwo gĩthoithagĩrwo gũkũ thingira-inĩ wa iregi na otoguo akĩona maabitha mbirarũ nĩ manjia gũkinya nĩgetha mwĩrĩ ũcio ũkĩharĩrĩrio na ũkorwo ũkĩrehwo nginya gũkũ tũkuonia njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe igongona rĩu kana mũthabara ũcio wothe kuma Lee funeral ũke nginya State House na kuma State House ũtwarwo nginya kũrĩa Nyayo Stadium kũrĩa igongona rĩa kĩbũrũri rĩa mathiko rĩgũkorwo rĩkĩhanĩka kaũndũ tũrerwo kegiĩ ũhoro wa President Mwai Kibaki nĩ Bishop Anthony Muheria Bishop Anthony Muheria wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Nyeri nĩ aratwĩra atĩ mũndũ ũgwĩtwo mũtigaire nĩ okaga kanitha hĩndĩ ciothe o Sunday nĩ okaga kanitha na oka kanitha ndendaga kwaria ndarĩ etĩkĩra kũheo kanya aria nĩ aregaga kũheo kanya ga kwaria na akaiga ona aingĩra kanitha-inĩ okaga gaturia maru ota akristiano arĩa angĩ na ndendaga ona hanini kwĩrwo atĩ ndagaturie maruo na mĩaka yake thiagĩte makaiga okaga kanitha eta mũcirika ndendaga oka kanitha eta mũtongoria wa bũrũri Iko ni dirantene na ithuĩ nĩ igongona nĩ mũthenya mũnene mũno mũthenya wa mũthĩ mũthenya ũyũ tarĩki 29 mweri ũyũ wa 4 mwaka wa 2022 na nĩndakwĩra atĩ ũngĩthiĩ page 6 nĩ ũkuona president wa South Africa na president wa South Sudan nĩ amwe ya atongoria arĩa megũkorwo magĩkinya igongona-inĩ kana page 6 nĩguo ĩratwĩra atĩ president wa Ethiopia na ma vice president maiganona nĩ megũkorwo magĩũka mathiko-inĩ kana megũka igongona-inĩ mathiko marĩa megũkorwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na ndakwĩra Bishop Philip Anyolo nĩ amwe ya atongoria nĩo megũkorwo agĩtongoria igongona rĩa mathiko tondũ mũtigaire arĩ wa kanitha wa Gatholeki. Rwanda's prime minister kana prime minister wa Rwanda ũgwĩtwo Edward Ngirente vice president wa Zimbabwe etagwo Constantino Chiwenga vice president wa Tanzania ogwĩtwo Philip Mpango na wa Uganda ogwĩtwo Jessica Alupo secretary general wa Commonwealth ogwĩtwo Patricia Scotland na mũndũ ogwĩtwo Yathma Wikramayake no akuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Sri Lanka nĩ amwe atongoria arĩa megũkorwo magĩkinya igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũringana na ũrĩa gatheti ĩtarĩirie na maũndũ mangĩ marathiĩ na mbere kana marĩa mekĩrĩirwo megiĩ ũhoro wa mathiko maya ndakwĩra gatheti ĩno ya Nation nĩ ĩkĩrĩte kana ĩna maũndũ kana ĩna page 40 irĩ cia kumagaria mũtigaire ciĩgiĩ ũhoro wa maũndũ megiĩ mũtigaire mũtũrĩre wa mũtigaire Mwai wa Kibaki page 40 ciĩkĩrĩtwo nĩyo tũngĩta pull out kana gatheti ĩngĩ thĩinĩ wa gatheti ĩno page nĩ ũkũmĩona
uhoro wigie Mwai wa Kibaki na ngukumenyithia ati mamwe mari mekirirwo ngatheti-ini ino ni ati uria mundu gwitwo Mwai wa Kibaki a survive kana atigire ahotire gwitiria maundu maria mari kuo makiria hindi iria kwego oyaga wathani kuma kwi wathani uria wari kuo wako igioterwo wa hindi ya Moi kuratika kwa na maundu maritu muno na ririkana mundu gwitwo Mwai wa Kibaki ni umwe wa abunge aria mana ikara mari abunge kwa ihinda iraya muno makiria na ne guthoma imwe cia ndumiriria itumitwo ni atongoria matiganite ta mundu gwitwo private secretary wake ogwitwo Ngari Gituko ni wari private secretary wa Mwai wa Kibaki araiga ati ni akumuririkana ni ari maundu maingi muno ekire no kindu kimwe guturaririkanaga ni ati ari mundu wari na ugi muingi muno na aniendete maundu megi uhoro wa kuigua mawoni tofauti mawoni ngurani agegwire andu mararia matiganite kana mena maundu matiganite agegwire mundu wina woni ngurani ni amuthikagiriria mundu ngi uheanite ndumiriri yake ni President Hurũka Kenyatta aigite ona tugithia na mbere na gucakaya mutongoria ta uyu ni egukorwa tukiririkana ni gwenda kuga ati ni ndita President Hurũka Kenyatta ni twari na uiguano na urata munene muno na family no ya mutigaire na makiria ni mari ni twahotanaga nao kana twari ndugu muno nao na ni guheana kana daria miario ya President Hurũka Kenyatta akiuga ati ni aratuma ndumiriri ciake sincerely kuri family yo matongoretio ni ciana cia mutigaire Judy Wanjiko Jimmy Kibaki David Kagai na Tony Githinji na ciana ciao na family ciao ni marathie na mbere na gukungwira kana gucakaya gikuo kia mutigaire na ucio ni mundu gwitwo President Hurũka Kenyatta Deputy President William Ruto onake no aheanite ndumiriri yake kuringana na gatheti no page 2 ino ya special tribute na raiga ati onake ari na maundu agereire maundu maritu muno ta mutongoria no ni gutura aririkanagirwo ati we can all agree that he did well and as he did in everything else ati ona kwina mathina maria mari kwa thini wa utongoria wake ona kwina tugeca tutura tukumwe na kumwe hana haria mundu gwitwo mutigaire President Mwai Kibaki ni onanirie ugi muingi muno na akihota gutorania na agetha bururi na hindi o bururi ni wagithire wega na ni awathire na ucamba ondumwe na witikio munene muno mundu ogwitwo Dr. Willy Mutunga niwe wari Chief Justice and the President of the Supreme Court of Kenya niwe wari Chief Justice hedio araiga atiriri twemire kwi Ngai na no tugacoka na akaiga rest in peace President Kibaki Dr. James Mwangi no rugamire Equity Group niwe MD na nowe CEO araiga atiriri President Kibaki ari mundu wa maundu ni economist na ni ari na ngoro ya andu ni endete andu na ni atiga kana ni guturaririkanagwo no uhoro wa kurehe maundu megi uhoro wa guteithia mwananchi wa kawaida na uhoro wa gutigirira ati andu ni magia na hinya wa kimuhuko akora andu ni marahota na ni marahota gutirithia muturire wao maundu mamwe mekirirwo gatheti-ini no uhoro wa mundu gwitwo Ruto araiga atiriri no tuge hihi no tuyuria kiuria tuge atiriri Mwai wa Kibaki was he perfect akaiga not at all no he maundu aikire ona ario na uhuthu wake na maundu make tondu mundu othe ni mundu ni hotire gutongoria bururi uyu witu wa Kenya na njira igwete na bururi ugitigirira ni wacokereria na makiria ni guturaririkanagwo muno ni undu wa gutigirira ati uchumi wa bururi ni wakinyanire na njira iria yagirire na akaiga ni athomire maundu maingi muno kuma kuri Mwai wa Kibaki kuma hindi ari mutongoria wa mungethaniro kuma hindi ria macaragia uhoro wa wathani wa uria tugiga second liberation macio mothe ni mekirirwo gatheti-ino ya page 4 haya ndathi na mbere gukura maria mekiritwo gatheti-ini nake mundu gwitwo Kalonzo Musyoka page 8 ya gatheti-ino ya kana pull out ino ni arauga atiriri ni arakena muno aririkana ati ni umwe wari amari na President Mwai wa Kibaki mwaka wa 2008 makirende atwakorirwo toima bururi-ini kana bururi wa ima mauri ni megi uhoro wa bara na ira tugiga ati bara ya thutha wa githurano na Kalonzo ni arerahira kuga ati gukorwo ni okire hindi ria aingirire mwene-ini ucio wa PNU ni atumire kugie na thayu ona ngogo kiragwo alipitia katikati na kaiga kuma hindi ni magire ndugu nene muno na mundu ogwitwo President Mwai wa Kibaki mundu ngiraria na akaruta ndumiriri yake ni governor wa county ya Kisumu araiga ati ni aririkanaga ati he hindi governor uyu araririkana ati Kibaki ariria andu matige kwaria maundu oro uguo makiria megia kunyarara na kunyararithia atumia Kibaki told of cabinet ministers for sexist
remarks he minister mwe wahanete tarenda kunyararithia kana kwaria miario itari na gitio kuri atumia na President Kibaki akimwira tiga wana tiga you are foolish, you cannot be foolish like that. Mundu aigaga oguo na maundu ta macio na aigaga oguo nigetha onania ati nginya ni ahete atumia gitio. Ucio ni mundu gwitwo Nyong'o akiririkana President Mutigaire na araiga ati he hindi muthenya ucio rimwe araririkana wega fiu that Kibaki told of a cabinet minister, he told of nĩũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo sexist remarks. Nĩ ndũmĩrĩri mũtunga ndakorwo ndakwĩroreiga nĩ aratarĩria ũhoro wa mamwe marĩ mega na mamwe marĩ moru hĩndĩ ya wathani wa Mwai wa Kibaki. Ũngĩthiĩ page 14 ya ngathĩti ĩno na no nyende tũtwarwo nĩ Jimmy ngathĩti-inĩ ĩno ya page 14 ha hena pull out nĩgetha tuone imwe cia mbica imwe kana mbica imwe cia iria cigũtũra iririkanĩtwo cia Mwai wa Kibaki, mbica imwe thaka mũno cia haha cia mũtũrĩre wake na hamwe nĩ agĩcaina condolence ya kana agĩcaina nĩ athire mathiko ma Moi na nĩ aroneka agĩcaina kana akiandika ndumiriri yake ya macakaya ya mundu gwitwo Moi. Page 14 ya gatheti no ya kana hena pull out ino page 14 na chochoka tukona 1992 hindi iria ari na kiama kia DP akienda kurugama na kiama kia DP 1992 no ririkane oyaga ngudi iguru ni yari sign yake maiki kia DP na mgeni ndinake ku thini wa studio ni aguturirikania uhoro cio wake kiama kia DP tondu riu niwe organizing secretary wa kiama kia DP na ino ni atano karari yake guku Nairobi. Ni turamuona mena first lady kuria White House, mena first lady Lucy Kibaki mwaka wa 2003 hindi ria etitwo ni Bush na mutumia wake Laura ni undu wa uria ririkana President Kibaki aigira kana njiriria wathani wake aigire twambe tugie na githomo gia tuhu undu ria watumire nginya etwo kuria White House kuria Washington DC nigetha akungwirwo ni undu wa gukorwo ati nionania ati president wa mbere guku gitaro-ini kia Africa kuga ati githomo gikorwo gigia tuhu na tukiona arutwo aingi muno maingira na tutikarigana nginya ni murutwo wari mukuru muno wetagwo Maruge ni wonanirie uhoro ucio ni uhuthagirwo iconic kana niyo icon ya kuonania githomo kia ati ni giatuika ni kia andu othe ndahotete guthoma ni undu wa mathina ma githomo na mathina ma mbeca no hindi president yaingirire na ndirari uhoro wa page 14 gatheti-ini no ya kana pull out no ya Daily Nation iria yoete pull out ya page 40 ya gukungwira muturire wa Mwai wa Kibaki. Hena mbica ingi President Mwai Kibaki mena mutumia wake makira thutha wa okuneana nomination papers kuri IEBC no ndio etagwo ECK ndio etagwo IEBC na icio nicio mbica imwe ni gukorwo giciona ni tugotukionia gikuonia anigetha aruga ritari ya keri mwaka wa 2007 kwari November 15 athira kinena maratathi make mena mutumia wake ni kumuona hau ngire tukumuona hindi iria ehitithirio na thutha wake wa kugia nginya accident page 14-15. Haya ni gucoka ningi wone President Mwai wa Kibaki akiariria bururi hindi ya kuheana charter kuri University ya Eldoret mwaka wa 2013 todo university no tene kana university ya Eldoret tene yetagwo Chepkoilel University College. Haya undu cio ngi haha ni andu a goko bururi-ini magikira mbica cia Mwai wa Kibaki hindi ria ari na NARC Rainbow Coalition mwaka wa 2002 thutha wake kunena maratathi make ma kwenda guthurwo. Ici ni imbo cia mbica mwiroreri uraciona cia muturire wa Mutigaire maundu maria mothe eguturaririkanitwo namo ni wona nginya haha mena Mama Ngina hindi ya Mashujaa Day hindi ya mwaka wa 2010 na Kenya hindi niguo ya kugwagira kana hindi orona mbica mena Mama Ngina mwaka wa 2010 Mashujaa hindi niguo bururi wa Kenya wa kugwagira mashujaa ma mbere thutha wa kuhitukia gatiba ya bururi. Ungirora hena mbica yake akiariria gwataniro ya urumwe wa mabũrũri the General Assembly kuria New York mwaka wa 2010 imwe cia mbica imwe iria cithikiongeragirwo page 16 no kuona mena atongoria matiganite na nigwera tuone mbica page 16 mena Daniel Arap Moi na Minister Raila Odinga na hindi no mokite kwali mwaka wa 2016 mbica no kuona Mwai wa Kibaki mena Moi na Odinga ni hindi ya macakaya ma mutumia wa mundu gwitwo Kibaki Lucy Kibaki mwaka wa 2016 former first lady hindi niguo macamanĩtie niguo meri kana mbica no rona mahũrĩtwo mari atatu na ha kianda
nĩ tũkuona akĩneana rũhiũ rwa ũtongoria kũrĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, na nĩgetha Uhuru Muigai wa Kenyatta oe wathani mwaka wa 2013 mweri wa 4 kwari mweri 9 9th April 2013. Bisha nĩ ũgũciona cia na nĩ bica very iconic, nĩ kwenda ũrore bica icio wega mũno nĩgetha ũcinyite wega atĩ mwaka wa 2016 Mwai wa Kibaki mena Daniel Arap Moi na Raila Odinga, na hau kianda bica ya Mwai wa Kibaki mena Uhuru na akineana wathani mwaka wa na kwari mweri wa 4 oto tuli na kwari mweri 9 2013 twari oro wa miaka 10 mithiru niguo mundu gwitwo Uhuru Kenyatta anengerwo ruhiu, na ni ngwenda wone ruhiu ruru rwa Jimmy ni ukwenda gutunia ruhiu ruru rwa wathani ruria ruthaicĩ runyitĩrĩirwo ni mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta. Icio nĩ mbica cia ciria cikiritwo ngathĩti-inĩ, imwe cia mbica iria igũtũra iririkanagwo thĩinĩ wa history ya bũrũri witũ wa Kenya. Ĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ndĩ gũkũ thĩinĩ wa studio Njĩta Njoroge wa Gĩthĩnji, tũrakũmenyithia maũndũ megiĩ ũhoro wa igongona rĩa kĩbũrũri rĩrĩa rĩgũkorwo rĩkĩheo mũtigairĩ kana gĩtĩo kĩa mũthia gĩa kĩbũrũri kĩrĩa egũkorwo akĩheo mũthenya wa ũmũthĩ, makĩria nginya capital city ya Nairobi ĩkiumagaria ũmwe wa andũ arĩa atĩku mũno gũkũ bũrũri-inĩ Mwai wa Kibaki ũrĩa ũgathikwo mũthenya wa rũciũ kũndũ gwĩtagwo Gatuia-inĩ. Ũngĩrora mbica cia imwe kwa imwe kuma kũrĩa Lee Funeral nĩ ũkuona atĩ nĩ hĩndĩ mwĩrĩ ũrenda ũrutwo kũu, na wona warutwo gũkũ Lee Funeral ũgũthoithĩrwo nginya gũkũ Thingira wa Iregi, na waima Thingira wa Iregi ũtwarwo kilomita 5 nginya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kũrĩa gũkorwo na igongona rĩa kĩmbirarũ ũndũ ũmwe na igongona rĩa mitha rĩa kumagaria President Mwai wa Kibaki, nĩgetha mũthenya wa rũciũ naguo mũthabara ũcio kanjia Lee Funeral thinacara cia rũcinĩ ũrorete nginya kũrĩa kwao Uthaya, nĩgetha gũkorwo na igongona rĩrĩa rĩgakorwo rĩgĩkinyio nĩ Akenya, na thutha ũcio gũcoke athikwo gwake mũciĩ kũrĩa rĩgakorwo rĩ igongona rĩa family peke yake. Nikũratuĩka mũndũ gwĩtwo President Kibaki ona gũtuĩka maũndũ mana tũmarĩrĩria nĩ marĩa mekĩrirwo ngathĩti-inĩ nĩ ararikanwo nĩ ũndũ wa gũthondeka gĩthomo, na nĩ ngũkoretwo ndakwĩra mamwe ma maũndũ marĩa ekire nĩ atũmire ũhoro wa gĩthomo makorwo page 18. Page 18 kũringana na ngathĩti ĩno ĩratwĩra atĩ kũrĩ Akenya aingĩ mwaka wa 2002 gũcokana na kũu thutha matathiaga thukuru, tondũ gĩthomo kĩonekaga tarĩ kĩa raithi no gĩthomo kĩgoro, gĩthomo kĩarĩ na goro, na tũraria ũhoro wa nginya gĩthomo basic, gĩthomo gĩa primary. No hĩndĩ ĩrĩa president aingĩrire kana atĩ oire wathani President Mwai wa Kibaki aigire gĩthomo gĩothe nĩ gĩa tũhũ, na arutwo othe maheo kanya ga gwĩthomera na gũthiĩ thukuru nĩgetha macoke magĩe na ũgĩ na bũrũri wa Kenya ũkorwo wĩna andũ mathiĩte cukuru. Tũngĩthiĩ page 20 nĩ tũkwĩra mamwe ma maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kuma rĩrĩa president akuire. Page 20 na 21 nĩ ngwenda tũthiĩ ho page 20 na 21 nĩgetha tuone mũtũrĩre wa Mwai wa Kibaki na njĩra nguhĩ. Tũrerwo 1931 nĩguo aciarĩirwo kũrĩa kwao Uthaya, na rĩu ĩkoragwo Uthaya yarĩ Nyeri district hĩndĩ ĩyo, ũmũthĩ yũĩkaine ta Nyeri county, na aciarĩirwo nĩ andũ matarĩ na uge kana matarĩ na ũritũ mũnene wa kĩmũhuko, nĩo andũ metaga peasants, na haha ngathĩti ĩrameta peasants Kibaki wa Gĩthĩnji na Teresia Wanjikũ, na abatithĩirio rĩtwa gĩtwo Emilio Stanley nĩ amishonarĩ Aitaliani. 1950 nĩguo arĩkirie thukuru kũrĩa Mang'u High School na akĩgeria gũthiĩ jeshi. Mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kibaki nĩ endaga gũtuĩka mũjeshi no ndathire jeshi tondũ ririkana hĩndĩ ĩyo 1950s andũ othe mũndũ eriragĩria gũkorwo jeshi kana mbirarũ, tondũ nĩ gwakĩrĩ na maũndũ macio magĩkorwo nĩ twakĩonaga andũ nĩ marakĩenda gũkĩrũĩra wĩyathi wao na maũndũ ta macio, nawe athire thukuru. He mũndũ chief colonial secretary wetagwo Walter Coates nĩ agirĩtie andũ a Gĩkũyũ, Embu na Meru kũingĩra jeshi. Hau nĩho ũndũ ũcio nĩguo wagiririe mũndũ gwĩtwo Kibaki akaingĩra jeshi. Nĩ endaga mũno gũtuĩka mũjeshi, no mũndũ ũrĩa warĩ kuo cifo mũnene mũthũngũ ndendaga Mũgĩkũyũ, Mũembu kana Mũmĩrũ etĩkĩrio kũingĩra jeshi. Nĩkĩo gĩagĩtũmire 1952 hĩndĩ ya kwarĩ na hĩndĩ ya emergency we agĩthiĩ kũrĩa Makerere, hĩndĩ yetagwo Makerere College, ũmũthĩ yũĩkaine Makerere University kũrĩa Kampala, na nĩ aikarire kũndũ gwĩtagwo Nzubuga Hall, kana aikaraga hostel ĩtagwo Nzubuga Hall ĩrĩa yacokire gĩtuĩka part of the Michelle Hall. Nĩ acokire agĩikarĩra kĩgerio na akĩhĩtũka mũno na agĩtuĩka mũtongoria wa arutwo. He was elected to be the student council nĩ ũndũ wa kuonania nĩ endete maũndũ megiĩ ũhoro wa siasa. Na mbica icio ũrona mwĩroreri nĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa mwena wa Lee Funeral, na ngari ĩrĩa ya gũkua mwĩrĩ kana ngari ĩrĩa gũtũkorwo ĩgĩtongoria msafara nĩ wakĩona maabitha mbirarũ nĩ manjia gũkinya, na no ĩga kũririkana atĩ
mabitha arĩa ũrona gũkũ arĩa marathiĩ igongona-inĩ nĩ andũ a gĩkĩro kĩnene mũno thĩinĩ wa jeshi a gĩkĩro gĩa kuma nginya Kano. Haya, mwaka wa 1955 nĩguo mũndũ gwĩtwo Mũtigairĩ Kibaki a graduate kuma Makerere na athomete maũndũ megiĩ ũhoro wa economics. Economics nĩ ũhoro wa wonjoria na ũtonga na maũndũ megiĩ ũhoro wa ũigithia, na agĩcoka na athomire nginya na political science. Arĩ na first class honors BA in economics na agĩtuo ta assistant sales manager kambuni ya Shell kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda. Ambire kwandĩkwo kambuni-inĩ ya wendia wa maguta ya Shell Uganda, na agĩcoka nĩ ũndũ wa ũrĩa ahĩtũkĩte nĩ aheirwo scholarship ya gũthiĩ gũthoma masters kana postgraduate studies kũrĩa British University, na agĩcoka agĩthiĩ prestigious kana thukuru ĩgĩtĩo mũno na yũĩkaine mũno kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo London School of Economics, na agĩcoka akĩgraduate na distinction. Arĩ mũndũ warĩ mũũgĩ mũno na ũũgĩ wa mabuku na ũũgĩ wa mũtũrĩre. 1958 agĩcoka kũrĩa Makerere akĩanjia gũthomithagia eta assistant lecturer wa mwena wa economics. 1960 nĩguo ambĩrĩirie ũhoro wa siasa biũ, na thutha wa gũtiga wĩra wake wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Makerere na agĩtuĩka executive officer kĩama-inĩ gĩa KANU. Na tondũ arĩ mũthomu nĩ ahotire gũteithĩrĩria mũno gũthondeka maũndũ megiĩ ũhoro wa kĩndũ gatiba ya bũrũri, drafting Kenya's independence constitution. Nĩ maũndũ tũkorwo tũkĩmarĩrĩria na mũndũ gwĩtwo Kĩnuthia wa Mwangi. Mwaka wa 1961 nĩguo mũndũ gwĩtwo Mũtigairĩ ahikirie Lucy Muthoni, arĩ mwarĩ wa mũtongoria wa kanitha, who was then a secondary school teacher, na magĩcoka makĩrathimwo na ciana 4. 1963 Mwai wa Kibaki nĩ athurirwo ta mũmbunge wa Donholm, ĩrĩa yacokire ĩgĩtwo Bahati, na ũmũthĩ ũyũ yũĩkaine ta Makadara gũkũ Nairobi. The same year nĩ athurirwo nĩ aheirwo wĩra wa ta permanent secretary kũrĩa ministry-inĩ ya kĩgĩna, nĩyo treasury, na thutha ũcio agĩtuĩka assistant minister wa finance, economic and planning commission. 1969 Mwai wa Kibaki nĩ apromotirwo gũtuĩka minister wa commerce and industry nĩ thirikari-inĩ ya Mũtigairĩ president wa mbere wa bũrũri wa Kenya Jomo Kenyatta. Agĩcoka agĩtwarwo ministry-inĩ ya finance kana ya kĩgĩna in the same capacity, kũrĩa arutire wĩra nginya 1982. Kuma 1969 atũrire ministry-inĩ ya kĩgĩna nginya hĩndĩ ya minister agĩtiga wĩra 1982. 1974 no wega gũcoka thutha hanini, nĩ athurirwo ta mũmbunge wa Uthaya, na nĩ thutha wa kuona gũkũ Nairobi Donholm ĩrĩa yacokire ĩgĩtuĩka Bahati, ĩgĩcoka ĩgĩtuĩka Makadara, nĩ kwarĩ na ũcindani mũnene mũno wa gĩsiasa. Na mwaka ũcio wa 1974 Time magazine nĩ aigĩte nĩ one of the top 100 people in the world. Twari horo 1974 gatheti kana magazine imwe ĩngumo nene mũno ĩtagwo Time magazine thĩ yothe nĩ aigire mũndũ gwĩtwo Kibaki nĩ ũmwe wa atongoria arĩa mena uge mũnene mũno, top 100 people in the world ihinda-inĩ rĩu, na nĩacokire agĩthurwo kũrĩa Uthaya rĩngĩ na rĩngĩ maita mũgwa, athurwo maita mũgwanja kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Uthaya kũrĩa amatungatĩra eta mũmbunge wao. 1978 nĩ athurirwo kana nĩ atuĩkire vice president wa bũrũri wa Kenya, na aikarire ũguo mũnini wa Moi nginya 1988 rĩrĩa atigire wĩra. Na nĩngwendaga gũcoka thutha ningĩ hanini 1982 nĩ atuĩkĩte minister wa home affairs na arĩ rungu rwa Moi, na 1988 nĩguo atuĩkire minister wa ũgima wa mwĩrĩ, na gũtuĩka atuĩka minister wa ũgima wa mwĩrĩ 1988 nĩ acenjirie maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa rũhonge rũu rwa ũgima wa mwĩrĩ nginya kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo cost sharing. Cost sharing nĩ kuga we ũgoka na tũbeca tũnini na thirikari ĩkongerera tũnini nĩgetha ithuĩ tũkahota gũtungatĩrwo kũrĩa mathibitarĩ-inĩ maitũ. Na wakamwĩra ngũrĩkĩirie rũgano rũrũ rwa Mũtigairĩ mwĩroreri wa Inooro TV, na rikana ndĩrakũhe nginya kanya ga gũthiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri yaku ya macakaya gũkũ thĩinĩ wa studio. Ndĩrenda gũkuoya ĩmwe kwa ĩmwe o ũguo ũrĩ ngũtware nginya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kũrĩa gũkorwo na igongona rĩrĩ rĩa mathiko rĩa kĩbũrũri rĩrĩa rĩkorwo rĩrĩa kĩmbirarũ o ũndũ ũmwe na mitha ya mathiko kĩharo-inĩ kĩu kĩa Nyayo National Stadium. Na mwandĩkĩti wa mohoro mwena ũcio etagwo Julius, ũmwe wao tondũ nĩ aingĩ mũno me kũu, nĩ Julius Kareithi wa Mũnene. Julius Kareithi Mũnene, kũhana atĩa? Good morning. Good
Moni Njoroge na otogu wa gwetani na ni gekomukira na njira njega muno guku turokire kiroko gia tene muno makiria niguo gutigirira ona ithui turita andiki a mohoro ni twanyita itemi ritu ria gukorwo tukimenyithia mwiroreri witu maria mothe magukorwo makihanika thiini wa igongona ria mwanya ria umuthi igongona ria mathiko ma kibururi kana igongona ria mathiko ma kibururi ria uria wari president wa gatatu bururi-ini wa Kenya Emilio Mwai wa Kibaki na tukurirwo tuingira guku na twakora andu ona makinyire ona tene ona makiria na magikarite kundu gutiganite gukorwo ona metereire mihango ino ikore kianjiriria amu ni marakoretwo mero ati gwikinyagia thaa 2 cia kiroko makoro mari thiini wa cikaro ici maikarite metereire mutaratara wa igongona kana mutaratara wa umuthi uria ugukorwo ugitongorio kinyagia kihinyo ni maabitha a mbiraru o kuma kuria muci wa kuiga miri wa Lee rora mwena wa thingira wa iregi na ningi guka mutaratara-ini wa barabara ya Uhuru Highway kinyagia guku kĩharo-inĩ kia Nyayo na Njoroge wa githĩnji thiini wa gikaro giki turi na mwandiki witu wa mohoro ugwitwo Gathoni wa Njihia Gathoni onawe ndona ni ukinyire guku tene muno na ndona ona ukinyire mbere yakwa ndikiwe ukihuthirire njira iriku Gathoni umuthi uturatanya maundu mahana tati na nithengio muno na ngonyite ogeni mwiroreri wa Inoro TV igongona-ini riri ria imwe kwa imwe kuma guku kĩharo-inĩ kia Nyayo na karithi riri ni igongona ria mwanya muno kuri bururi wa Kenya riri ni igongona ria gatatu uyu egukorwo ari mundu wa gatatu gukorwo akiheo gitio kia muthemba uyu na karithi maundu maria tugukorwo tukirora muthenya wa umuthi ni ndumiriri iria igukorwo ikiuma kuri atongoria muno uria megukorwo makimuririkana no tutanathie hau tutaririe mwiroreri wa Inoro TV ati kuma thaa 2 niguo turatanya ati kuringana na mutaratara uria uraheanirwo togwo watariria andu othe makorwo maikarite guku nigetha gugikinya mathaa ma thaa 4 igongona riri rikorwo rikiambirira na togwo tukoretwo tukiona mehaririria ni ati a Kenya ni mareyumiragia na njira nene muno thikũ 3 hindi iria mwiri wa President Mwai wa Kibaki urari kuria thiini wa cikaro cia bunge na muthenya wa umuthi gitio ota kiu nikio a Kenya twirigireire kuona magikorwo makiyumiria guku kumuhe na bururi gucakaya na kumuhe gitio kiu gia kumumagaria na njira ya mwanya nikio muthenya wa umuthi karithi bururi uraheirwo thiguku kana rutha ukorwo ukimucakaya na no wega ningi kumenyithia mwiroreri witu ati igongona riri ria umuthi Gathoni wa Njihia rigukorwo rigitongorio ni kanitha wa Gatoreki makiria diocese-ini ya Nairobi muthikafu munene muthikafu Philip Anyoro niguo gukorwo ari hare gibara-ini gukorwo agitereba igongona ria mitha imwe kwa imwe mutaratara-ini uria gukorwo utongoretio ni maabitha a mbiraru na kumania na hau kuria ningi kaunti-ini ya Nyeri muthikafu munene diocese-ini ya Nyeri muheria nake ni gukorwo akinyite itemi thiini wa igongona ria muthenya wa rucio na koguo gwiciria ni maundu mabangitwo magabangika na njira igwete na igitumi mundu no yurie niki kanitha wa Gatoreki urakinyita itemi thiini wa igongona tariri ni kuona ucio urari wendi wa family ya mutigaire Mwai wa Kibaki amu arari murumiriri woma wa kanitha wa Gatoreki Gathoni ungikirora thutha wa kuguo muhuri witu wa bisha ugwitwo Fantas Maina no ahote gukuonia ati hena mwihariririe uhwabangitwo thiini wa hema ino ya mwanya iria iri thiini wa gitwe gia kiharo giki kana gatagati ga kiharo giki na haria muico fiu haria ukuona masista a kanitha wa Gatoreki haria neho atungatiri magukorwo magiikara kana hau neho igongona ria mitha rigukorwo rigitafanirio na kuririkana ati mutaratara wa kanitha wa Gatoreki igongona ria mitha nirio riambagiriria mbere ya maundu mothe na wona igongona ria rikiriria kanitha ugacoka riu ningi tugagithi thiini wa miario itiganite ya atongoria matiganite urumirie mutaratara wa Gatoreki warora muico ria fiu na haria kona ni ukuona hena nguo cia aini matiganite kana kwaya iria ikora ikinyita itemi thiini wa kurumbuia andu kana gukorwo makinana nyimbo cia gucakaya uria wari President Mwai wa Kibaki hau niho magukorwo maikarite na magukorwo mari kwaya nyingi to cia Gatoreki indi ni cia makanitha matiganite haha mwena uyu ni ukuona hena cikaro ingi kwina ite ndune hau niho riu family na andu a nyumba magukorwo magiikara
mutaratara-ini wa gutigirira ati ni marumira igongona riri imwe kwa imwe. Ungithiuruka uguo korwo no wone bica ya mwena uria ni ukuona ati kuri na cikaro ingi icigukorwo cigiikaro ni wananchi kana a Kenya magukorwo maikarite kuria iguru magukorwo maihurite na njira nene na makorwo makiuri ona makorwo makinyita itemi thiini wa igongona ria muthenya wa umuthi. No wega Njoroge ngorwo ningi ndakuhutiria nguoni ati hari na giikaro kingi kia ma VIP kana kia atongoria anene ara mabũrũri matiganite aria magukorwo makinyita itemi thiini wa igongona riri hau bica yo kuona niho nginya president agukorwo akiri na riu mundu gwitwo Njoroge wa Githĩnji gathoni no igwa macio nimo maundu maria magukorwo mahana gukona niguo maundu marirwo na ndigwenda ningi tukorwo tukiaria ona Mũriũki wa Mũchoki ari kuria nja akorwo ningi ona agitararire uria maundu maikaire gathoni no kuri na kaundu nikangi ungikorwo ukiongerera kigie ndeto ino kaundu kangi ngiongerera Karithi ni tureregerera atongoria a mabũrũri matiganite o undu mwe na atongoria a thirikari cia mabũrũri ma nanja ni tureregerera ni tugukorwo na president wa South Africa Ramaphosa, tureregerera president wa Southern Sudan Salva Kiir na no amwe aria magekirite mukonde ati ni megukorwo magikinyia igongona-ini riri nigetha gukorwo onao makinyitanira na bũrũri wa Kenya gucakaya gutea na kumagaria president wa gatatu wa bũrũri wa Kenya Mwai wa Kibaki. Na koguo no tuguthie na mbere tukimenyithagia mwiroreri wa Inooro TV maundu maria meguthie na mbere makihanikaga guku, no tukumumenyithia maundu maria hihi atongoria aria manarutithania wira nake maramuririkana namo, na ningi atongoria aria megukorwo makiheo mweke wa kwaria thiini wa igongona riri no tugukorwo tugithikiriria ndumiriri ciao tukihoka ati gikuo giki gia president wa gatatu Mwai wa Kibaki ni gigukorwo gikinyitithania Kenya makiria ihinda-ini riri rugari wa uteti urathiete na mbere na kwambatira. Riri ni ihinda a Kenya othe manyitanire gutekumakania mirugamo yao ya uteti na kwa ihinda inini makamba kwaria na mugambo umwe, mugambo wa kuririkana president andu othe metikanirie watwarithirie bũrũri wa Kenya makinya manene na agitiga maundu manene maria megutura maririkanagwo. Gathoni nderwo kuma studio tuikirie mundu ugwitwo Mũriũki wa Mũchoki ari kuria nja nake niwe urake gukorwo ari kihingo-ini kuria Kenya magukorwo makiingira guku na ngwiciria Mũchoki ni akiharirie wega gukorwo akiaranirie na a Kenya matanya mao megie igongona ria umuthi kana muthenya wa umuthi. Njikie mwaro kuri we Mũchoki uri kuria nja tutaririe uria maundu maikaire kuma mwena ucio ri Mũchoki. Thank you mono mundu gwitwo Julius Karithi wa munene muri hamwe na gathoni wa njihia muri kĩharo-inĩ kia Nyayo mwena wa thiini na ni nyambite hema guku mwena wa nanja kuria andu marathi na mbere na kuingira ona gutuika mathaa ma rucini mihango ya muingi gukorwo ukiingira guku ni hengecirwo hanini mbura iria irokire kura ona gutuika mihango yo ni yanjiriirie raini ndiriranjia kuraiha muno no andu ni manjitie gwikinyia no kiria kingi turakiona guku ni ati ugiteri ni mugacirithie o wega mabitha a ugiteri mari guku na matharaita mao mothe netha matigirire ugiteri ni mugacirithie o wega. Raini ni cianjitie gukorwo ikianjia kuraihu na gutuika andu matianjitie kuyumiria na gikiro kinene hindira tukuhiririe mono nigetha tukuonie uria raini ihana andu ni mekinyitie na gikiro kinene mari athuri atumia na nginya hari ciana cigana ona ndona thiini wa raini no tukotokeanaria na amwe ao nigetha matutaririe uria mihango ino iratambaruka haha ukiingira no ginya wambe urorwo kiria giothe wina kio thiini wa mihuka yaku urorwo ni maabitha a borithi ko wina kindu mihuko hihi ta maciringi kana macabi kana kindu oro giothe gia cuma no ginya wonanie niki no kiingira haria thiini uhitukire thiini wa macinio nigetha igambere ta njira ya kuonania gutire kindu wina kio kia ugwati thutha ucio andu magetikirio kuingira na kiria kingi maabitha aria mararongoreria ugitiri haha mararongoreria ni muhatikano matirenda andu moke mahatikanite o ate hihi ne kugia na amwe amate gukorwo magithurimo na njira igwete aca andu marite raini wega na gutuika o ri mihango rathi na mbere na gutambaruka no guo andu megukorwo magithii na mbere na kuingiha no mabitha a ugitiri ha maratutararia ona andu maingiha atia matiragwa na gutire mundu ona umwe utekuingira guku ataroretwo itaje ya gutigirira ugitiri ni mugacirithie o wega muthuri we haha urokire haha na kana gake hihi tumorarie tutararie niki gitumiria roke na kana gukuroshi ni habari yako njema. Labda unaweza tuelezea ulifika huku saa ngapi na ilikuwaje ukakuja na mtoto? Nimefika saa 12 sharp. Saa 12 asubuhi. Yeah. Kutoka eneo lipi?
Anatoka Hurũka hapa. Yeah. Na naona umekuja na kijana wako huku, labda sijui ulifikiria nini ukaona ukuja na mtoto pia? Nimekuja naye ili nijionee pia naye kwa historia. Mwambie alikuja kuhudhuria mazishi ya mzee Kibaki. Yeah. Unamkumbuka kivipi Rais Kibaki? Namkumbuka wakati nimekuwa shule, nikimaliza alitoa mimi nikachukua certificate yangu bure shuleni bila kumalizia school fees. Yeah. Asante. Shukran. Mudogo tugetheji andu ni marathi na mbere na kwiyumiria gaikaro-ini giki twari na andu angi aiganona nigetha magitutarĩrie no kĩrĩa gĩtumire mekinye gũkũ ithaa rĩrĩ. Tuanzie na jina lako, labda ulifika saa ngapi? Mimi hapa nimetoka Taita kuanzia jana jioni na nikafika hapa mwendo wa saa 9:30 za usiku, na hivyo basi niko hapa ili kuja kuomboleza na Wakenya wenzangu ambao tukisherehekea miaka ya mheshimiwa rais wetu ambaye aliyeweza kubadilisha uchumi wa Kenya, na mimi nikiwa mmoja wale ambao wanafaidi. Nikiwa Taita, mheshimiwa Rais Kibaki alikuja akanipatia title deed ambapo tulikuwa na shida kubwa sana ya mashamba, lakini tangu aingie nchi ilibadilika, kwa sababu sisi tulikuwa vijana na tukapata title deed ambapo ni security ya maisha. Hivyo sasa leo nikija hapa nakumbuka ule uzuri na yale maisha ambayo ameyabadilisha, hasa katika uchumi, kwa sababu uchumi wakati wake uliinuka na ukapanda kwa kiwango cha juu. Na mimi nikiwa kama former councillor nina uhakika kabisa kama viongozi watakao kuja watashikilia nyendo zile za rais wetu Kibaki, hii Kenya haita kama limba iko, lazima itabadilika, na kama ni uchumi pia utakuwa umeenda mbele, na Wakenya pia tutajifurahia kuishi Kenya yetu. Asante sana. Shukran. Hena muthuri ungitwe nake ha witagwo ate? Witagwo Bensha kuma Nairobi. Na tukita kumagaria kumbukumbu ya mzee Mwai Kibaki. Ukinyire thaa cigana? Kendo 6:45 inashara rũcinĩ tigeti. Ũraririkana mũthee Kibaki na njĩra ĩrĩkũ? Wambere nĩ gũthondeka uchumi wa bũrũri, wa kerĩ nĩ gũthondeka Thika super highway, na wakana nĩ kweheria maũndũ ma ungumania ma bũrũri ũyũ. Asante sana. Thank you muno. Andu othe ni mekinyitie mari arume atumia na nginya ndirona imwana nini ciha reke tugerie kwaria nao matutararie magiririkana muthuri president wa gatatu Mwai Kibaki. Labda tunaweza ongea naye, tuanzie na jina lako. Douglas, naitwa kwa majina Douglas Ongobo Soro. Naona wewe ni kijana, unakumbuka rais wa tatu kwa njia gani? Alinifanyisha nikasoma kule, siku analipa school fees, ndio imenifanya nimetoka nyumbani nikakuja mpaka hapa. Ndio maana nithibitishe kwamba ni kweli ameenda. Nyumbani ni wapi? Kisii. Ulitoka Kisii leo asubuhi? Hapana, naishi huko South B. Ulifika huko saa ngapi? Hapa nimefika saa 12:40. Asante. Sawa. Shukran. Andu ni marathi na mbere na gwikinyana kiria hii kiratuma wone raini ici itari ndaihu gukinya ndagika ino no ithaa rigi kana ndagika ingi kuma riu raini ici igukorwo ci ndaihu o ati igukorwo ikinyete nja ya kiharo giki kia Nyayo ni gukorwo andu ni mahengecirwo hanini ni mbura. Ucio ni undu wa mbere. Undu wa keri, andu magayanitio na gate itiganite kana maraigirira kundu gutiganite, na nituko tugithie mukiro ucio gikahinda gatari hana nigetha ona muno ucio tukuonie uria bisha shikaire. Maabitha a ugitiri mwona uyu ngina nginya amwe andu aria maraingira ni maregagura guku mundu gitwo githenji rucini rwa umuthi tondu onjoria ona gutuika mari mukira wanja wa kiharo giki kia Nyayo ni maragagura amwe a maabitha aitũ a ugitiri na nginya aria maraingira gaikaro-ini giki ta njira ya ugitigirira onao ni mebangite o wega. Tuko tugithi na mbere na kwamba hema guku kiharo-ini kia Nyayo nigetha tukumenyithie uria maundu maikaire githenji. Muriuki wa mucoki ndu wa ripoti yo yaku we muno cio wa Nyayo Stadium. Nyayo Stadium ni kuigongona ria kibũrũri ria kumagaria mutigaire president wa gatatu wa bũrũri wa Kenya Mwai wa Kibaki rigukorwo rikihandika, na ici bica ni kuria ici ora ni cia kuria rifinero kana kuria mwiri wa mutigaire wigitwo na rikana mwiri urarutwo guku rifinero nigetha ucoke twarwo kuria thingira wa Iregi State House. Thutha ucio ni gukona muthafara ungi wa kuma State House uthie nginyagia kuria kia Nyayo National Stadium kuria gukona igongona ria kibũrũri ria kumagaria mutigaire.
Mwai wa Kibaki uko thini wa studio niko kurite ndino mwe wa atongoria mega tuguku bururi-ini etagwo Kinuthia wa Mwangi. Kinuthia wa Mwangi we mwega rucini? Mwega muno Joroge wa Githiji. Ni ndakena muno ndo wagitira guka. Ni karibu sana. Ukijitaga na ngoka na ndakena muno na ni ngwathikagira ni njagirire gukena na ngatika ndo wagwitikira guka. Atiriri wa Mwangi we muhoro? Ndi muhoro na no njuge ndi mwega na ndi na kiha o ta andu aria angi a Kenya niguo na ndi haha uguo njukite na ndakene muno kuheo kanya gaka njuke tondu rurenda ruru ni rwa muingi ni nguhota nani kuheana macakaya makwa na ma family itu hari muthuri te muno makiaria thini wa TV kana kameme kana radio na muno maraheana uria moe mutigaire kugerera guma hindiria atwikire president nie ndi no menyo wake wa gukorwo tukuhaniririe muno ta president no ni turutithanitie wira no ni ndimui no njuge ni ndimui muno kana ti muno no ni ndimui mbere yo mbere atanatuika president mbere atanatuika president okay. Todo nie ni ndari chairman wa Kilimambogo Teachers College kuma 1980 na wira ucio twambite tukaruta na mundu etagwo Kubasu no aheo wira wa jaji ni andigire na ni twahotire gwita muthuri uyu uka gutwariria thiku iria igikoragwo ciamuritwo cia mwaka cia kugea na miario ya mwaka na ni okire maita meri niguo na hindi yo akire vice president na akoragwo na wenyihia munene tondu ndari na managi maria wonaga na nene agikiro ta kiu uguo koguo ni no njuge ati ndamumenya hindi yo nitwagire na cikaro cigana na ona guikarania socially ta kundu ta sports club ya Thika ona niguririkana niokire Thika hindi atwanyitaga ugeni Marikia wa Ruraya koguo ni ndaigua na ningi twacokire tugicamanangania hindi ya ndari town clerk wa Nyeri na ni ndari na munyaka munene tondu angia ni andumire maita maigana ona magongona-ini maria akoragwo etitwo aigua ndekwota gukinya kuu o hindi ari vice president ndari town clerk wa Nyeri 1988 ni augaga irai town clerk athie handu hakwa akorwo umurugamirire ndimurugamirire gitio kiu ndio kuria kiumaga tondu ni gwakire na andu ta provincial commissioner kana district commissioner hindi metagwo district commissioner ona andu angi megatu thini wa Nyeri no ndie niki gatumaga ajagure maito meri matatu uguo akauga mwire athi andugamirire gikuo giake giatangathirwo gatano kiumia kirathirire ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta wariha na ndete wa miamukirie na njira hana atia right now gwiciria ndari kundu gwitagwo Masai Mara University to ngoragwo ndi wa kanju ya Masai Mara University na gitangathwo yani umenyerete mundu no menyerete gukorwo umwendete gwa kihinda kiraihu ona igwa ni gwatangathwo uguo ndwambaga gwitikia koguo na ndaigua ti kandaiguire na radio kandaiguire na social media ndaiguire na social media iyo uthia wathoma kanyamu ndaugire githio utigo matinda mandikite no itiria mbere social media ni uragite andu kidogo no itiria mbere social media yugite ati Kibaki ni arikitie kuhuruka ni augite ona rengi mwaka ucio athirite
riu ni ndetekirie social media yo ri irauga uria yugaga koguo ndacokire gwitikia hindi ndonire uhoro ucio watuika breaking news thini wa TV. Yes. Na no hari uria wake receive uhoro ucio o wa wetikira niguo mundu to uyu ri ona tari ugarora mbica teno ya TV ri kana gatheti ya gatheti ri ne gwikiritwo haria TV ine wa miona mbica teno ya gatheti ri ndwendaga gwitikira ati nĩ ma nĩ athiĩte tondu korona uririkane ri mũta president ri ũrĩrĩa umuonaga mental picture ũrĩa umuonaga na mũtwe waku kana meciria maku na rĩngĩ ũkaigua nĩ ta akũheaga ũgitĩri waku ta rĩu niĩ wĩthĩ wakwa ndarora mũndũ ta ũyũ ũkinyĩtie mĩaka ĩno nyendaga kwĩrirĩria gũikara take koguo hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kũhurũka nĩ ũnyitagwo nĩ kĩeha gĩa gũtũma one ũtũro ũyũ nĩ mũkuhĩ ona ndũtigĩtie kũnene agĩkorwo we nĩ agĩthiĩ na ũrĩa ũrathiĩ Njoroge tondũ nĩ njũĩ rĩu we wĩ mũndũ mwĩthĩ wĩna hinya rĩ na meciria maku nĩ ũrĩa ũtũro waku gakorwo wĩ hĩndĩ ĩgoka rĩ ti ũndũ ũmwe na mũndũ tani ũreciria ũtũro wakwa nĩ mũhĩtũku koguo mũndũ agũkinyia mĩaka ĩho onaga o gũthiĩ na ũrĩa andũ marathiĩ rĩ na ta rĩu makũra ũguo rĩ ukona no wathiĩ ũgĩkuhagĩrĩria nĩ ta andũ arĩa marĩte raini harĩa Nyayo stadium mwatonya nĩ ũndũ maũndũ mamwe nĩ magĩrĩirwo nĩ kwario mũndũ ũmwe atonya thĩinĩ wa stadium ithiraini ndĩathia rĩu akiona we no ũkwĩrĩrie kĩ mũrango so kĩeha kĩu nĩ gũkũririkania tugaga gũkua no mũhaka tũgakua correct no mũndũ akua rĩ to ũyũ rĩ nĩ akũheaga meciria makuona atĩrĩrĩ haiya yona no ndakuhĩrĩria tũrĩ thabarĩ-inĩ weri ũngĩririkana Kibaki na kĩ ũngĩroririkana Kibaki ũngĩmũririkana tondũ rĩngĩ nĩ gũkazo makĩta ndũmĩrĩri icio cia macakaya yani ndĩramũyũna we wita kĩrũthia wakwa niĩ ndikwenda gũcokera tondũ nĩ ndorete mũno ngathĩti ici na ngathikĩrĩria TV na maũndũ marĩa mothe Kibaki angĩririkanwo namo nĩ magwetetwo no ndĩrona mũndũ ũragweta devolution tondu harĩrĩ devolution yaumire ku mbere Kibaki atũraga athiaga bũrũri ũyũ orũraga bũrũri ũyũ akiugaga gũthondekwo thirikari cia mĩtaa cia matũra nĩguo na katiba ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ arĩ na uge mũnene mũno nĩ ũkũririkana twarĩ na mĩeri 3 ya katiba ya campaign ya katiba na thutha mũtheri nĩ kwahĩtũkirio katiba ĩyo na ĩna uge mũnene mũno ũhoro wa devolution rafu Kibaki we mwenyewe nowe wacokire kũrũgamĩrĩra kũhanda devolution to no wahĩtũkirie mawatho hĩndĩ yake nĩ mawatho ma devolution nĩ hĩndĩ yake mahĩtũkirio mawatho ta 6 na Kibaki no wacokire agĩtangatha authority transition authority na tũkĩandĩkwo niwe wasainire ĩtagwo Kenya Gazette ĩrĩa yatwandĩkire gĩtuo chairman na andũ acio angĩ magĩkorwo me members niwe watũheire mbeca cia budget ya mbere ya mĩeri 3 April, May and June cia kũhotithia hĩndĩ ĩrĩa tũrauga hĩndĩ ĩrĩa katiba ĩgatuĩka implemented mbeca iria ikahotithia magavana moka gũtongoria
counties na tugithondeka budget na tugithondeka watho oria budget icio ikuhuthirwo na noe watuheire mbeca cia gwaka mawabici na kuhariria gukinya wa katiba kuhariria gukinya kwa magavana na uria makoya utongoria riu we no ukorwo we no andũ moge nĩ we ũreka wĩra ũcio but who is behind you hinya waku ũraruta kũ ũraruta kũrĩ mũtongoria to no wĩmwo hinya ũcio no ũcagũrwo wĩmwo hinya ũcio tarĩkwa wĩra ũcio marutire mũnene mũno wa transitional authority wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwamenya atĩ thirikari na mbeca cigana indo cia thirikari cikuma mũthubarĩ kũingĩra county rĩ indo ciĩkũ na ũndũ ũcio nĩ wateithĩrĩirie mũno nĩ prudence nĩ ũgĩ mũno wa president kũmenya atĩ kwĩna committee teno kana commission teno nĩ kana authority teno nĩ indo cia mũingĩ itikwĩhurĩrio nĩ andũ na mehithe tondũ atĩ nĩ kwagĩa na itirika ũcio nĩ ũhoro twarĩrĩirie yes no tiati no gathie mukaria na president ya githe ndakire na aruti ya wira ake yes na ucio ni undu nie mwenyewe ndabire ngitwo ni kimemia no wari wa head of public service governor wa Nyandarua akijira atiriri kinuthia uke wiki uka ikara haha akire na andu angi megatu o atongoria agiwa twagwita we wiki nigetha tukwire atiriri we ni urandikirwo we chairman wa transition authority na urokire kuhingia meraniro maitu ma devolution niguo na ujitikirie na andu a bururi majitikirie njuge uguo na kimemi ajitikirie ajirire nyamu retagwo devolution tutiui ni ndu tutiui nĩ ndũ no twĩ thirikari no mwaka succeed no mwaka ihotekane no it must succeed nikimura muthe horera ni wĩra ũcio nĩ ngũruta nikio mũranyandĩkire na nĩ ngũruta wanyita rĩu hau niho twakĩaragĩria kanjĩra atĩrĩrĩ indo cia thirikari rĩ mukinyire indo cia thirikari ona gakombe kana gaciko kandikwo utigatuike kana kibuyu kana thaburia ya mundu na nikio twathire tukiandika ndirikanaga Kirinyaga twathire children's home ya muthubari ya kire ya county tugithi tukiandika thaburia na tukiandika bunda indo cia mahiũ tukiandika ginya bunda tukiandika thaburia riu twathi kuonia governor ri ugaka mũrakiandika ginya ici mũno ũcio nĩguo turutĩtwo kwandĩka koguo ri agicoka akĩnjĩta tũrĩ na members othe o ambaye to wika ruma coka nĩ mũtumũ ya tũrĩ members nigetha nao ri megwete na tukiambĩrĩria kimemia na gĩtũrire thirikari tongoretio nĩ mũgathe ni tukumurugamirira we back you up and we shall support you ogono onaga ngiruta wira itari na guoya na gucia no onaga oguo ruta wira itari guoya tondu hatiri mundu anyingagirira wa thirikari kana guka kunjira ugwiko kana tiga gwiko tono magogea ugeinainirie thirikari ukimatunya mahinya iyo matware kuri mwananchi kuri mwananchi njiraga andu ni tamamba ni mambere ekoragwo ruini king'ang'i nitaguikia guoko gwaku king'ang'i-ini nyamere kumeretie umetunye ukamiruta riu kimeria ukamigucia niguo riu kwahiana ukioya mahinya ma thirikari nene utware kuri thirikari cia county niguo na wira ucio ntwakirutire tutari na interference na nie hau gutura ndiaga thirikari ciere ino yanjirire ruta wira niguo na ya mugathe President Kenyatta thank you tondu matianyingiriire no undu ucio umire hari Mwai wa Kibaki uhoro ucio wa devolution kwenda koguo ri andu magikungwe makiuga maundu maria mangi makire mabarabara tondu makigwetetwo ni aheania githomo gia tuhu na niekire maundu mangi na gukuria ginya university ni kurikana we
wetekiriria andu rimetagwo chancellor towe wiki ungitwo chancellor tiwe musomi number 1 ati bururi wothe tahidi ya mwejigaga Moi was the chancellor of all the universities no kakigaya mahinya macio akira andu na no utuike riu tubaunda tu uguo riu urona tu etoru korwo munene niwe chancellor wa university 36 cia thirikari no ate guthi graduation riu angĩagithia graduation no Kibaki akira kiuga ni ndo emwe na kioya Western na ndoire yakwa ni angĩugire ni wake mathi oire Western iriko Masinde gucia Masinde Muliro ire korwo okay riu no turathi na mbere na gucakaya mundu gwitwo mutigaire Mwai wa Kibaki raigu igongona reke ndirikania mwiroreri igongona riri ukori na atia muthenya wa umuthi mwiroreri wa Nyayo TV na ndirathi na mbere na kwamukira ndumiriri ciaku ta mundu gwitwo ngige wa Kinya itini ndona ndumiriri yaku mundu gwitwo Alex Gathi wa Tanelop ni ndona ndumiriri yaku mundu gwitwo Wanjiko wa andu aria akuru wa Pirite Elder nda kuona ona ino utumite ndumiriri yaku ya macaka yoraiga ati ni urakena muno mundu gwitwo Joshua Maige we kuria aguthi gaki ona yoraiga uratwira kundu gwitagwo Kabati kuria Thika no kaiga ati ni kana onawe muturire wa mutigaire Mwai wa Kibaki igithi haria Facebook page ya Njoroge wa Githiji nguona andu ingi muno matumite ndumiriri ciao na ngwambiria na mundu ogwitwo Mirindo Ngwaraiga may he rest in peace Eunice Githukua kanjira farewell Jabaitu Sharagitani turugamirwo ni mundu gwitwo Kagenya Mari Wanjiko Miri Wanjiko wa Shageraiga githuke ngai no eguthundura githuke kingi na gutuhe mutongoria ungi mweri wa kenda mweri wa 8 mundu gwitwo Ruth Maina Jimmy wa Kirohio na ndakure nani Jogu ni ndamuona inyuthe na ndumiriri cia njega njega murathi na mbere na gutuma Adimiro King'ori wa Magumu aranjira Hurũka ũhoro President Mwai wa Kibaki na kanjira ni arakena muno Uhuru no rathi na mbere na no gukorwo agitongoria na kigania kweterera kuigwa ndumiriri ya Uhuru na ndekenya mbe gucokie kure kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kĩharo kĩa National Stadium kwina atangathi aitu kana amemerekia mekuo na nigukurite twina mundu gwitwo Muriuki wa Mucoki kou twina Julius Kareithi na twina mundu gwitwo Gathoni wa Njihia ona kuria na kwa rifini twina mundu gwitwo Harun Njoroge wa Maina nigetha othe matigirire ati nitwa kurehera igongona riri na njira ya imwe kwa imwe na utigire ndugutirika undu gakuhituka ningi kuria mwena wo thaya kuria mwiri ugakorwo gitwaro muthenya wa rucini ndu wa mathiko twina mwandiki twina ndikitwa mohoro twina Martin Munene twina Wambui wa Macharia na twina mundu gwitwo Wairi wa Nyambura ko kaundu gothe gikoga kihandika kegi uhoro igongona riri nitugukorwo tugikumenyithia na njira ya imwe kwa imwe henenya kiando nayo ranjira wikuria munyu no murathi na mbere na gucakaya igukia mutigaire Mwai wa Kibaki mundu ngene Emily Sam kama wa Mwangi araiga farewell President Kibaki Jennifer Jerry arajira farewell Emilio mwathani amuhe kihuruko kiega uni mundu to Felix Mashfell na mundu gwitwo Magi wa Wambui arajira Magi kana Magi wa Wambui arajira may his soul rest in peace Magi Dixon arajira rest it is well ugigacoka kanjira etagwo Agimaish ona kene ndamuona na Susan Kuria arikuria Roiro Dam ona kiarajira may he rest in peace ne ndumiriri murathi na mbere na ndathi na mbere guciamukira ne ndamukira ndumiriri ingi ya mundu ogwitwo Gideon Njara wagio cekugerera namba itu SMS na mundu gwitwo MCA Moses wa Gaicajiro arajira Kibaki ari mutongoria wendete thayo na wari na ucamba na waigaga mabataro ma a Kenya mbere ucio ni MCA Moses wa kuria Gaicajiro wa Monica wa Kariobangi South ona ni ndakuona urarumira igongona riri o haha Inoro TV haya Maina wa famwe mariro naye ni urakuona ndakuona uri urauga mundu ngerajira etagwo araiga atiriri farewell president an economist and the third president of Kenya Mwai Kibaki na ndonake ndikigatumorege kwamba kuja ni wajira ritora ku sorry muno ndikonete ritora ku Ken wa Muthithi geitheka muno mundu gitu Ken wa Muthithi mundu ngerajira mire no manarajira kimuthe Kibaki ni ahuruke uhoro ndathomire bure na nitwaheagwo mabuku oni mundu gitu mire Norman kwa ni kuria subukia handu hetagwo Munada na ugeithiririe andu othe a Munada Mwalimu Jagon arajira arugamirie ta mashabiki ni akoragwo arugamirie mashabiki mothe ma Inoro FM arajira atire on behalf of all Inoro FM mashabiki ni twatuma ndumiriri itu ya macakaya kuri family ya president wa gatatu late Mwai Kibaki no kaiga witagwo Mwalimu Jagon we kuria Kagira Kadara na no secretary general wa mashabiki a Inoro FM Tony wa ithe wa Karo
uraiga arohuruka Mwai Kibaki arohuruka ũhoro nĩtũrĩtwo nĩ njamba ya rũrĩrĩ na nĩ ndona ũrĩa uraiga na ũngeithirie ashirika othe ya kanitha wa Holy Family kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Keibabu. Icio nĩ imwe cia ndũmĩrĩri iria ũrathiĩ na mbere kũndũmĩra gũkũ thĩinĩ wa studio. Nĩ to Njoroge wa Gĩthĩnji na mũthuri ũgwĩtwo Kĩnuthia wa Mwangi, na tũrathiĩ na mbere na gũkũrehera igongona rĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe rĩa kũririkana na rĩa kumagaria mũtongoria wa gatatũ wa bũrũri Mwai Kibaki. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Mũriũki wa Mũchoki enja wa kĩharo kĩa Nyayo Stadium kũrĩa igongona rĩrĩ gũkorwo rĩkĩhandĩka, na Mũriũki wa Mũchoki ndĩ nĩ ũkwarĩtie na andũ a Kenya watambaka baribari na wanjĩra amwe maimĩte nginya kũndũ ta kaunti cia Taita Taveta na wacoka wanjĩra atĩ wĩ kũu nĩgetha ũkorwo wĩ ritho ritũ. Nĩ kaũndũ karĩkũ kage kageni mũndũ gwĩtwo Mũchoki wonete hiũ ngenda gũtũmenyithia? Thank you muno mundu gwitwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Hĩndĩ ĩyo tũkwarĩtie nawe hau kabere tuma mwena wa na thĩinĩ ona gũtuĩka tuma nja ya kĩharo kĩa Nyayo tuma mwena wa na thĩinĩ na rĩu harĩa tuoka nĩ mwena wa nja rĩu kũrĩa andũ mararekererio nĩgetha makorwo makĩingĩra na no marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria. Na mbica ĩrĩa ĩngĩ ndenda gũkuonia mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ biacara iria irĩ haha gate-inĩ kana haha rĩingĩrĩro-inĩ rĩa kĩharo gĩkĩ kĩa Nyayo nĩho andũ maraingĩrĩra na onjoria nao makirokire gũkũ rũcinĩ ngorio nĩgetha makorwo makiona kana nĩ mekwendia kanyamũ kamwe kana twĩrĩ andũ magĩthiĩ na mbere na gũkĩingĩra gũkũ kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Nyayo. Ndĩrenda tũgerie kwaranĩria na amwao haha nĩgetha magĩtũtarĩrie ũrĩa biacara ikaire haha andũ magĩthiĩ na mbere na kuingira. Habari zenu? Nataka tuongee na nyinyi, labda mtuelezee mulifika hapa saa ngapi na nyinyi iliwafanya mkuja kwa hii gate ya Nyayo? Tulifika hapa saa 12. Anzia na jina lako. Kwa majina naitwa Josephine Mweni Nzioki. Tuliingia hapa saa 12:30. Tumekuja kubangaisha bahati, maisha ni ngumu, tuone kama tutafutia watoto kitu wa kukula. Ndio maana tumekuja kuwauzia hii mayai. Sasa tunaomba kama mnaweza turuhusu tuingie ndani. Tuuzie hao wameingia usiku waweze kupata chakula. Na kidogo kwanza tusonge upande huu ndio magari ziingie. Sijui kama nataka utuelezee kufikia saa hii umeuza mayai kama mangapi hivi? Kufikia saa hii bado hatujauza juu saa hii ndio watu wanaingia na bado watu hawajasikia njaa. Na hiyo watu kiamsha kinywa mara mingi wanakunywanga wakitoka kwa manyumba. Sasa tunataka by saa 3 saa 2 hivyo tukwe tumeingia ndani tuone kama wanaweza tusaidia. Asante. Shukran. Uguo nĩguo biacara ihana mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Gĩthĩnji na andũ a mĩthemba ĩtiganĩte haha. Mwanake wĩ haha ũrendia bendera. Labda tunaweza ongea naye kwa hana atia? Kwega muno. Nĩkĩ gĩtũmire wĩkinyie rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩkĩ ũrenderia andũ bendera? Niĩ ndĩkinyiririe rũcinĩ rũu njũkĩrie na ndambia kwendia bendera tondũ niĩ ndirĩ na gũcaka ndĩna kuo. No nĩ ndĩramenya nĩ mũthee tũraomboreca na kĩu nĩ gĩkeno. Mũthee nĩ araikarĩte mĩaka yake rĩu nĩ ndĩramenya andũ nĩ maumĩte bũrũri kũndũ guothe nĩ ũndũ wa ũrĩa mũthuri ũcio ithe witũ aratũrutĩire wĩra rĩ. Nikio njũkire kwendia bendera. Ũkinyire thaa cigana rũcinĩ? Rũcinĩ rwa ũmũthĩ haha nginyire thinacara. Na ndinona thĩna nginyire rũcinĩ rwega thinacara nĩguo nginyire haha. Wendetie bendera cigana gũkinya rĩu? Bendera nĩ nyuma na tũbendera tũingĩ tondũ ndikwagĩte 20 na rĩu nĩwakĩona bendera iria ndĩnacio haha nĩ kuma 5. Wewe ũraririkana Mũthee Kibaki na njĩra ĩtariĩ atĩa? Niĩ Mũthee Kibaki nĩ thomete mwaka ũmwe agĩbundithania. Haya ndakiuma ndagĩrĩkia mathomo makwa ndandĩkirwo akĩrutaga wĩra na nĩ ndonaga niĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ndonaga kĩndũ ndĩragĩa nakĩo na ngonaga tũmaũndũ twakwa nĩ tũrathiĩ wega. Ti kuga ona rĩu nĩ gũthũku no tũkĩaria ũhoro wa marĩ uchumi wĩ igũrũ. Asante. Rĩtwa rĩaku? Njĩtagwo Maina. Maina wako? Nyumĩte mũciĩ nĩ Mũrang'a Kangema kũrĩa irĩma igũrũ cia Rwagĩa. Thank you mũno Maina. Njoroge wa Gĩthĩnji ũguo nĩguo biacara cikaire gũkũ mũkĩra wa nanja wa kĩharo kĩa Nyayo. Andũ magĩthiĩ na mbere na thũgũrĩ ciao ĩrĩ ta njĩra ya gũgĩthondeka ciringi 1 kana 2 igũrũ rĩgiĩ biacara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mũno. Rĩrĩa tũgerie kwaria na mam wĩ haha. Kuhana atĩa rũcinĩ mam? Sielewi hata hiyo lugha inafanya. Habari ya asubuhi? Mzuri. Biashara iko aje asubuhi ya leo? We are still hoping for the best. The day has just started.
So we are hoping that all will be well. Yes. Ulifungua biashara saa ngapi leo asubuhi? Tulikuwa hapa by around 5. Kufikia saa hii unaweza sema biashara iko aje? Sio mbaya. Asante sana. Ugo nugo maundu maikaire kwina matube maredio keki zoda mai gatheti gatakate kaindo igitiganite na tuko tukigeria kurongoreria imwe ciacio nigetha tugikuonie uria cikaire tukigeragia kwaria na andu aigano na hena imwana cia harera twanarie nacio magatumanyirie metagwo atana nikege tumirio na mekinyie guku rucini rwa muthe sijui kama unaelewa Kikuyu. Naelewa. Kwa hana atia kwa vio witagwo ate tego James Kiari kuma mwana uliko nyumete mwana wa pipeline no nyidoko hizo kwa dia soda biashara hana atia kuma rucini biashara ni njega tiga no heho kwa andu matiranywa soda na heho ukinyire thaa cigana kindu thaa kenda nyuma guku thaa kenda cia rucini ukinyire wendetie soda ta cigana na kuri na heho ro ugu nyendetie soda ta bagiti ta 4 na hiyo githia na mbere na biashara yaku wo uraririkana president wa gatatu Muthee Kibaki na njira etari ate ni hakwa no ndingiaria muno magie make no ningiuga free education jawapo ndo alisaidia sana na bado mambo ya pikipiki alisaidia sana we akuhutirie na njira hapo kwa education hapo kwa kama kwa education niliguza mimi nimesoma bila shida asante shukran Joroge ona gutuika mawatho ma COVID-19 ni meriga kuregerio kuri ona biashara cia kwendia indo ta mask guku nigetha mundu ungienda ukorwo akigitira to ni ukuririkana thirikari kuhitukia ministry ya ugima wa mwiri ni akiugire ona gutuika andu kana watho no weheretio wa gwikira indo ta mask andu mundu urenda no athi na mbere na gwikira mask na ngoja atwarie na madamu we haha nigetha atutareri na arona kata taenda kwaria na ithui haha reke twarie na aria ngime haha kwana ate rucine poa sana biashara iko aje leo iko poa si mbaya ulifika saa ngapi nilifika hapa by 5:30 wengine wanauza maji wengine soda wengine masks ni nini ilikufanya wewe uamue kuuza sweet juu hata kwenye nafanyanga job nauzanga tu ma sweets na vitu zingine kwa hivyo hii ndio job yangu sijui ukiendelea kuuza wewe unakumbuka rais wa 3 Rais Kibaki kwa njia gani? Namkumbuka sana mzee Kibaki. Unamkumbuka kivipi? Juu nikiwa shule alitusaidia sana na masomo. Ulikuwa unasomea wapi? Pande za Kibwezi, Makueni County. Asante. Haya, shukran. Ugu niguo maundu maikaire githiji andu magethiaga na mbere na kuingira na gikiro kinene na riu raini ni cianjetie kuraiha ni gutariria hau kabere uria turathi tuthiete na uguo raini gukorwo igithii na mbere na kuraiha turauma mwena wa nja tuingire thine nigetha guku nakuo tukumenyithie kana tukuonie uria maundu marathi na mbere na gutambaruka raini igithii iraihite no ota mutugo gutire mundu urakira haria gate-ini ataroretwo kana atathurimetwo iri tanje ya gutigirira andu aria maingira guku thiini othe ni mathurimo na mari na ugitiri na njira iria yagiriire hari athuri me haha ndirona mekinyetie ndira twanirie nao muriega rucine twega muno mumete tamwe na uliko sema Hurũka Kiswahili mmetoka pande gani? Kutoka Migori. Kaunti ya Migori. Kaunti ya Migori. Mulifika huku saa ngapi? Tulifika hapo saa 9 asubuhi. Ni nini haswa kimewaleta huku? Heshima ya mzee, alifanya kazi kwa njia mzuri. Akaleta uchumi ikakuwa vizuri. Akaleta pesa ya wazee ambao hatukujua itakuweko. Kwa hivyo tunashukuru, kwa hiyo ndio imempa. Mimi nimekuja kama Bishop Jora Msiko Madede. Asante sana, shukran. Mimi natoka area ya Tana River, Hola, na nimekuja kwa sababu ya heshima ya mzee, kwa sababu ametengeneza nchi, uchumi wetu ulikuwa hali ya juu, na tunakuja kumpa buriani. Majina ni? Majina naitwa David Magasani, mimi ni chairman wa Council of Elders Gasa. Shukran. Asante sana. Mam pia labda unaweza tuelezea ukianzia na majina, ulifika huko saa ngapi? Mimi nimefika saa 9 ya usiku. Nimetoka Migori County, Kuria West Sub County. Nimekuja kwa mazizi ya mwenda zake Honorable Kibaki
alikuwa president ambaye alifanya maendeleo mengi kuliko labda president yeyote upande wa infrastructure, na kapeana elimu ya bure na tunamuhenzi. Na kwa yote mimi kama nimekuwa former councillors na yeye ndio alinipatia nomination katika chama cha Democratic Party. Kwa hivyo ninamuenzi sana kama mchapakazi. Majina ni Angeline Boke kutoka Migori County. Asante. Shukran. Ugunaguo maundu maikaire guko kĩharo-inĩ kĩa Nyayo mukira wanja kana muno uyu wanja andu magithii na mbere na kuingira kĩharo-inĩ gĩkĩ ugitari ukire mugacirithie o wega na ona gutuika tugietereire mwiri ukoro wa president wa gatatu ukoro kiuma kuria nyumba-inĩ ya kuiga mĩĩrĩ ya Lee ruthocio uthi kuria thingire-inĩ wa iregi nigetha kuma thingire-inĩ wa iregi uke guku Nyayo na uguka umagaritio ni mbutu cia KDF meguka naguo maguru itena ria kilomita taitha toguo mokete naguo maguru no undu uria mwega ni ati ono gutuika rucini ni kurokire kafura kanini we haha na haria maundu ni mahororire riu na kariera karoneka gacenjetie o wega koguo tuguthi na mbere na kwamba he maguku thiini wa kiharo kia Nyayo turi hamwe na Julius Karaidi wa munene na gathoni wa Jehia na ni ndikire muno uyu wanja nigetha ngumenyithie uria mihango ya andu kuingira igukorwo ikaire ririkana nikio turouga muthee Kibaki araheo mathiko ma gitio gia thirikari ni gukorwo muingi ni witikiritio gukorwo ukinyitanira thiini ana ukinyita itemi hari igongona ria mathiko make na njira guthii kuona mwire wake kuria bunge na nginya guku kiharo-ini kia Nyayo maoka kunyitanira na andu angi maria atongoria ma president ya mabũrũri mangĩ matiganĩte ĩrĩ ta njĩra ya kũheana itĩo ciao cia mũthia igongona rĩo mũthĩ arĩ rĩa kũririkana mũtũrĩre wake rĩgĩtongorio nĩ kanitha wa Gatoleki ona gũtuĩka nĩ makanitha matiganĩte maria maranyita itemi igongona-inĩ rĩa ũmũthĩ. Njoroge haha ndakwerekeria nĩ handũ andu mataretĩkĩrio maingĩre na maĩ kana nginya kĩndũ oro gĩothe gĩa kũrĩa nĩkĩo ũrona mundu othe uma na soda mundu othe uma na maĩ othe maratiga indo ciao gũkũ nja mundu ũkĩhota kũnyua amerie indo icio kana mundu ũkĩhota gũkĩrĩa kuwe na nda no agĩkuye ũguo no gũtirĩ mundu ũretĩkĩrio kũingĩra na maĩ kana soda kana kĩndũ oro gĩothe gĩa kũrĩa koguo angĩkorwo mundu ari haria gate-inĩ no wagura kanyamu ũngĩkunda kanyamu ũngĩrũma wakinya ha gate-inĩ indo icio ciothe ugaciga kando na hihi maabitha a ugitiri maratabania mihango no ta njira ya gutigirira gutire kindu kiahengeceka kana gutire undu wa hitana hari indo iria iraingira guku kiharo-ini thiini iri ta njira ya gutigirira ugitiri ni mugaciririe o wega Njoroge ntugukorwo tugithi na mbere na gukiamba hema guku nigetha tukumenyithie uria mihango eno ego tabaruka gucokie studio muno mundu gwitwa mucoki ni ndu wa riboti yo yaku na otogo wa gitwira ni ati wiku nja wa kiharo kia Nyayo National Stadium kuri igongona ria kibũrũri ria kumagaria mutigaire president wa gatatu wa bũrũri wa Kenya Mwai wa Kibaki rirathie na mbere na riko rikambiriria wona ciahanda kindu thaa 4 uguo na nuthu cia rucini atongoria maratanyo gukorwo kuo anja wa bũrũri ni president wa South Africa president wa Ethiopia odumwe na president wa South Sudan acio ni matongoria atongoria ma presidents kwina ma vice president wa Tanzania na Uganda odumwe na prime minister wa bũrũri wa Rwanda ni amwe atongoria matiganite arĩa mekorwo magikira igongona riri ni igongona ria kuhe gitio gia muthia kuma go capital city ya Nairobi kuri mutigaire Mwai wa Kibaki. Pastor Theuri wa Gicuki aranyandikira haria Facebook akanjira ati Njoroge ni ndiraririkana Mwai wa Kibaki aingirire gitĩ-inĩ de standard 7 na ndaingatĩtwo ni ndu wa school fees na ndathia mabuti na ndingiarikirie thukuru koroti president Kibaki kuheana githomo gia toho. Hurũka ũhoro President Kibaki tugutura tumuririkanaga ni kurehe indo nyingi Kenya ta maundu megie boda ngari cia raithi odumwe na thimo excuse me no horocio turahe ni mundu gwitwo Pastor Kihara Pastor Mr Peter Kimani na Vinicius Maitho Junior arajira farewell mundu gwitwo Kibaki Peter Gicaru wa Gacangona ndakuona na Masing'ang'a urajira farewell it is well with our souls na tukera na tukaiga ni tuge present urohuruka uhoro Tabishio na karajira rest in peace President Kibaki odumwe na mundu ogwitwo Pastor Theuri wa Gicuki ekuria Kayole mihango stage Josephine wa Buyona karajira rest in peace our hero na Isaac Igoge arajira tuhamba muno kule
Thini wa studio ndina mundu gwitwo Kinuthia wa Mwangi. Kinuthia Mwangi kuratika President Kibaki riria ingiria no horo dukoretwo kiario muno ati ingira ni anirire kaundu karia karika andu kuingira ofisi cia thirikari mundu agacuria igoti rucini ugathie maundu maku ugacoka hoini gucuria igoti no kariho mushara ndeoneire na maitho nimo performance tondu igua andu makiuga ati Kibaki ni acenjirie economy they were result oriented but what was the process nigetha gukinya ati tuona maundu maya na gukuja ni moneka ri what was the process correct ni ngoretwo thirikari ni ta hindi ndari town clerk ya magoti gucurio magacurio mundu agacuria agathie aramithi kana jumatano agathie na agacoka o jumatatu Wanyita hau? Ndanyita. Ndata. Niguo. Macokire magithii magithondekwo ira twitaga refurbishment. Magikirwo nyamu ta ici cia kunyoroka. Citaga ki? Ici tairo. Tairo. Imikihakwo rangi. Ati ukiingira wabici ya thirikari ni kundu kwa bata muno ona ni urainaina tondu ni guthaka muno na ni ona ni urainaina tondu ni guthaka muno na ni kindu kiega. Nwanyita? They became beautiful. It became ukona ugithie gwa thirikari ni urakena na wathie ugakora utungata uria wikuo urakora munene na munene ucio ni ukumuona uga ni we urenda kuona na ni egukuona na kuhingiria maundu maria urenda niguo kuguo it was very important kuga ati niwe warehire performance management na kwari na mutaratara wa kurumirwo kani uraruta wira ucio ka nduraruta niguo kuguo ukigwa neka na minister makoragwo moritie permanent secretary akoragwo moritie deputy akoria assistant ni ku make sure o mundu wothe ni aruta wira na magoti mari mekirete maya twikirite na mundu uyu twinake asante nitwagia na mugeni ungi guko thiini wa studio Dr. Muiru ngoka nda prefix ra kwagirire tondu doctor yakutia guthondeka andu ni githomo Good morning. Good morning. Ni wekaga muno tudirikanie marito maku wega nigetha mundu akumenye na ugicoke tukithie na hau hangi na mbere. Mwiroreri gitagwo Muiru Ngugi na ndi mwarimu kule University of Nairobi. Na kule no guo ndi mwandiki wa mohoro. Koguo ningikenete ni guka umuthi kunyitanira na Kenyans. Yes. Tukiumagaria muthuri uyu ugwitwo Mwai wa Kibaki muthuri unyitete itemi rinene thiini wa waki wa bururi witu no ndiuria hihi Dr. Muiru ni ri wakuruhana hihi handu kana ugekora mwi handu na president either kiwira kana ona kumuona na hihi presence yo yaku nake kana hau mana kuruhana ri ungiririkana nikio ungiririkana giake what fast track you igi horo wa President Kibaki ni kejuge tutikuruhanite muno na muthuri uyu okay tondu uria ndimwe ni ati ndaingira wira wa kwandika ndandikaga weekly review ngathiti yetagwo weekly review ndamiona na koguo nitwagitumagwo parliament na twatumwo parliament editor witu by the way ari munene wanyu guku etagwo Wachira wa Ruru na koguo ni magitutuma parliament na twi haria press gallery ni twendete muno guthikiriria muthuri uyu leader in the opposition arugama kwaria aheanaga ndeto uria kwagiriire mundu wi kwaria mundu mugi koguo ni ndimwe na njira ya muthemba ucio nigwitikira ngutinie o hanini o hau mui nigetha riri ni live kamera ndenda kwamba gutwara mwe kumagira kwi mundu gwitwo mwandikiti wa mohoro gwitwo Harun Njoroge wa Maina. Harun twire kaundu karia kageni umathite kumera tukwaritie nawe rucine kiroko tene Thengio Njoroge wa Githiji ta riu mathaini maya ni urona ni kindu thaa 1:40 uguo akorwo thaa yakwa ndiri thutha kana mbere uguo ni kuga tondu mwiri wa President Mwai Kibaki ufatie gukorwo withingira wa iregi kana ufatie kuma thingira wa iregi mathaini ma thaa 3 uguo ni kuga riu hari na ithaa rimwe tu
na ndagika 20 mbere ya mwiri ucio urutitwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee iria twatiga mwena uyu toguo urona mbica-ini yaku hena mbica icio cia kuria Lee ni hindi mwiri urathagathagwo nigetha urutwo ni maabitha a ruhonge rwa mbiraru no riu Njoroge wa Githĩnji ithuĩ tuoka kuhura kambi barabara-ini ino itagwo ya Valley na mwiri ucio tutanyite ati ugukorwo wauma kuria nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee ugukorwo ugiukira barabara ino wakinya haha turi haha Njoroge turi ndaraca-ini iria itagwo ya Sitam twakinya mwiri wakinya haha Njoroge wa Githĩnji ukuhura kona haha uguo ino barabara itagwo Raf Bunshe uthii uguo uthii ukiraniirie haria mukawa-ini ucio ngugutariirie ucoke riu uingire thingira-ini wa iregi na warikia kuma thingira-ini wa iregi Njoroge ugucoka uharurukirio barabara ya processional na barabara ino turi ino ya Valley Road haria ithiite guthirira haria mbere yakwa haria ithirire inyitanire na barabara ya Kenyatta Avenue na hau neho igucoka icamanirie uguo kwa ihinda riri riu ni ndagika cia gutara Njoroge wa Githĩnji nigetha tuhote tukorwo tukimenya kana tukiona mwiri ucio kihetukira haha utwarithio imwe kwa imwe uguo nginyagia thingira-ini wa iregi uguo tuti ithaa ria kuma kuria tutingehota gutarithia na kinyi mwiri urarutwo nyumba-ini ya Lee thaa cigana no kiria tuwi ni tuwi urarutwo kuria thingira-ini wa iregi thaa cigana na Njoroge wa Githĩnji ni ngugutariirie ati uraturwo kuria thingira-ini wa iregi ni undu wa gitio gia President Kibaki uria wari muikari wa thingira wa iregi kwa ihinda ria miaka 10 na kuna no haria nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee Njoroge hena maabitha othe a mbiraru ni marikitie gwikinya mena matonyo mao mehariirie na ngari ciao kiria tugukoretwo twamukira Njoroge tukiuma hau ndagika ta 5 uguo hetuku tukwiritwo family ya President Mwai Kibaki niyo igwetereirwo ni maabitha a mbiraru nigetha mahote kurekereria mwiri kana kunyitanira hamwe na maabitha a mbiraru ririkana mwisho wa uhoro ni ati President Kibaki aumite kuri family yake na nwa family yake mwisho wa muthenya uguo no nginya maabitha a mbiraru mangietereire andu a family nigetha mahote kuruta mwiri mari hamwe na riu mihango yo ni irathie na mbere twatiga magithoitha hau uguo ni undu wa gwibanga na itio ciao na ndi kana twahota kuona mbica yo Njoroge wa Githĩnji haha ugiteri onaguo ni mugacirithie na njira igwete maabitha a borithi mecemba haha gutigirira ati ni magacirithia ugiteri haha ndiragutariria ni barabara-ini ya Raf Bunshe mbica-ini icio cia kabiro ni ukuona maabitha a borithi megetete kuigana na gutigirira ati mwiri ugikinya haha ugukorwo ukiingirira hau mari nigetha uthie na barabara iyo uguo turerwo ni maabitha aya maya nimo mehariria maria marekaga muthenya wa ira uguo ni mari na umate mwiri urakinya haha uthio uguo Njoroge wa Githĩnji no turemwo guthie na mbere gutariria nirona nginya andiki a mohoro aruna itu no tuthiete na mbere kuigeta nigetha gutigirira ati umemerekia wothe wa mihango ino yothe ya macakaya ma President Mwai Kibaki tugukorwo tugikurehera uria wothe megukorwo magithie na mbere iyo niyo barabara iria ndiragutariria Njoroge wa Githĩnji mwiri ugukorwo ukiikurukira ni barabara ya Valley no nitu haha hari na thigithigi wa kuhura mbica ni amu nyumba-ini icio urona mwena worio wa mbica yaku Njoroge wa Githĩnji hari ngari icio iraikuruka ni cikaro nene cia ruhonge rwa mbiraru guku bururi-ini DOD uguo tutitikiritio kuhura mbica no riu tukihetwo karutha kanini na nikio riu tukwamba tugucokie kuria mbica-ini iria irathie na mbere kuria Lee na Njoroge wa Githĩnji ugithie na mbere na gukiaraniria na ageni aria winao studio tugithie na mbere na gucakaya President Mwai Kibaki na riu gutigarite ndagika ta ithaa rimwe uguo na ndagika ta 15 nigetha mwiri ucio ukorwo ukirutwo kuria thingira-ini wa iregi uguo ihinda riothe riu kuma riu tutanyite mwiri ucio ukorwo ukirutwo Lee ukorwo ukigererio haha utwarwo thingira-ini wa iregi nigetha mathaa-ini ma thaa 3 kuringana na mutaratara uria urutitwo wa macakaya mwiri ucio ukorwo ugitwarwo kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium kuria nake Gathoni wa Njihia Muriuki wa Mucoki na Julius Kareithi wa Munene na umahurite kambi Njoroge wa Githĩnji ni wega muno mundu gwitwo
Harun Njoroge wa Maina nĩ ũndũ wa riboti yaku na nĩ ndĩramenya wĩ hau hatirĩ kaũndũ gekwaga kana ũtekuona no twĩre na nĩkĩo wĩ hau ũcio nĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Harun na nĩwona barabara-inĩ ĩyo ya Valley harĩa mwĩrĩ ũgũkorwo ũkĩgererio ũkiuma kũrĩa ri nĩgetha ũtwarwo thingira wa Iregi kana State House na thutha wa gũtwarwo State House nĩ gũkorwo na igongona rĩa mwĩrĩ ũcio ũrutwo ngari-inĩ ĩyo ũcoke wĩkĩrwo ngari-inĩ ya jeshi na kũhũrwo mbica na thutha ũcio mũthabara ũcio wambĩrĩrie o kũu thingira wa Iregi ũthiĩ kilomita 5 nginyagia kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium ũrĩa na ndĩrona kũu Nyayo National Stadium mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Mũriki wa Mũcoki he kaũndũ kage kageni ũmathĩte njamba ya Mũcoki na ngatho cia mwanya nĩ kũnyitirĩra moro mwena ũcio wa studio mukĩra ũyũ ũngĩ wa kĩharo kĩa Nyayo tũrĩ mwena wa nanja toguo gũtarĩirie hau kabere no rĩu Njoroge ndenda gũcokia na thutha nĩ ũkũririkana matukũ ma tene ũngĩathire gũcera kwa mũndũ thutha waku kwamũkĩrwo kana kũnyitwo ũgeni thĩinĩ wa mũciĩ ũcio kĩrĩa kĩngĩ wanengeragwo thutha wa gĩkombe gĩa cai nĩ album ya mũciĩ ũcio ũkĩrorera mbica kahora iria ũtaramenya ũhoro wacio ũgĩtarĩrio nĩ andũ a mũciĩ na gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo hena album ta ĩyo ĩthondeketwo no rĩu ĩno ĩkĩrĩ ya mwanya ti ya kũnyita na moko na gũthiĩ ũkĩhumbũragia harĩ mbica cigĩtwo keheri ciarĩtwo wega ciĩtarĩirie kana mbica iria iratarĩria mũtũrĩre wa President Kibaki matukũ-inĩ make ma tene kuma o arĩ mũmbunge ciũkĩte o ũguo nginya harĩa aratuĩkire president wa bũrũri wa Kenya nĩ ũkũmwona kwa mũhiano mbica ĩyo nĩ matukũ ma tene President Kibaki agĩthiĩ na mbere na gũkĩyũmba kana gwĩkũria nigetha agĩkorwo ũtongoria-inĩ ririkana nĩ mũtongoria kana mũthuri ũkoretwo ũtongoria-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka makĩria ya 50 kuma arĩ mũmbunge agĩũka ũguo agĩtuĩka mũnini wa president kwa ihinda rĩa mĩaka 10 no nĩ ũkũririkana mbere ĩyo arĩ mũrutani kana lecturer thĩinĩ wa university ya Makerere mbica ĩno ũrona haha nĩ ũkũmwona ena mũtumia wake Lucy Kibaki hĩndĩ ĩyo makĩrĩ anini arĩ o mwanake mwĩthĩ na Lucy Kibaki onake nĩ arakĩoneka hĩndĩ ĩyo arĩ kairĩtu kuroneka gũkũ ta igongona rĩa rĩkuo rĩathiaga na mbere nĩ hĩndĩ makoragwo makĩingĩra gĩkĩ nĩ kĩharo kĩa Uhuru Park kwarĩ na igongona rĩathiaga na mbere na nĩ hĩndĩ President Kibaki arĩ hamwe na mũtumia wake Lucy Kibaki magĩkinyaga thĩinĩ wa igongona rĩu mũthuri ũyũ Kibaki ningĩ nĩ atũgĩirio na mĩtaratara ĩtiganĩte ũthii wa na mbere ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kũhingũra mabarabara na ha mbica-inĩ ĩyo nĩ ũrona nĩ karũrigia arengerete njĩra ya kuonania harĩ mũtaratara arugũragia na no nginya ũkorwo wahutanĩtie na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kana ũndũ ũngĩ wĩgiĩ ũthii wa na mbere tondũ nĩ ũndũ aragathĩrĩrio naguo mũno nĩ gũkorwo akĩiga bũrũri mbere mũno makĩria harĩ gĩthomo nĩ ũkũririkana ũyũ arĩ president wa mbere thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa kũhota kũheana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi tigoro igi uthii wa na mbere mundu gwitwo githĩnji ningĩ nĩ mũthuri wa tũgĩirio nĩ kũrũmĩrĩra maũndũ ma ũndũire na hau kũroneka tarĩ gũtũgĩria atũgĩrio kana kũhumbwo thũmbĩ akĩheo ngo kana akĩnengerwo ngo ĩrĩ ta njĩra ya kuonania nĩ agĩtuĩka njamba ya rũrĩrĩ rũrĩa rwamũheaga ngo ĩyo koguo mbica ici ciarĩtwo ũguo ithiĩte ũguo igĩtaragĩria mũtũrĩre wake kuma arĩ mwanake mũnini ithiĩte ũguo nginya rĩrĩa arĩ munini wa president mari hamwe na atongoria angĩ mbica ĩno ũrerorera haha arĩ hamwe na president Moi kwa ihinda rĩu atongoria arĩa angĩ ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩyo nĩ munene wa watho wa mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mũndũ wĩtwo Charles Jonjo gatagatĩ ka maabitha angĩ anene thirikari-inĩ na maroneka tarĩ mugeni metereire hihi waingĩraga kana wakinya gũkũ bũrũri-inĩ tondũ ndĩrona nginya rũhonge rwa magoti nĩ rũgamĩrĩirwo thĩinĩ wa mbica ĩyo ũguo mbica ici nĩ nyingĩ na ciarĩte raini ũũ wega ikĩheana kana karũgano ga President Kibaki mũtũrĩre-inĩ wake o tũgĩthiĩ na mbere na gũtarĩria mbica ici ũririkane mũndũ gwĩtwo gĩthĩnji andũ nĩ marathiĩ na mbere na kũingĩra gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo ĩrĩ ta njĩra ya kũheana itĩo ciao cia mũthia nĩgetha mũthenya wa rũciũ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ũthaya thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri akorwo akĩhurũkio na nĩ mũthuri ũkoretwo agĩtongoria to gũkũ bũrũri-inĩ nĩ nginya mabũrũri-inĩ mangĩ thĩinĩ wa thĩ mĩaka ya 40 President Kibaki nĩ andĩkirwo ngathĩti-inĩ ya mwanya mũno ngathĩti ĩhetwo gĩtĩo ya The Times ya kũrĩa bũrũri wa Amerika kumana na wĩrutĩri wake na yatarĩirie atĩ korwo gĩtarũ kĩa Africa no gĩkorwo na mũtongoria ũmwe ũngĩtongoria mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ
President Mwai Kibaki agiari omwe wao na ndumirĩrio kana ũhoro ũcio ũkiumana na wĩrutĩri wake kuma arĩ mũrutani kuria thiini wa University ya Makerere na no ku athomeire agithomera uhoro wigie utonga na mathafu na thutha ucio agithie kuria Ngeretha muci wa London kuria thina mbere na gutwarithia githomo kiu agicoka guthomithia kuria ringi ningi bururi wa Uganda thutha ucio nirio etirwo guku bururi-ini nigetha oke aingire utetini na hau niho thabari yake ya uteti ya njirina ni muthuri utakuaga ngoro anakorwo ri mwena wa mung'ethaniro kwa ihinda rĩa miaka mĩingĩ agĩirongo 24 wa president uria wariho mbere yo President Moi koguo twathi na mbere na ukiambahe muno twigutagĩria munene ũndũ mwena gathoni wa njihera tukotukeneria nao o ũrĩa marathie mathiangĩte gũkũ thĩinĩ wa studio ndakora tena Kĩthio wa Mwangi nĩ arutire wĩra rungu rwa President Mwai wa Kibaki na twĩra mwarimu Dr. Mũirũ Ngugi ũrĩa twĩnake gũthĩinĩ wa studio heka ũndũ gũkoragwo gĩtwĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa wandĩkaga kana wandĩkagĩra ngathĩti ya Weekly Review nĩ mwathiaga kũrĩa bunge na ndĩkũrataragĩrio maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa Mwai wa Kibaki atĩ kũrĩa bunge arĩ one of the best debaters hihi nĩ wakorire ũndũ ta ũcio hau nĩma muthuri ũyũ angĩarũgamire bunge kwaria bunge ĩyo yakiraga ũkaigua nĩ gwahorera biũ nĩgetha andũ othe mathikĩrĩrie ũrĩa ekuga no imagine bunge na andũ agio horo wamo akoragwo ekite homework yake ageciria nĩ atĩ ekuga na akahota kuheana ndeto kũringana umenyo na koguo nĩ agĩthikagĩrĩrio mũno nĩ andũ aingĩ ithuĩ twĩ kũrĩa press gallery tondũ magathĩti mũingĩ wa gathagu ũrĩa ũkĩte gwĩkĩrorera debate ĩyo na agacoka agathikĩrĩrio nĩ abunge wenzake na agakiheana ndeto koguo no rikane muthuri tondu andu aingi maramuririkana president na ni kurikana president ni akigereire hatika-ini ciganona particularly uhoro wigie mutino uria ari naguo in 2002 koguo andu matiui Mwai wa Kibaki uria wariho hau kabere no cero ni nyomwe mwere tandikia mohoro na riu ucio niwe ona noguo muthuri wenga amwe muno kana macemanirie muno anga mundu ateka president kumukinyira ni koragwo ari wira muritu nima hau ni hakoe haritu tondu president ni akoragwo aragiritwo no reke tuge muthuri ucio in his early years ari muthuri wo kwaria muno na tikuga ati ona agituika president ndamenyire kwaria ni uria tukuga ndui o muthenya na ikereka ria ruhia niguo na koguo hindi iyo miaka iyo reke tuge Kenya rimwe ni tukoragwo twina ndigukiuga ni cast ya gukorwo andu maratongoria matuko-ini mao ma thutha maria akuru harĩ benefits tondu muthuri nake ni agithuraga ndeto no korwo muthuri ugwitwo Mwai wa Kibaki atongoririe in the 80s and in the 90s ni tungiamuonire na uria tungiuga in his element mwena-ini wigie public performance tondu kindu gitagwo power no ginya igiki atia iki perform nigetha kioneke uria ihuana na joke kuga ati kaundu kangi ngida kuongerania ati nikurikana muthuri uyu anjiriirie utongoria university kuria Makerere jugaga ari assistant professor ari assistant lecturer ari assistant lecturer no mbere yo na tukita assistant lecturer ari chairman wa Kenya Student Association thini wa Makerere University na agacoka gatuika vice chairman wa Makerere University Students Guild na ungegwa kaundu kwenda kuongerera mundu wake ni mundu wa Mwangi no go cira turacira niko ngoda kurikia hau jugi atiriri gukorwo kuragwo njuguma njega imenyekaga na ikuriro na gukorwo ni atongoretie hindi yo murutwo ungithuthuria ni ukuona utongoria ucio niguo ageragia kurimira hindi yo na niguo utongoria ucio niguo acokire
agĩkĩonania na njĩra yagĩrĩire atuĩka president na in subsequent years mĩaka yarũmĩrĩire. Koguo na ti ũndũ rĩmwe ũkoragwo wĩ wa kĩhĩngĩca mũno tondũ ona ũngĩrora mbunge ĩno itũ na national politicians aingĩ ao manatuĩka atongoria a students. Koguo ona no tũkiuge ngerekano ĩmwe tũngĩona kana one lesson tũngĩona kuma life yao mũthuri ti Mwai wa Kibaki nĩ atĩ wĩ mũndũ mũnyinyi wĩ high school ũrorete university wĩ igĩrĩra maũndũ motongoria wĩrute ũngĩgua wĩna kĩheo kĩu nĩgetha hihi miaka ya thutha nĩ ũkahota gwĩka atĩa ũgĩtongoria. Tareke ndĩũria atĩrĩrĩ na inyuĩ tarĩ tondũ mũrĩ arutani a university nĩmũmenyaga mũndũ mũtongoria na marĩ arutwo nĩmũroraga mũkona ũyũ angĩrorwo gacĩra karĩa arorete nĩ gũtongoria. Reke tuge mũndũ nĩ athiaga ũkona ũcio mwana ena kĩheo no rĩu thĩna witũ thĩinĩ wa Kenya nĩ atĩ tũtikoragwo na system njega ya kwamũra atongoria ta ĩrĩa ĩkoragwo kuo bũrũri ta China maroraga ciana ciao nginya mwana wa standard 5 marora makona ũyũ nĩ twagĩrĩirwo kũmũrora wega rĩu andũ acio magathi magĩthondekagwo atĩa ũguo nĩ wega reke twambe tũthiĩ tũcoke kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium nĩgetha twaranĩrie na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Gathoni wa Njehia. Gathoni wa Njehia ndamenya mwĩna Karĩithi na mwĩ kĩharo thĩinĩ nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ mageni hihi muonete tondũ nĩ inyuĩ ritho ritũ mwena ũcio wa kĩharo kĩu kĩa Nyayo Stadium? Thengio mũno Njoroge wa Gĩthĩnji na mĩgambo ĩyo ũraigua thutha wakwa nĩ mĩgambo ya kwaya kana ya andũ arĩa megũkorwo magĩtongoria igongona rĩa mitha magĩthiĩ na mbere na gwĩka meharĩrĩria nĩgetha wona igongona rĩrĩ rĩathira rĩkorwo na ũgemu o ta ũrĩa mũtongoria wa gĩkĩro gĩkĩ agĩrĩirwo nĩ kũheo. Na thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ Njoroge wa Gĩthĩnji kũringana na mũtaratara wa maũndũ marĩa marabangĩtwo nĩ atĩ gũgĩkinyĩria thaa igĩrĩ Akenya othe maragĩrĩirwo gũkorwo maikarĩte thĩ no hihi kumana na mathĩna matiganĩte kumana na hihi kĩhĩngĩca kĩa mbura ĩrĩa ĩrokire rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩharo gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ na ũhoti wa gũkua andũ 60,000 nĩ hĩndĩ andũ maroneka nĩ hĩndĩ maraingĩra kwa wĩingĩ kũrĩ ũrĩa mabangĩtwo o andũ na gĩcigo kĩrĩa maumĩte ũrĩa megũthiĩ na mbere na gũikara na koguo no tũrerĩgĩrĩra o tũgĩetagĩrĩra mwĩrĩ wa President Mwai wa Kibaki ume kũrĩa Lee nĩgetha ũtwarwo kũrĩa State House nao andũ gũkũ nĩ megũkorwo marĩkia gũkorwo makĩingĩra nĩgetha mũtaratara ũyũ ũrĩa ũratongorio nĩ maabitha a mbirarũ o ta ũrĩa magongona mao makoragwo mahana ndũgakorwo ũgĩcerithĩrio na ndagĩka ona ĩmwe na toguo tũgũtarĩirie twĩ gũkũ na Julius Karĩithi wa Mũnene na Karĩithi tũgĩthiaga na mbere na kũririkana President Mwai wa Kibaki. Niĩ nyumĩte kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua na angĩkorwo he ũndũ tũgũtũra tũririkanaga president naguo nĩ atwakĩire barabara ĩrĩa yahingũrire Nyandarua tugaga nĩyo barabara ya mbere ya rami ya kaunti ĩyo kuma kũrĩa harĩa mwena wa flyover ĩgatuĩkanĩrio ũguo matũra ma Njabi-inĩ Magumu Injinia ĩgathiĩ ũguo Mĩharatĩ ĩgathiĩ ĩkaumĩra kũrĩa mwena wa Olkalau na koguo o mũndũ na kaũndũ karĩa arathiĩ na mbere na kũririkana president nako ndigwĩciria he mũndũ bũrũri-inĩ wa Kenya makĩria andũ arĩa makĩũĩ hĩndĩ ya wathani wake mangĩkorwo matarĩ na kaũndũ moĩ kana mangĩkorwo atĩ president ũcio ndekire kaũndũ kamahutirie na njĩra ya mwanya na kũringana na maũndũ marĩa tũthiĩte na mbere na tũkĩigua andũ makĩmwagana namo tũkĩigua atongoria makĩaria tũkĩigua Kenya makĩaria kĩrĩa hihi gĩatũmaga thirikari-inĩ yake mahote kũruta wĩra na ihenya kana maũndũ mahote gũkinyanĩrio na ihenya nĩ atĩ President Kibaki ndetĩkĩtie maũndũ ma mĩtaratara mĩraihu ĩrĩa rĩngĩ tuonaga thĩinĩ wa thirikari atĩ nĩgetha ta rĩngĩ barabara yakwo no nginya gũkorwo na maũndũ matiganĩte marathiĩ na mbere magĩrĩirwo kwamba gũthengio nĩgetha maũndũ ta macio makorwo magĩkinyanĩrio na ndiũĩ Karĩithi we nĩ maũndũ marĩkũ ũmathĩte kana nĩ kaũndũ karĩkũ we wĩ mwene wĩta Karĩithi ũririkanaga president nako? Ngwĩciria Gathoni kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa tũbatiĩ kana marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩririkanwo nĩ Akenya na niĩ ndĩta wa mbere ndĩraririkana thĩinĩ wa mũtaratara wake wa wathani kũrĩ maũndũ maingĩ mũno Kibaki ekire marĩa matekĩtwo nĩ mapresident maya mangĩ ta rĩu ũngĩkorora ũhoro wa thĩinĩ rĩrĩa arĩ wathani-inĩ ta president nĩ ũkũririkana rĩrĩa Uhuru Kenyatta arĩ minister wa kĩgĩna President Kibaki nĩ onanirie gũkorwo arĩ mũtongoria ũtarĩ na mwĩyendo
wa mbere erire ma minister kana thutha Uhuru Kenyatta ukorwo agiathana ari ta minister wa kigina ngari iria ciothe ciahuthagira maguta maingi Kibaki augire inino na andu maneo ngari iria itarahuthira maguta maingi watho uyu waumite kuri minister wa kigina ari we wari hindi wari President Uhuru Kenyatta na minister mageri kwandikira Kibaki no wacokire gukirania tondu wacokire guka ngari iria ciahuthagira maguta manini wa kere gathoni ni ukuririkana ona thutha wa Kibaki gukorwo oikaine tugithiaga na mbere Karithi twera mwiroreri ni ati twina mbica ciemwe kwemwe kuma kuria nyumba-ini ya kuiga miri ya Ali na turataririo ni hindi mwiri urauma kuna ni tutaririo wega ni mwandiki witu Harun Njoroge wa Maina barabara iria kugerera na ungigakinya kuria thingira-ini wa Iregi tugithia na mbere Karithi niguo ngukoretwo ndatariria ngikwira ati ona ni ukuririkana ona hindi ya wathani wake ni ari na ngumo nene muno ya gukorwo agika tabarira nyingi makiria ngumo ya mbere iri waki wa barabara iria nene guku bururi-ini ta barabara ya kuma Nairobi guthii Thika ni ukuona ona ni aregire barabara iyo itanio nake orio akiuga ita barabara kuma kuria yumite na kuria irorete kiroria kia mutongoria uteyendete na utari na mwiyendo munene ni ukuririkana ona ninge ona riria gwatindikirwo ndereti ati mbeca ciekirwo mbica yake ndari na wendo ucio gukorwo ati mbica yake nenda gwikirwo mbeca-ini akiherera uhoro ucio na koguo arora ona thiini wa wathani ucio noguo ona ma minister kana aruti a wira thirikari hindi yo kwari na kuiganira kuingi thiini wa wabici ni andu ni manyuaga cai muno na ngathiti igoka Kibaki akiuga uhoro ucio uninwo kaimana na andu maumururuke mathi matungatira a Kenya na njira igwete na ni ukuona ona riria ambiririe thabari yake oteti ona riria arikire thiini wa kindu gigwitwo opposition kana riria arikire mung'ethaniro kuma mwaka wa 1992 nginyagia mwaka wa 2002 Kibaki ni ahanire ta mundu uria ungitindika ndereti cia andu na njira nene muno makiria na koguo gathoni ni ukuona ati uyu ni mutongoria wikuranie na maundu maingi ma bata na hii ni mutongoria ubati gukorwo agikungwirwo na njira igwete gathoni kuma mwaka wa 2020 kana mwaka wa 2002 hindi ria President Kibaki oire wathani wa bururi uyu ainge matariirie ihinda riu ta ihinda ria Kenya guciarwo weru ririkana bururi wa Kenya waumite gwatho ihinda inene ni kiama gia KANU rwa utongoria wa President Moi ihinda ria miaka 24 na koguo kuma hindi ria President Moi wa Kibaki acokire oire wathani Kenya maugite monire utheri mweru kuri bururi na monire hinya mweru kana mari na mwihoko muno na President Moi wa Kibaki makiregerera ati maundu maria maingi matonaga na hau kabere maundu hihi ma president wa gutugirio maundu ma mitaratara maingi ya thirikari kana utongoria wa bururi gukorwo ni ndungikinyirwo ni mwananchi wa kawaida agithii na mbere anyihitie maundu ta macio noguo Karithi watariria ati ndendaga hihi maundu ma kumurehera ngumo we ni maundu mataririo nginya ni ma minister maria marutithanagia wira nake akiuga ati President Kibaki ndekaga undu nigetha ngumo imucokerere ekaga undu nigetha bururi wa Kenya uthie na mbere ekaga undu nigetha akorwo akihutia miturire ya Kenya na angikorwo hari na undu ugwetetwo ni aingi ta undu uria munene muno wanahanika bururi-ini wa Kenya kana ugutura mabuku-ini ma kiririkano ni undu wigie katiba njeru iria yahitukirio rungu rwa utongoria wa President Moi wa Kibaki mwaka wa 2010 na katiba ino njeru niyo yarehire maundu matiganite ikirehe thirikari ingi 47 na kugerera thirikari icio Karithi ni tuonete a Kenya makiuga riu ni makinyagirwo ni motungata kuria matura-ini mugaru na hindi iria thirikari yari imwe gathoni tamenya mutongoria ari mutongoria wa mwanya muno tondu ono ngiririkana wega thiini wa ma president aramathanite thiini wa bururi wa Kenya kuma president wa mbere Mzee Jomo Kenyatta president wa keri mutigiri Daniel Toroitich arap Moi na ninge president wa ihinda riri Uhuru Kenyatta niwe Kibaki noe mutongoria uria utaharukirie matonyo maya mekiragwo hindi ya ukungwiri wa mambura matiganite na tete tondu ndamendete o toguo uga ari o mundu muhuthu kana watuga na githungu ari mundu simple na maita maingi nendete gwikira nguo cia thuti ya micora kaingi na kaingi ni ukuona ona ungicoka thutha urore ona muturire wake kuria mucii kana muikarire wake na family yake mbica nyingi ciake ni onanie ni mundu waturaga hakuhi muno na andu a family yake na kaingi ni ameraga uria gutari na ni amataragirie ona mitaratara yake yothe yari mikinyaniru na njira igwete gathoni na riu ni ukuona gathoni mbica ta icio urona haria ni ukuona kuria mwena wali ni ukuona murio wa Kibaki Jimmy Kibaki akire mwena ucio kuga ati mehariria mothe mwena uria wali ni makinyaniru
na nä kå ngä ona rä u bamä ikinyä te kå u nä kuga atä ihinda o rä othe kumania na rä u Gathoni mwä rä wa må tigaire president wa gatatå bå rå ri-inä wa Kenya Mwai wa Kibaki waya å korwo å kiuma ĩmwe kwa ĩmwe kuma li åtoro thä inä wa thingire wa iregi å kä å gereire må taratara wa ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kĩharo-inĩ kĩa Nyayo na kĩhingo-inĩ kĩ harĩa Gathoni namba 11 nĩho mwĩrĩ ũcio ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩingĩra na wona waingĩra kaya thĩinĩ wa kĩharo ũgũkorwo ũthiũrũrũki ũguo Akenya makĩwonaga Akenya magĩcakayaga na kũheana gĩtĩo kĩa mũthia nĩwona ngari ĩrĩa Gathoni ĩronekana harĩa li ngari ya mwanya ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩkua mwĩrĩ wa president Mwai wa Kibaki ĩmũrehe gũkũ kĩharo kĩa Nyayo na ningĩ ndũmĩrĩri iria twamũkĩrĩte nĩ atĩ noyo ĩkahũthĩka gũtwara mwĩrĩ ũcio nginyagia kũrĩa mwena wa ũthaya kũrĩa mĩhang'o ya mathiko ĩgakorwo ĩkĩhanĩka Gathoni. Thengio muno na ũguo nĩguo maũndũ mahana gũkũ Nyayo na no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyithagia mwĩroreri marĩa marahanĩka na koguo kwa ihinda rĩrĩ ngũcokia studio kũrĩ Njoroge wa Gĩthĩnji kũrĩa gũthiĩ na mbere na gũgĩtũtarĩria marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka kuma hĩndĩ ĩno mwĩrĩ ũraharĩrio kuma kũrĩa nyũmba-inĩ ya Lee. Wega muno mundu gwitwo Gathoni wa Njihia mwina mundu ogwitwo Julius Kareithi mwe kĩharo-inĩ kĩa National Stadium na maundu mamwe atariria noguo kuhana ati mundu ratwirorera kana uranyitanira na ithuĩ ati kuria nyumba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Lee funeral nirona mũriũ ĩno nĩyo family ya President Kibaki matongoretio ni Jimmy na Judy uyu we mbere niwe Judy Kibaki niwe mwari uria mukuru na ni wakimona makiumirite meta family niwe megwetereirwo nigetha mwiri urekererio na mwiri warekererio ukuma haha utwarwo nginya kuria kana urehwo nginya haha thingira wa iregi na warehwo thingira wa iregi ni ukurutwo ngari-inĩ yo wikirwo ngari-inĩ ya kijeshi na magongona maria mothe megũkorwo mariho mekike guku thingira-inĩ wa iregi uhoro wa nginya kuhurwo mbica na president na maundu matiganite guku thingira-inĩ wa iregi thutha ucio mwiri ucio ni gucoka uthii na msafara wa ngari icio urona uthii ugithoithagirwo nginya kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kuria wegirwo gukorwo ugikinya na thutha ucio atongoria matiganite makorwo marikia gukinya kĩharo-inĩ na igongona rĩambĩrĩrie wona ciehanda thaa 5 ũguo na ikihanda niguo igongona rĩgũkorwo rĩkĩambĩrĩria koguo ũũ nĩ mwĩrĩ ũkiuma kuria funeral guku thĩinĩ wa studio nĩgũkũrĩte ndĩna Dr. Mũirũ Ngũgĩ ũũ nĩ mũrutani wa kuria University ya Nairobi na no mwandĩki wa mohoro o ũndũ ũmwe na Kĩnũthia wa Mwangi ũrĩa nĩ arutĩte wĩra rungu rwa thirikari ya Mwai wa Kibaki no na mwĩrĩ ũkiumaga kuria mũndũ gwĩtwo wa Mwangi nĩ ũranjĩra atĩ hĩndĩ ya 2003 kana mwaka wa 2003 twaingĩria President Kibaki andũ aingĩ a Kenya nĩ magire na mwĩhoko ona ũterĩgĩrĩirwo nginya tuĩka atĩ gũkĩrorwo thĩ ng'ima twarĩ ĩmwe wa bũrũri ũrĩa wĩragwo the most optimistic na most hopeful ũguo nĩ kuga atĩa mũndũ gwĩtwo wa Mwangi arauga atĩrĩrĩ yes hĩndĩ ĩyo niĩ nĩguo ndandĩkirwo wĩra Zimbabwe Municipal Development Partnership for Eastern and Southern Africa nĩguo koguo nĩ ndaikaraga Zimbabwe nĩ tuorũraga mũno kana gũthiũrũrũka mabũrũri ma Eastern and Southern Africa na kũrĩa guothe twathiaga tweragwo Kenya nĩkĩ mũrekire mũrahota gwĩka such a successful election mwathurana wega ũguo mwacoka mwahorera na mwagĩa na mĩbango na mĩtaratara yagĩrĩire rĩu ũhoro ũcio wa kuga atĩ you are the most hopeful nation in the world nĩ ũndũ ndatũnganaga naguo mũno kũrĩa guothe ndathiaga tondũ rĩngĩ ona twagĩthiaga ona Rũraya tũgathiĩ kũruta Spain tũgathiĩ kũruta England ona America no twathiĩ nĩ twathiaga tũkĩheagwo ũhoro ũcio na ningĩ ona tuoka gũkũ mũciĩ rĩrĩa njũkĩte Kenya tondũ ndagĩũka maita maingĩ ndakoraga andũ marĩ na mwĩhoko mũnene mũno na mwĩhoko ũcio ndworire tondũ ngwĩciria haha twĩna andũ matũtũmĩte ona ta Dr. Mũirũ nĩ njũĩ agĩũka gũkũ nĩ erire arata ake nĩ aroka na nĩ kũrĩ ndũmĩrĩri tũraheo ta rĩu he mũndũ ũheire ndũmĩrĩri anjĩra thiĩ wĩre Njoroge wa Gĩthĩnji na mũingĩ wa Kenya atĩ Kibaki nĩwe the founder of the modern nation na ndingĩregana na ũhoro ũcio atĩ he is the founder of the modern nation tondũ maũndũ macio mothe marĩtio na marario atĩ nĩ agarũrire economy nĩ ekire atĩ agĩaka mabarabara merũ ũngĩririkana korwo waririkana Njoroge wa Gĩthĩnji na ndiũĩ kana ũririkana Dr. Mũirũ no waririkane tũbarabara twa Kenya twarĩ tũceke tũnini ngari ciathiaga imenyereire mũno kĩndũ kĩa mbere ambire kuga ongerera mĩararamie na 1 mita nĩgetha ngari kahĩtũkanaga cina kĩrĩa rĩu nĩ okire akĩrehe ũgarũrũku mũingĩ mũno na andũ makĩambia kuona no kire hĩndĩ yagĩrĩire na no kĩingĩra Dr. Mũirũ
ida atumira kuga ati it may be a curse acoka akiruta utongoria uyu mukuru ri ni munyaka ti curse tondu anaruona anarumenya na koguo ugiuka guthondeka kana ugiuka gwathana urathana kuringana uramenya maundu wanona na waneka na Kibaki hindi yo erirwo ndika 1974 ari finance minister ukirwo he is one of the 100 ministers who have the potential to become president tondu utongoria wake wambiriirie tene koguo haria hothe acavaga minister kana vice president acavaga at the right time na acavire at the right time a president one mukuru guo tondu ni ahotire gutuika ithe wa ruriri na andu ona kiuga giake magagitia ni undu wa ukuru wake na ugi wake na umenyo wake na that hopeful nation ona umuthi ona ngoro no turagia na tumathuko thuko horo ucio wahandirwo hindi yake the new Kenya na nikio riu andu a Kenya mathiite nginya makanyita utongoria uria tuga sovereign power is in the hands of the people. Thank you. Yokire na constitution kwoguo ri I agree ati we were the most hopeful and no tuguthi tugituika hopeful na bururi no tukuthondeka tondu utongoria wokire moko-ini ma andu ni wega muno wa Mwangi mwarimu hihi onawe hindiro mundu niki gatuma akoro mubunge miaka mingi korwo chikani umwe wa ndora makoro mari matungatire nginya marita abunge miaka mingi muno hakuhe thi ngima tondu ni wa gatatu thi ngima ni wega muno kajuge muthuri uturaimagario muthi na kiumia giki giothe ni founding father twice over tondu ni kuririkana thiini wa bururi witu ukianjiririo 1963 niguo magicokaga tariu agirirwo kuma Makerere atuike executive officer wa Kanu na magithie transition iyo ya kuma na no igakomba kuririkania andu mwire ni wa comoka kuria Lee funeral na waima guku Lee funeral ratwaro nginya haria handu hegwitwo kana gukureho thingira wa irege gukureho State House thingira wa iregi mwire niguo cio na ngari ya mwire watwarwo ku gukorwo na nginya igongona ria kuhura mbica mena president na atongoria aria makiri ku na family guku thingira wa iregi thutha ucio msafara ucio uguthie mweko mwe nginya kuria kundu gugwitwo Nyayo National Stadium kuri igongona ria kiburi gukorwo muruto Joy wa Macerera njira mekuria kurita Silent Lounge haria thi uthaya na hau niho Kibaki akundaga umwe wake no reke tucoke haria mwire ni kumora ima he undu gutaragiria na ndio wa gukimenyiria mwirori uria kurathi na mbere ngugeria kuga ati muthuri uyu ari founding father wa two Kenyan states tondu ni kurikana ari ku hindi ya transition from kuma hindi ya mukoroni uka thirikari ya mundu muiru na hau ari mundu wanyitire itemi rinene muno tondu ni gukiririkana hindi iyo niguo twageragia guthondeka thirikari ya mundu muiru na thirikari ino ya mundu muiru ri ino mageragia guthondeka matoi kiria marathondeka tondu kurikana wiathi wa na wathani wa mundu muiru wathukitio ni muthungu for 70 years koguo wathani uria witu wa matura wa thuri ucio wothe ni wathirite koguo nigetha mahote ni manengerwo wiathi kana twanya kuwa wiathi nigetha tuhote gutindika bururi witu uria kwagirire ri ni kwagirire ukona andu taya na nio makirikuo aria mangiahotire gutwarithia bururi witu na mbere koguo ni kuga ati na njira nguhi ati muthuri uyu na aria angita Tomboya na Mzee Jomo Kenyatta na aria angi ni marutire wira munene muno wa ku imagine the new state na gwiciria ni mawatho mariku kana mitaratara iriku na mipango iriku ingianjiririo nigetha ihote gwika atia gukuria bururi uyu ndukamba kona ngikira ngigutinagia nigetha ngikira ngiroraga no nginya thikari sikira mwirore nike kurathi na mbere rufare no mekugerera nio Awins Kothek nigetha ngari no ithie nginya kuria State House he undu guthia na mbere gutariria ati ni maita meri hena hindi ya tene na hindi no ya riu ningi hindi ya second liberation niguo gitagwo ino ni twa gitindikana na hindi ya twathagwo ni kiama kimwe ni one party state na muthuri gwitwo Moi nake akire hau for 24 years hakinya andu a Kenya makiona ni twagirirwo ni kuyatha na njira ingi tuthondeke bururi witu wega nigetha tugie na mawatho na maria mangi tuhotithia gwika atia
gutwarithia bururi witu na njira yagiriire niguo muthuri uyu ni anyitire itemi tondu ni kurikana ona ni ari the leader of the opposition in the 90s na koguo founding ya Kenya's second republic so to speak ari hau gatagati koguo agiakite bururi uyu as a founding father maita meri na ndikwihoka kuri mundu ungiuga ena ngogeo hari atongoria othe a Kenya na agicoka akorera nari na munyaka tondu twahitukia gatiba njeru acoka amitigere president uria wacoka rikoguo atwehereria uhoro wa gatiba ya nguru yari ya kuhinyiriria etikiritie ma president uria mundu angiekire na uria wothe angiaugire na ngucia mwangi no etikanie na ni ngiuga ati rino Kibaki ingira na twahitukia gatiba njeru maundu ma president na maundu maingi ma hinya matamburukio gwakorwo na andu aingi muno maragaya na hinya uhoro cio nduteithĩtie akenya nginya gukura kidemocracy ati no tugera othe tukwenda hana tutikuhurwo kone hindi ya koigioterwo ona no mwiro umai ndakwira atiriri ona utongoria ri ndomire o kuma gwe thirikari imwe ugathi kuri thirikari cia county waumire kuma moko-ini ma mundu umwe koigioteragwo ugithie nginya ciara-ini cia mwananchi wa kawaida na ni ukumenya constitution kipengere kia mbere kiugaga the sovereign power is in the hands of the hands of the people kugwa andu a Kenya ni magire hinya munene muno na niguo nduraga hunjagia take power possess it andu a Kenya andu noguo ni mekite na ndenda uyu tone ndagitari na ni athomete muno na ni athomaga maundu macio muno onete ati andu ni mahotete kumenya ati mahinya kana power ya utongoria moko-ini mao na makahota kwira atongoria ao tutikwenda uguo yani hindi amauga atiriri tunataka riumaga mareherwo riumaga tukwenda uria gugwikwo riu koguo ri utongoria ucio mweru ri ndungiahotekanire gutari na mutongoria ta muthuri uyu ta President Kibaki tondu tolerance ire endekanaga nigetha andu mahote kwiyaria githe ndwanjira ati mundu aragia kirora ng'ong'o wake no withutha tolerance iyo ri ndingihote gu spread bururi wothe riu mundu aikaraga hari ari akeyuga uria arauga agetotora na kayo kanyaga kwiyaria agetotora akauga riu koguo maundu ni macenjirie na that new state yukite ni undu wa uria uyu established na akihe andu tolerance na akihe kuma terrorize na kumamakia ukiheo tugitamburukana na mundu o mothe akeyuga nginya maitu no auge uria gugwikwo andu aingi no metikanie na nie na handira hena nginya ita personal experience ati thitima yonekaga kanitha-ini githii-ini na kuria kwa andu aria mangerirwo mena indo no hindi ya Kibaki aingirire wathani-ini wake thitima ikianjia gutuika accessible ucio hino kono monire maundu macio kana no gwituhire cia ndirona ni matondu ni kurikana muthuri wa akiingira wathani-ini in 2002 end of 2002 bururi uyu wari hatika-ini nene muno tondu ni wa haraganite I think GDP growth rate yari 0.03% or something like that no kurikana World Bank economists makiajiria kuyuria niki kiratuma tondu ma expectaga ikorwo i negative growth no ikoneka ina kanyamu kanini yongereire tukarigagwo resilience ya Kenyan economy roimako no ona tukurite kanyamu kau kanini uguo ni bururi wari muharaganu biu waharaganitio ni wathani muru ukaharaganio ni weather tondu kurikana El Nino yokite 97 ikanina mabarabara mothe riu ri muthuri hindi yagiukire ri wira uria anjiriirie ni wa kugeria kuripea economy itu agithondeka nyamu yetagwo poverty reduction paper na strategy ya economic recovery yandikagwo ni andu aria appointed ta Professor Anyang' Nyong'o na aria angi na niyo yacokire ritaroni transition igituika vision 2030 na riu nigetha bururi ukure ni kuri maundu maigana na magiriwo ni gwika undu wa mbere ni gwaka mabarabara undu wa keri ni guthondeka ni gustambia thitima riu ni kiora kigua
umuthi thitima itambite mĩciĩ mĩingĩ mũno gũtinio hanini nigetha njĩre mwĩrori nĩ hĩndĩ mwĩrĩ warekererio kana nĩ hĩndĩ mwĩrĩ waima kũrĩa Rifinero nigetha werekere nginya kũndũ gwĩtagwo Thingira wa Iregi na kũu Thingira wa Iregi nĩ mwĩrĩ ũcio nĩ ũkwamũkĩrwo nginya nĩ President Uhuru Kenyatta kũu Thingira wa Iregi na ũcoke thutha ũcio kwarikia magongona ma kĩnjeshi kũrĩa Thingira-inĩ wa Iregi no gũkorwo na magongona mangĩ no gũkwambĩrĩria wĩ mũsafara wa kuma haha kuma State House gũthiĩ nginya kũrĩa Nyayo Stadium nĩ kilomita 5 na mita 100 nĩ tuga 5.1 kilometers na mũsafara ũcio kumia hau wambe uma gũkũ Rifinero ũgereire Wings Kothek ũgũthiĩ nginya Nyayo ũgũthiĩ nginya State House na wima State House ũthiĩ nginya kũndũ gwĩtwo Nyayo Stadium kũrĩa igongona rĩkorwo rĩkĩambĩrĩria amwe arĩa maratanywo gũkorwo igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ president wa South Africa gwĩtwo Ramaphosa nĩ ũkorwo na Salva Kiir nĩ president wa kũrĩa bũrũri wa South Sudan na president wa Ethiopia Wede o ũndũ ũmwe na prime minister wa Rwanda na vice president wa Uganda o ũndũ ũmwe na vice president wa bũrũri wa Tanzania na atongoria angĩ kaheri o ũndũ ũmwe na maminista na majaji magoti matiganĩte na igoti rĩa Supreme gũkũ bũrũri-inĩ ona deputy president nĩ arerĩgĩrwo gũkorwo agĩkinya kĩharo-inĩ gĩa Nyayo National Stadium na cihanda thaa 4 cia rũcinĩ maũndũ maingĩ mũno mekĩkire hĩndĩ ĩno ya Kibaki nĩmo maratũma wone agĩkũngũĩrwo na mũtũrĩre wake gũkũngũĩrwo makĩria mĩaka 10 arĩ wathani-inĩ no nĩ arĩ vice president gatagatĩ ka 1978 nginya 1988 nyari minister wa ugima wa mwiri na kirehe mogarũrũku thĩinĩ wa sector ĩyo harĩa hothe athiaga atigagĩrĩra nĩ hagira makĩria ndana hatiga ũrĩa ahakũrĩ no korwo gĩtarĩria atĩ hĩndĩ no kan nĩ arehe mĩtaratara mĩega mũno ya ũthii wa na mbere ndaigua atĩ nginya marũni rĩu nĩ bengi nĩ ciragũcaria watara hĩndĩ ĩyo tene wetagio nginya title nginya ũkerwo ũthiĩ na andũ anyu nĩgetha mũheo marũni na maũndũ macio makĩhota kũ revive economy ya bũrũri wa Kenya nĩma economist no makwĩre atĩ Maiga, he was a Keynesian economist. Keynesian nĩ kuga atĩa? He mũndũ warĩ kũrĩa wetagwo Maynard Keynes kũrĩa UK na niwe he was an economist wĩ gatũ na niwe wokire na theory ya economics ya kuga atĩ thirikari wĩra wayo nĩ ku reduce interest rates ona ndĩrona mũndũ ũngĩ uraragia TV no ndarigano no akoiga ati President Kibaki o hakuhe every week acemanagia na Minister wa Finance na Governor wa Central Bank makigeria kuona uria interest rates igirehwo to a single digit na nĩ kũrikana interest rates yani cost ya mbeca yari na kuguo 40s thĩinĩ wa kaida karĩa Moi agĩũka gũtiga wathani na nĩ mageretie kũmanage nginya goka hakuhĩ ĩtuĩke single digit na njiguaga ona akĩgiria ũhoro wa thirikari gũkombaga mbia kwĩ mabengi kana gũkombagĩra mabengi mbia nigetha mabengi makombere andũ tondũ hĩndĩ ya thirikari yakombera mabengi nĩ marega gũkombithia andũ tondũ mabengi nĩ maramenya thirikari no ĩkarĩha na nĩ kũrĩha ũrĩa kwenda rĩu Kenya makaima mweke ũcio hĩndĩ ya thirikari yakomba kwĩ mabengi ma private banks nĩ mbeca nĩ ciagaga in circulation na he ũndũ gũtaragĩria waiga atĩ agacemanagia na munene wa Central Bank na magacemania na minister wa kigina maundu maria hihi rĩngĩ maratũma akamenya nginya gũgĩcenjia ndore ĩkĩikũrũka kana ĩkĩambatĩra na we he ũndũ wa njĩra atĩ aingĩra kĩndũ kĩa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũhoro ũcio wa gũcuria na ngwenda ũcokere harĩ rĩngĩ ũhoro wa performance ya aruti a wĩra civil service ũgakoragwo atĩ nĩ ũrarĩhwo na kĩrĩa warutĩra wĩra na gũgũkire nginya performance contract na appraisals stari kwetene tũtonaga atĩ mũndũ athiaga rũcinĩ angorwo nĩ mwarimũ korwo nĩ mwarimũ agathiĩ agacuria kagoti na akainũka arĩũka hwainĩ kuoya mbia akuoya kagoti ainũke kana agatinda agĩthoma ngathĩti rĩu ĩyo ũraigua rĩ acemanagia haha tũreritwo acemanagia na minister ciake tũreirwo TV-inĩ rĩu twarwo nĩ doctor acemanagia na finance minister na agacemania na governor rĩu na wacio rĩ it was spread all over tondũ honge icio ciothe nĩkĩo igua ona bengi ciakinyagĩrwo nĩ governor igeka atĩa koguo ũhoro ndũrathirĩrwo haha mararĩria ũraspreadwo throughout the system ongorwo nĩ mabengi marĩ na supervision ĩrĩa yagĩrĩire ongorwo nĩ mawatho marĩa mathondekagwo ma kũrehe ũigananu ũcio mathondekagwo maka apply across the board ongorwo nĩ mawabici maya mangĩ ma thirikari tondũ thirikari nĩ enabler koguo no mũhaka o rũhonge o ministry ĩngĩakorirwo ĩkĩrora ĩraenable atĩa na ĩrahotithia atĩa tondũ
ũngĩgĩa na mwĩgucio kana kũgĩa na ũndũ ũtarakinyanĩra thĩinĩ wa ministry ĩmwe nĩ kũhũra iria ingĩ. Nĩ wega mũno, nĩ wega angĩkorwo mwĩrĩ nĩ hĩndĩ ũrantanĩra na ithuĩ. Ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe cia kuma barabara-inĩ ya Valley Road kũrĩa mwĩrĩ wa mũtigairĩ Mwai Kibaki waima Lee Funeral na werekeirio kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi, kana haha thiaragi kuma haha by the way thingira wa Iregi no haha, na nĩkuo mwĩrĩ ũcio ũkũrutwo ngari-inĩ ĩyo wĩkĩrwo ngari-inĩ ya kĩnjeshi na wĩkĩrwo magongona ma kĩnjeshi kũu thingira-inĩ wa Iregi na gũkorwo na igongona rĩa kũhũra nginya mbica. Thutha ũcio mwĩrĩ ũcio gũtwarwo kilomita 5 nginya kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kũrĩa kwĩna igongona rĩa kugĩra president ũcio ũhoro kuma gũkũ Nairobi, nĩgetha mũthenya wa rũciũ agathiĩ gũthikwo kana agathikwo kũrĩa kwao mũciĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, mũciĩ wa Uthaya. Na angĩkorwo nĩ ngũkwĩrĩte kana nĩ hĩndĩ ũrantanĩra na ithuĩ, nĩ twaririe na andĩkĩtwo mohoro na matwĩra mũingĩ no ũrathiĩ na mbere na kũingĩra kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Atongoria matiganĩte nĩ maratanywo kũingĩra wona ciehanda thaa 4 nĩguo atongoria mekorwo makĩingĩra, na atongoria aya ageni a nanja arĩa maimĩte nja wa bũrũri tũraria ũhoro wa president wa South Africa, president wa Ethiopia na president wa bũrũri wa South Sudan. Acio nĩ amwe atongoria mekorwo magĩkĩra riri igongona rĩrĩ rĩa kĩbũrũri rĩrĩa rĩtũmĩte nginya thirikari itangathe mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ gũkorwo agĩthiĩ wĩra, nĩgetha tũgĩe na kanya ga kugĩra ũhoro president wa gatatũ wa bũrũri. Na ngarora ngathĩti cierĩ nĩ ngũkwĩrĩte ngathĩti cierĩ kĩrĩa ciĩkĩrĩte kana kĩrĩa cigwĩkĩrĩte mbica cia kuga atĩ ũmũthĩ nĩyo final journey kana thabarĩ ya mũthia gũkũ thĩ ya mũtigairĩ Mwai Kibaki ĩrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, na ĩrambĩrĩria gũkũ Nairobi yamugĩra ũhoro, agacoka augĩrwo ũhoro nĩ aikari a kũrĩa aciarĩirwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kaunti ya Nyeri na makĩria kũndũ gũgwĩtwo Uthaya itũra rĩa Gatũya-inĩ. Tũkorwo tũkũmenyithia maingĩ mũno, ririkana twĩna andĩkia mohoro kũndũ gũtiganĩte kũrĩa Nyayo Stadium. Twĩna mũndũ gwĩtwo Julius Kareithi wa Mũnene, twĩna mwandĩki witũ wa mohoro gwĩtwo Gathoni wa Njehia, o ũndũ ũmwe na Mũriũki wa Mũcoki, na Harũni Njoroge nĩ ũrathiĩ akĩhunguraga matũra matiganĩte nĩgetha twĩre kũrĩa kũrathiĩ. No angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrantarana na ithuĩ tũgũnda kwĩra ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe cia mwĩrĩ ũkĩrekerio kũrĩa thingira wa Iregi kũrĩa wetereirwo nĩ president Uhuru Kenyatta, na tũgũkonyithia na ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Nĩ he ũndũ mũrathiĩ mũgĩtaragĩria atĩ ũhoro wa economy wĩ bata mũno, na he kandũ ũtekũrĩkĩtie ndagũtiria. Ndagĩrĩire gũkwĩra atĩrĩrĩ, andũ a thirikari tenda tuoe mũndũ ta Mũthaũra. Mũthaũra nĩ arutaga wĩra nginya ona thaa 5 cia ũtukũ. Francis Mũthaũra ona nginya midnight kĩrĩa cia ũtukũ ũkamũkora ofici, ũkamũkora thaa 6 ona kĩmemia. Yes, na 6 o'clock thinacara tarĩrĩa ndokire gũkũ Njoroge nake akoragwo e wabici na umire midnight, nĩ agire na time ya go travel kũinũka. Rĩu weciria atĩ ũcio nĩwe ũtongoretie public service, ũreciria atambĩtie atĩa ũruti wa wĩra ũguo thĩinĩ wa public service, nĩguo wambire kuona civil servants mararuta wĩra ta private sector. Na ona ithuĩ tũkĩnyitĩrĩrwo ho tuokona kũnyita mawĩra macio twanyitire tarĩu ma transition authority, twarutaga ũguo ũtukũ ũcio na ũkaroka tene, rĩmwe twakomaga mĩkawa tondũ rĩu ndithiĩ Thĩka na ndĩrenda kũroka, nĩguo wambĩrĩirie ciĩtagwo breakfast meetings. Kĩbindi ya Kibaki nĩguo ciambĩrĩirie mĩcemanio ya tene kĩroko tene thaa ĩmwe na wacererwo ũgũcererwo atĩa? Rĩu rĩmwe nĩ ndarutaga wĩra, rĩu ngona rĩu nĩ ndacererwo kũinũka Thĩka na haha hena breakfast meeting tondũ twetagwo thirikari-inĩ mĩena yothe. Rĩu ũkarara mũkawa nĩgetha ũkĩre tene ũkorwo wĩ hau tondũ rĩu njũkire nwanyita tarĩu ndaire Nairobi tondũ thaa icio ũranjĩrĩte njũke ndingĩkire ndamenyerire hĩndĩ ĩyo. Civil servants were working, nĩ marutaga wĩra. Nĩ maiguire kwĩna culture shift, nĩ maiguire kwagĩa rĩu etagwo waka culture ĩyo rĩ yacenjirie completely. Na rĩu ndiĩ harĩa kinyĩte tondũ nĩ ngĩikara ngĩte kahinda na gũkorwo ndagĩtarĩ nĩoĩ, no waka culture nĩ yacenjetie mũno. Na ũngĩarorire ũhoro ũcio wa breakfast meeting nĩ watũgĩrĩtio mũno. Andũ kũroka nĩgetha mũngĩkinya thaa 3 mũrenda mũrĩkie mĩcemanio mũtambie mũgayane ũrĩa mũndũ egũthiĩ gwĩka. Ũgĩkinya thaa 3 wabici yaku rĩu ũgĩtambia ũhoro ũrĩa mwarĩkanĩra, na nawe ũgathiĩ ũkagĩa na mũcemanio ũngĩ na andũ aku. Gũkinya thaa 5 gũtirĩ mũndũ ũtoĩ. Rĩu ũhoro wa gũthoitha gũthiĩ mũndũ gũthiĩ gwetha ũrĩa egũtambia ũhoro ũcio na ũrĩa wĩra ũcio ũkũrutwo. Ndagĩtarĩ hihi tũngĩkorwo we ndũngĩaga maũndũ mangĩ hihi ũnotĩte tondũ nĩguo wĩ mwandĩki wa mohoro na wĩ mũthomi na no ũrorete na no ũrora maũndũ ma nginya history, nĩ maũndũ marĩkũ hihi ũpikĩte rĩngĩ matarĩ maroywo nĩ andũ angĩ makĩria nginya nĩ ũndũ wa experience yaku ĩta mwandĩki wa mohoro? Maũndũ maigana ũna. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ President Kibaki nĩ amentire andũ maigana ũna
na nginyagia no tuge nä ekire kä ndå gä tagwo succession planning tondå å ngä rora wega rä u nä gå kä rä andå maraanalyze makanjä ria kuga President Kibaki ona ndendaga må ndå gå gwä President Uhuru amå succeed no å ngä tuä ria wega nä å kuona relationship ya President Kibaki na President Uhuru yari very deep tondå nä å kå rikana President Uhuru agĩciarwo ona nĩ gũtuĩkaga nginya rĩtwa Uhuru aheirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Kibaki koguo arĩ godfather wake kuma gũciarwo kũigĩrĩrwo moko confirmation nginyagia ũnyinyi wake ona hĩndĩ ĩno mara compete in 2002 ti atĩ nĩ haro yarĩ ho na ngwĩhoka nĩkĩo kwanza ona kwarĩ easy kwarĩ raithi mũndũ gwĩtwo Uhuru gũconcede tondũ ara concede akĩmenyaga mũndũ ũrĩa ndĩrarekera ndĩraheka mweke atongorie no ta baba nĩ awa rĩu hau nĩ very very important arabu haha nake President Kibaki agĩũka gũtiga nĩ kũrikana nĩ ekĩte a very strategic decision aka appoint mũndũ gwĩtwo Uhuru deputy prime minister in charge of finance nĩguo na koguo na maũndũ marĩa mabangirwo hĩndĩ ĩyo kana tũraria ũhoro wa infrastructure kana tũraria ũhoro wa mĩbango ĩngĩ ya thirikari mũndũ gwĩtwo President Uhuru hĩndĩ ĩyo akĩrĩ minister arĩ gatagatĩ ka maũndũ macio na rĩu koguo nake nĩ kwarĩ ũhoro wa raithi kũhota kũrũmĩrĩria maũndũ macio continuity na kũmake sure for instance atĩ mĩbango ĩrĩa yathondeketwo nĩ Mwai wa Kibaki nĩ angĩahotire gũtigĩrĩra nĩ yarĩka kana nĩ barabara ĩtondũ nĩ etĩkĩtie ĩtondũ public participation andũ aingĩ nĩ marakiuga mũthuri ũyũ nĩ etĩkĩtie ũhoro wa public participation tondũ nĩ arĩ mũthikĩrĩria you can imagine mũndũ gwĩtwo minister ta Uhuru nĩ ũndũ wa participate nĩ egũtuĩka nĩ kũgĩa na ownership tondũ participation nĩ ĩheaga andũ ownership ũkaigua ũndũ nĩ wakwa tondũ nĩ ndacangĩire koguo ndũngĩcoka ũndũ ũcio ũcangĩire ũcoke wĩke atĩa ũnine kana ũhũre koguo President Uhuru nĩ arehire continuity thĩinĩ ya mĩbango ya mũthuri ũyũ tũraimagaria mũthenya wa ũmũthĩ koguo andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũrora hau mũno na nĩ ũkũrikana njĩra ya gũthoma interview ya mũndũ gwĩtwo son ya President Kibaki I think in one of the papers where na nĩho mũndũ gwĩtwo Jimmy oigaga kwĩ hĩndĩ mũndũ gwĩtwo President Kibaki akinyĩrĩrwo nĩ ũhoro atĩ Uhuru ndaramuona nĩ aragirĩrĩrio mĩrango ĩkahingwo kũrĩa State House nĩ tondũ nĩ gũkĩrĩ andũ nao magĩtuaga they own him na President Kibaki akĩrakara mũno na kuma hĩndĩ ĩyo akiuga Uhuru amuone hĩndĩ ĩrĩa yothe arenda kũmuona koguo ndũngĩkiuga atĩ andũ acio nĩ makuruhanĩte na njĩra njũru na at the same time tucoke turirikane hĩndĩ ĩno mũndũ gwĩtwo President Uhuru atwarwo ICC in a way nĩ kuonania ekirĩra kwĩragwo na gĩthũngũ falling on the sword tondũ nĩ ũkũririkana kũrĩ andũ amwe marakiuga rĩu atĩ nĩ mendete mũndũ gwĩtwo President Kibaki mũno na nĩ menta wao no andũ acio no maigaga Kibaki atwarwo Hague no mũndũ ũrĩa wathire Hague handũ ha mũndũ gwĩtwo Kibaki nĩ Uhuru nĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru so he fell on the sword for Kibaki nĩ wanyita rĩu handũ hau na ũcio ti ũndũ mũnyinyi na nĩkĩo ũrarorire the other day mũndũ gwĩtwo president agĩita rĩthori tondũ ũyũ nĩ ithe for all intents and purposes koguo handũ hau nĩ ngwendaga gũtarĩria na njĩra mũthemba ũcio njuge nĩ relationship ya andũ aya erĩ nĩ relationship
irarĩ very very deep. Niguo na no uririkana ni ukwenda Queen Elizabeth ni atuma ndumiriri yake ya macakaya. Queen Elizabeth araiga atiriri, he says Kenya can take pride in the legacy of his leadership. Queen how Queen ni aria mapio tondu aiko kuri mundu tungitira ni muthuri ugwitwo Mwai wa Kibaki kuringana na uria arutite wira tondu arutire wira particularly on the economic front. Gutire mundu utahutirio ni policy ya muthuri uyu na ni kurikana ni njugire haria mbere ati bururi wari muharaganu fiu tondu poverty index yari in the region of 55-56 akioya no ni ahotire kuhura na poverty ginyagia hindi ria aimaga in 2013 poverty levels ni akinyite 45%. No ririkane ati poverty ni ahorwite muno nayo ni tigane gucokio yacokirio na thutha ni post election violence ya 2008 korwo gutie na post election kokwari kogo twekire githurano gya 27 gitari na haro ri bururi ni ugakoretwo ungirikura himuno tondu kurikana na hindi yo ni maachivite annualized growth rate ya 7%. Hindi ya na hindi menye kwina agitation ya constitution bado precisely na bado tugakura bururi ugakura koguo wira uria warutitwo ni muthuri wari munene muno na even more importantly ni kurikana kuri hindi twa financeaga 95% of our budget kuma na our own resources koguo tukehota to that extent ona ngwihoka tigani handu twathire na gukiragwo thia ithwire mwaniriri na ng'ombe rero kamukwa tugithi tukigweta handu tukiuga tatare kwihura githuria tukiuga ni tura finance budget itu no amenya ri hau na agikirehe thina nigwa but ni arutite wira munene muno tondu macio ni maundu in the 90s na 80s tutangĩciririe na gĩcoka agĩthondeka increase budget ya infrastructure tondu tugire harĩa ati thirikari ni guthondeka an enabling environment nigetha biashara igekika na bururi ugakika hĩndĩ ya Moi agĩuka gutiga wathani budget ya mabarabara ya allocatetwo 15 billion shillings 15 billion shillings turingithanie ni kuga tano kuna jirani tako Thika Super Highway iyo ya tomerire 30 billion shillings koguo tuhete bururi wothe 15 billion shillings in the national budget uringithanie wone jiremu ira cost 30 billion shillings tutigire hindi tungia kuria ko twathire na mbere na allocate 15 billion shillings koguo wira wa muthuri uyu ona ndiwe ni atia mundu angiuga na ngoro-ini cia a Kenya iria itagwo silent majority maigaga barabara utika niwe waregire itũrĩtwo rĩake mangĩenda mũno ĩtanio nake ona no maraje ona no maroria ũngĩthoma haha rĩ harĩ mũndũ wandĩkĩte thĩinĩ wa nation makauga ĩtworo ũguo no uko no igetwo tondu andu matikaiganire tari yetwo ritwa riake itura ku silent no rego reu it is easier for us tumukararie na tumite oro uguo no ni kwenda atrore mbica ino ya nation wone uria ikarite na ni ngwenda gucoka haria hau Kristo muthuri uyu ndaragwetwo muno horo wa uhoi wake no ngiuria kuria arathiaga ri tureragwo arakoragwo na haria aikaraga kanitha-ini koguo na mitheo riu araigua gikirwo arari mundu muhoi na mundu muhoi ri ni mwitigiri Ngai koguo ri ona unyenyekevu wake ri kana winyihia wake wa ngoro wa kwenda kwa gwitwo Mwai Kibaki Road kana gwikirwo mbica-ini thiini wa besha ya shiringi 5 ya shiringi 40 yekirirwo na by force tikwendaga akorire ni kirirwo no ni aregete riu ni ari na winyihia wa ngoro na mwitigiri Ngai na koguo agacoka uhoro ucio kamuhotithia kwenda andu a bururi uyu na kwenda bururi wake koguo ni ngiuga arari 360 degrees mundu rari na kionereria kiega kana mentoring
whether nĩ gũkorwo wĩ mwĩtĩkia kana nĩ mũkũria wa bũrũri kana nĩ mũndũ wa kũheana gĩthomo gĩa tũhũ ena mentorship nyingĩ mũno na ena kĩonereria kĩnene mũno tũgũtũra tũririkanaga na tũkũho ndagĩtarĩ haha na arĩa mandĩkaga nĩ mekwandĩka mabuku ma mũthuri ũyũ nĩgetha legacy yake ĩkorwo ĩkĩonania ũtongoria wake toro rĩu tũramũcakaya ona hĩndĩ ĩgoka niguo na mbica cia imwe kwa imwe iria mwĩroreri arathi na mbere na kuona nĩ kũkũ nĩ thingira-inĩ wa Iregi kũrĩa mwĩrĩ warĩkia gũkinyio kana gũkinya kũrĩa State House kũrĩa ũkwamũkĩrwo kũu State House na ũkona igongona rĩnini rĩa kĩmbirarũ nĩgetha mwĩrĩ ũcio ũcoke ume o gũkũ thingira-inĩ wa Iregi ũthiĩ kilomita 5 nginya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kũrĩa ũgũkorwo Kenya makiamũkĩra na kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia gĩa kĩbũrũri ũndũ ũmwe na mbirarũ na atongoria matiganĩte aikorwo no gwĩkara gĩkũririkanagia nĩ njũĩ nĩ ngũkwĩrĩte no gũkũririkania atĩ atongoria a mabũrũri ma South Africa bũrũri wa Ethiopia ũndũ ũmwe na bũrũri wa South Sudan nĩ megũtũma ma president mao kana president ya mabũrũri macio nĩ megũkorwo kuo Rwanda ĩgũtũma prime minister wao Uganda ĩgũtũma vice president wao na bũrũri wa Tanzania naguo ũgũtũma vice president wao maũndũ maingĩ mũno mekĩrĩtwo kana megũkorwo ho na kana megũkorwo magĩkĩka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ nĩ igongona rĩa kĩbũrũri igongona rĩrĩ kwambĩrĩria kĩndũ thaa 4:30 gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kũrĩa gwĩka ihinda rĩrĩ nĩ mwĩrĩ warehwo gũkũ thĩinĩ wa State House nĩ ũndũ wa igongona rĩa kĩmbirarũ na nĩ tũgũkorwo tũkĩona nĩ atĩa kũrathi na mbere ona ithuĩ twĩ haha na ithuĩ twĩrorere tuone nĩ atĩa kũrathi na mbere kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi kwĩ magongona mekagwo megiĩ ũhoro wa kĩmbirarũ na nĩmo megũkorwo magĩkĩka gũkũ kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa thingira wa Iregi mwĩrĩ nĩ warutwo ngari-inĩ ya ũkua mwĩrĩ na rikana ũgũcoka wĩkĩrwo ngari-inĩ ya jeshi kana ngari-inĩ ya mbirarũ nĩgetha ũtwarwo nginya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na ngwĩciria hihi no twambe tuone kana tũigue hihi gwanjia gwatũkwario twakorwo na mĩario kũu nĩ tũgũkorwo tũgĩkwĩranĩte kũrathi na mbere na ririkana o tũguo mũrathi na mbere na no ngĩona kaũndũ hihi ũkwenda kuongerera hihi ũngĩkorwo ũhĩgĩrĩire kegiĩ maũndũ ta maya no ngene mũno tũgĩthiĩ tũgĩteithanagia na kĩmeciria ũndũ ũrĩa wa bata harĩa rĩ nĩramenya kũrĩ na njiarwa twanona ũrĩa mũgathe Jomo Kenyatta aumagaririo twanona ũrĩa mũgathe Moi aumagaririo nĩguo kũrĩa ingĩ mũno matonete ũguo na matarĩ mona ũguo kwoguo tũgĩtũgĩria atongoria aitũ na magongona ta maya rĩ ona njiarwa iria ciũkĩte thutha ũyũ rĩ nĩ tũrathiĩ tũkĩmaheaga history ya bũrũri ũyũ na maũndũ macio mathiĩte makandĩkwo nĩ tũracokia ciana citũ na thutha tũgacionia atĩrĩrĩ ona meona harĩa marĩ rĩ kũrĩa twaumire tondũ ngwĩciria nĩyo gap ĩrĩa nene mũno ya generations kũriganĩrwo ta rĩu twageria kũmera nĩ mũramenya gwatũraga kwahianaga no rĩu kwagĩa na ũndũ ta ũyũ ũkandĩka magathĩti ũyũ magathoma makona kwoguo kwĩ makinya makinyĩtwo kuma kũrĩa twaumire nginya rĩu harĩa tũkinyĩte is closing of the gap between generations na nĩ ũndũ mwega rĩu magongona ta maya nĩgetha andũ makaririkanio ona arĩa mariganĩirwo kana arĩa matanyitĩte wega ũtongoria wa mũndũ ũyũ kana bata wa mũndũ ũyũ kana ona bata wa president ũrĩa wĩ muoyo makamũtũgagĩria ona muoyo ti rĩrĩa akuĩte nĩ ũguo nĩguo ingiuga no nyongerere njuge ũguo mũthuri ũcio oiga atĩ igongona ta rĩrĩ rĩkoragwo rĩna maũndũ mega mũno ona tuka nĩ hĩndĩ ya kĩeha tondũ magongona maya nĩmo metagwo public ceremonies nĩ mateithagĩrĩria kũnyitithania andũ na gũtua andũ kĩndũ kĩmwe tondũ andũ makiuga ithuĩ nĩ ithuĩ ana kĩrĩa gĩtũmaga magĩe na identity ĩyo ya kuga ithuĩ nĩ ithuĩ ng'ania kana nĩ ithuĩ aya nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makoragwo mathiĩte manyitanĩire maka experience hamwe in fact yona theory ya nationalism tũtigĩũkire gũkũ gũthomithania nĩ kuga atĩ nationalism is built on shared memories shared experiences koguo tarĩu ũguo no imagine andũ arĩa marerorera igongona rĩrĩ TV-inĩ
arĩa me kũrĩa kĩharo arĩa me njĩra-inĩ makĩrorera kũrĩ andũ mũthenya ũmwe mathiĩte hamwe na twana twao tũnyinyi na nĩ kũrĩ hĩndĩ twana tũu tũgatuĩka andũ agima na tũkoigaga atĩrĩrĩ twĩna baba kana twĩna mami nĩ twathire takaraga gũkuĩtwo takaraga gũkuĩtwo kanini gakeona mbica-inĩ gagacoka rĩu gakoiga rĩu haha ino twarĩ na mũciari wakwa na nĩ twĩroreire mathiko ma mũndũ gwĩtwo ũũ Mwai wa Kibaki kĩu na rĩu koguo ndĩ Mũkenya tondũ ti mwana wa Australia kana New Zealand ũreka atĩa ũronio igongona rĩu tondũ kũrĩ ũcio ti ũndũ atĩ wĩna bata no rĩu kũrĩ ithuĩ this is significant na rĩu koguo no tũcokerie nginyagia mbirarũ aitũ ngatho tondũ ĩna andũ arĩa othe manyitĩte itemi harĩ no akĩona ahunjia na andũ aingĩ na atongoria aitũ president na atongoria angĩ arĩa mathondekete matũmaga igongona rĩu rĩgeka atĩa rĩkagacĩra macokerio ngatho tondũ ĩno nĩ nation building tondũ ũrĩa tugire rĩmwe bũrũri wakagwo na mĩario na maũndũ ta maya nĩmo manyitithanagia andũ hamwe na Dr. wa Karen nyanyira mwana Dr. Gikonyo nĩ arakenio mũno nĩ mĩario ĩrĩa twĩnayo gũkũ tondũ nĩ arathikĩrĩria na ona nowe ũraumĩte na ũhoro ũcio wa founding father akenda mũno gwetwo mũno mbucia nĩtwagũcangĩra mũno twĩna ndagĩtarĩ koguo ũmenye kũrĩ andũ marathikĩrĩria na nĩ marakenio nĩ mĩario ĩrĩa twĩnayo no rĩu tũrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ ndona nginya president nĩ acomoka nĩgetha athiĩ ho nĩgetha tuone nĩgetha nĩ igongona rĩrĩ gũtabanio na njĩra ĩhana atĩa tondũ nĩ igongona tũterĩgĩte kuona ona rĩngĩ kaingĩ andũ nĩ maũndũ mau waigua nginya ndagĩtarĩ aiga nĩ historical nĩ maũndũ iconic moments of the nation kana maũndũ megũtwĩra reke tuone nĩ atĩa gũgũthiĩ kana president akinya hau nĩkĩ egwĩka tondũ nĩwe wetereirwo nĩgetha onake agĩtongorie ũhoro wa no maũndũ marĩa maima ma mbere kana tũkwĩrĩtwo megũkorwo magĩkĩka mamwe nĩ ta kũhũrwo mbica na ũhoro wa mwĩrĩ nĩ wakĩrutwo ngari-inĩ nĩgetha acoke wĩkĩrwo ngari-inĩ ya jeshi nĩgetha jeshi icio mathiĩ magĩthoithaga nginya hĩndĩ ĩrĩa marĩ na nĩ hegũkorwo na significance ya rĩrĩ nao nĩ watiga gũkorwo wĩ 5-star general nĩ watuĩka a fallen soldier nĩ harĩ na ũndũ significance wĩkagwo wĩ igongona rĩkagwo wa gũtigithũkania rĩu nĩ watiga gũtuĩka a 5-star nĩ watiga gũtuĩka rĩu nĩ wakua he ũrĩa igongona rĩrĩa jeshi rĩkagwo na no gũkĩrora tũgũkĩrora nĩgetha tũkĩone ũrĩa rĩrathiĩ na mbere na gũtabanio na ici nĩ mbica imwe kuma kũrĩa kũndũ gwĩtwo nĩ ndĩrenda tũrore kana tũkũigua mũgambo nĩgetha tuigua atĩa kũrathiĩ na mbere nĩgetha tuigue kũrĩa marathiĩ na mbere kũrĩa thingira-inĩ wa iregi nĩgetha ona ithuĩ wanjĩra maũndũ maya nĩ shared rĩu nĩ gũkorwo shared nationalism atĩ ndĩigua ndĩ Mũkenya tũkĩnyitanĩra na Akenya arĩa angĩ othe harĩa othe maratwĩrorera nĩgetha nao maigue onao nĩ manyitĩte itemi harĩ kumagaria mũtigairĩ Mwai wa Kibaki Dr. Kamau aranetio nake aranjĩra aratwĩrera kũndũ kũretagwo Naikuru aratwĩra atĩ arerorera ikinya gwa ikinya kiugo gĩothe mũraria ndona president ũthiũ wake president nĩ mũndũ ũthĩtwo nona ũthiũ wake tarĩ kũimba ena igũtha dada ona ũkaharĩ ngĩrĩ ũrore ũthiũ na nĩ ngũcoka ngerethe ũhoro wa two governments ya mbirarũ na ya raia arĩa ngwenda gũkwĩra gĩtũmi kĩa magongona maya na no ũtarĩrie ndona mena first lady Her Excellency Margaret Kenyatta ndamaka ũthiũ ũcio president nĩ mũmaku na nĩ ũratongoria bũrũri na hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria andũ mekũmuona ũguo rĩ ũndũ ũcio nĩ ũkũhutia Kenya nĩona nginya family mwena ũrĩa rĩ na nĩ atungatĩri nĩ mũmaku ũthiũ ũcio nĩkoragwo gĩkuũ nĩ kĩrĩ kĩeha mũno ningĩririkane burden ya president nĩ nene tondũ ũyũ nĩwe president wa kerĩ kwehera moko-inĩ make karĩ ona ithe rĩ no onire ithe ũrĩa tondũ hĩndĩ yake rĩ okuo no onire ũrĩa nginya koguo nĩ onete andũ atatũ kwĩraga akũririkanagia atĩ rĩu rĩ
ona no ho ngithike no ho kurika niguo twambiriirie muthuri ndarikana ni horo wina kieha koguo ni horo muritu na ni kurikana niwe the first citizen na niwe maundu ma mothe mekete atia marorete iguru magwireire koguo no wicirie maundu maria me mutwe wake na hinya wa undu ucio kurigana uria aukuwite koguo ona tukirorera maundu maya tugeciragia president ri araigua atia anyitiriire maundu maya mothe watuka niwe uratabania maundu maya niwe wiroreirwo ni andu othe it's a huge burden niguo ena udigwa yes rona mutumia atigwo ni muthuri tondu ndogeci matira consultanaga kwa ge undu ni moranagia haha muthuri ri hathiaga atia riu ni uramenya riu muthuri uyu gwitwo Kenyatta riu atigwo wiki ona kona thiku nyinyi ri ni kihinda kiritu giki riu kia hindi ya election na nikio arendaga onake gukorwo supported akaena mundu akamura itapita akomiririo no riu wiki na riu ona ciana ici ciake kagai githinji na Wanjiko na Maria Thiana ni andu akoragwo na ciana kagai kagai githinji na mundu gwitwo Jimmy na Wanjiko othe ni matigwo ni mamu 2016 miaka 5 thutha ucio miaka 6 thutha ucio matigwo ni baba ona mari ona kiha na riu menyeru kwanja haha na mutirare koria kwira ati you mourn in private tondu ucio riu thina ni gwakorwo mundu agikiro giki haha ni riu nginya maundu mothe magagikwo muciari ndakuraga niguo ona ngithie wanaite no muciari iyo ni permanent factor imwitaga ate denominator ni muciari ndakuraga ona agikwena igana ona agikwena 20 miaka ire yothe ni muciari na mundu wothe ni endaga some superior power kiguru ria kira ku dominate muciari ehera riu koragwo domination iyo ni ehera ni bica cia makoma mwiroreri kuma kuria thingiraini wa iregi mwiri ni warikia gukinya gukuthingira wa iregi na ni igongona rirathiria mahoya na ni mahoya marathi na mbere otaguo akiona ni kwamba gokirwo ndagika hanini second cigana ona ciamba ciakirwo ni ita moment of silence nigetha kuririkana muturire wa mutigaire Mwai Kibaki uria wakuire Kibaki kirathirie na ukoro wa miaka 91 ino ni family ici ni ciana ciake ituguka twake na ciana ciake no twaciona hau matongoretio ni uyu gwitwo Jimmy tutu kumenyithagia acio ange uria marathi makirehagwo hau na no wega gukwira ati otugo tokoro tugigutariria ni ati thutha wa mahoya maya na igongona riria ukuthingira wa iregi mwiri ni gucoka twaro kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kũrĩa gũkorwo na igongona rinene mũno rĩa kĩbũrũri akĩmbira rondo mwena mitha iria gũtongorio ni Archbishop wa Diocese ya Nairobi gwĩtwo Bishop Philip Anyolo na akorwo agĩteithĩrĩrio ni Archbishop Martin Kivuva na rũngũ cia nĩtwagĩa na mũgambo mwega kuma kũrĩa mwena wa thingira wa iregi reke tugorere kũrathi na mbere kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit.
All right, it's this procedure. Icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma thingira-inĩ wa iregi. Mwĩrĩ nĩ wahoerwo wacoka warutwo ngari-inĩ ya gũkua mwĩrĩ na wĩkĩrwo ngari-inĩ ya jeshi. Nĩ kuga rĩu mwĩrĩ rĩu kwerekerio nginya kũrĩa kilomita 5 kuma haha nginya kũrĩa mwena wa Nyayo National Stadium kũrĩa igongona rĩgũkorwo rĩkĩambĩrĩria. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ, mwĩrĩ ũcio warutwo na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũgũkorwo wĩ mũnene mũno makĩria kũrĩ bũrũri wa Kenya, tondũ arĩ njĩra ya kugĩra ũhoro President Mwai wa Kibaki nikio bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ andũ marathi wĩra, ũmũthĩ andũ marĩ mũciĩ nĩgetha maririkane na mahote gũkũngũĩra mũtũrĩre wa president ũcio wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya Emilio Mwai wa Kibaki. Nda kũririkania ũrĩa gũgũthiĩ na mbere kuma haha nĩgetha ũkorwo ũkĩikara wĩ onawe ũkĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ atĩ mwĩrĩ waima haha ũkwerekerio kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Kwĩna igongona rĩa mbirarũ o ũndũ ũmwe na igongona rĩa mitha. Igongona rĩrĩa mitha rĩgũtongorio nĩ Bishop wa kana Archbishop Anyolo, Philip Anyolo wa Diocese ya gũkũ Nairobi Archdiocese, na megũteithania na Bishop Kivuva. Na maũndũ mamwe marĩa megwĩkĩka kuma thaa ici rĩu megiĩ ũhoro wa mathiko nĩ atĩ ithaa rĩa thaa kana ũngĩthiĩ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium thaa ici Akenya nĩ manjĩtie kũingĩra nĩguo gũcoka rĩu kwanjia gũkinya ageni na mekwambĩrĩrio arĩa mekwamba kũingĩra kĩharo kĩu kĩa makĩria mwena wa atongoria kana ageni a gĩtĩo gũkwambĩrĩra maabarothi ũndũ ũmwe nĩo tutaga ambassadors na high commissioners, thutha ũcio principal secretaries nĩo PS maingĩre
marumirirwo ni acirithania nio judges, abunge nao macoke maingire, members of the National Assembly, ma senators nao macoke marumirire thutha ucio, county governors kana ma governors nao makoro makiingira, the cabinet nio ma ministers thini wa thirikari nene kana CS, jaji a igoti ria Supreme Court nao maingire, heads of arms of government turario horo kana atongoria matiganite, na thutha ucio deputy president acoke aingire ko ikinyeria thainya na ndagika 10 atongoria ni megukoro makinyite na gikoro ni wirораgira kana ni wendete maundu ma mbica no witikire ati kamera ino yote mbica ino ni mbica imwe iria tugaga mbica thaka ikoro we ni witikirite na maundu ma mbica ino ni video imwe thaka muno turakurehera kuma kuria mwena wa thingira wa iregi. Ici ni mani magongona ma kibira rumara marathi na mbere nigetha musafara ucio coke ume guku igongona ine riri ria thingira wa iregi coke tuthi kuria kĩharo-inĩ kia Nyayo National Stadium. Ndakonda National Stadium kana kĩharo kia Nyayo National Stadium ni ati ageni megũkorwo matongoretio ni President Hurũka Kenyatta na First Lady Odome na ma president ma bũrũri wa South Africa, Afrika ya mũhuro, Ethiopia na Sudan ya mũhuro. Ni kuri na prime minister wa kuria bũrũri-inĩ wa Rwanda na nigukuhe maritwa mao ma ageni acio kana nigukwira taru kuria kana ageni aria maratanywo guka tugunda korwo ndakwira ni ta mundu ugwitwo Cyril Ramaphosa, president wa South Africa, Sahil Work Zedi ni president wa bũrũri wa Ethiopia, odumwe na president wa South Sudan kana Sudan ya mũhuro gwitwo Salva Kiir. Kwina atongoria angi matiganite megũkorwo magiuka kana maigite ni megũkorwo igongona-inĩ rĩa muthenya wa umuthi, na undu uria ukiriho ni ati igongona riri ko riri mathaa 6 kuma thaa 4 East African kana ya ngwatanĩro ya Afrika ya irathiro. Thutha ucio ni gukorwo na guard of honor itago troops in line, na gucoke gukorwo na procession to the altar. Head of state aria megũkorwo hau ni head of state, chief of defense forces, vice chair wa defense, vice wa chief of defense forces na service commanders aria megũkorwo makiona mwiri ucio ukirutwo kana ugikirwo gakari-inĩ ga gukua mwiri na macoke maheane gitio kiao kia muthia kiria gikuheanwo ni ma president macio matatu ndakwira, president wa South Africa, president wa Ethiopia na president wa bũrũri wa South Sudan. Thutha ucio wona ciehanda thaa 5 cia rucini ni gukorwo na igongona ria mitha, na igongona ria mitha ndakwira rigukorwo ririkana president Mutigaire ari murumiriri wa dini ya Gatoreki, na koguo igongona ria mitha rigukorwo gitongorio ni His Grace Archbishop Bishop Philip Anyolo agiteithirio ni by His Grace Archbishop Bishop Martin Kivuva. Macio nĩ maũndũ marĩa gũkorwo magĩka kuo. Thutha ũcio wona cianda thaa 8 kana kuma thaa 7 nĩ gũkorwo na ũhoro wa kũheana ndũmĩrĩri ya andũ nĩcio twĩtaga tributes, na wona cianda thaa 8 mwĩrĩ nĩ ũkũrutwo hau no twarwo kũrĩa ri funeral nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũthenya wa rũciũ rĩrĩa narĩo rĩkambĩrĩria ithaa rĩa thaa 3 kana rĩkambĩrĩria ithaa rĩa thaa 1 nĩguo mwĩrĩ ũkarutwo kũu ũtwarwo nginyagia kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kũgerera barabara ya Thika Express Highway kana Super Highway, na wona mwĩrĩ ũcio ũgakorwo ũgĩtanywo gũkinya kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ mwena wa Othaya thaa 4 nĩgetha mitha yambĩrĩrie, na ũhoro wa mathiko ũgakorwo ti andũ othe magathiĩ harĩa irima-inĩ kana harĩa kaburi-inĩ. Interment ceremony na final rites at the graveside cikambĩrĩria thaa 9 nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Koguo Akenya magakorwo na kahinda ga gũkorwo mitha-inĩ na mathikĩrĩrie nginya mĩario ya atongoria makiugĩra mũtongoria wa bũrũri ũcio wa gatatũ Mwai Kibaki ũhoro kwanjĩrĩria thaa 4 nginyagia thaa 7, na thutha ũcio thaa 7 nginya thaa 9 gukorwo ni igongona kana ni horo wa miario, na thutha ũcio thaa 9 na ithaa rimwe rĩa thaa 9 nginya thaa 10 niguo mwĩrĩ ũcio ũgakorwo ũkĩhurũkio kana ũgĩikũrũkio kaburi-inĩ, na nĩ gũgakorwo na magongona manini kũrĩa gwa mũciĩ Othaya gwa President Mwai Kibaki. Nĩ wega gũkũririkania atĩ maũndũ mamwe hihi makoretwo kana mamwe ũgũkorwo ũkĩona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ ona igongona rĩrĩ rĩathira rĩa gũtigĩrĩra atĩ rĩu mũndũ ũgwĩtwo Mwai wa Kibaki ndarĩtaragwo ta kũrĩa kwa jeshi ta 5-star general tondũ nĩ a fallen soldier. Nĩ guo gũgũcoka ningĩ rĩu mwĩrĩ ũcio ũtwarwo kana wĩkĩrwo thĩinĩ wa ngari ĩyo ya gũkua mwĩrĩ itwarwo ũthiĩ nginya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium.
maundu mangi makoretwo makiyumirira netiririkana turi nandikitwo mohoro mara maikia ritho kuria kundu gugwitwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Twina mundu gwitwo Kareithi wa Munene na twina mundu gwitwo Muriuki wa Mucoki o ndumwe na Gathoni wa Njihia aria mari ku nigetha mona kaundu magaikara magitumenyithagia. Ririkana a Kenya no maguthia karia tugutwaritwo kuria mwena wa kĩharo kĩa Nyayo Stadium kuri na a Kenya nitukuonaga Kenya makiingira na njira itiganite na twacoka twero gwakinya gukinyirira ithaa rĩrĩa thaa 4 turorete niguo atongoria aria mahetwo gitio kana atongoria megitio megukorwo makiingira kwambĩrĩria mabarothi ma permanent secretary kana ma PSs odumwe na atongoria matiganite ta magavana na maseneta na atongoria akuma mabũrũri ma nanja. Ũndũ ũngĩ hihi ũngĩkorwo ũkĩrora nĩ atĩ family no nginya ikare irigicĩirie mwĩrĩ wa baba wao na ũndũmwe na military generals na andũ arĩa megũkorwo magĩkua mwĩrĩ ũcio nĩguo maũndũ macio megũkorwo makĩona nĩgetha ũgĩtwarwo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Ni gukorwo na kwaya nyingi muno cia kanitha na andũ a Kenya ni megũkorwo makĩrũmĩrĩra nginya mitha na kũratuĩka thirikari nĩ yugĩte ndĩragirĩrĩria andũ kũingĩra kĩharo gĩkĩ. Ririkana mĩtaratara ya mũrimũ wa COVID nĩ yambire kana mũrimũ wa COVID nĩ ũndũ wa gũkorwo thiĩte na thĩ thirikari nĩ yaregeririe maũndũ megiĩ ũhoro wa mũrimũ wa COVID. Koguo kĩharo gĩkĩ nĩ gĩgwĩtĩkĩrio kũingĩra andũ makĩria ma 30,000. Ririkana kĩharo gĩkĩ gĩkoragwo na capacity ya 35,000 kĩharo gĩkĩ kĩa Nyayo National Stadium. Na ũngĩrora ngathĩti ya Daily Nation page 4 nĩ ũkuona atĩ andũ nĩ gũkwĩrĩtwo ũhoro wĩgiĩ kana nĩ gũgĩtarĩrio ũhoro wĩgiĩ kanitha nĩ gũkwĩragwo atĩ mwĩrĩ wa mũtigaire kana hĩndĩ ya mũtigaire ararĩ muoyo nĩ arathiaga kanitha na he harĩa araikaraga kũrĩa kanitha-inĩ na agaikara kanitha-inĩ na onerwo agairia andũ akaiga ihĩnjũkire ndĩ ta mũhoi muoyo na nĩ saini imwe ya kuonania wĩnyihia mũnene mũno harĩ President Mwai wa Kibaki na kwenda kwaga gũtũgĩrio kana gũtinda akĩganwo akenda wĩra wake wĩyarie na nĩ ũrona wĩra wake nĩ ũkoretwo ũkĩaria. Nĩkĩo ũraigua nginya andũ makĩririkana maũndũ maingĩ mũno marĩa President Mwai wa Kibaki ekire hĩndĩ ĩrĩa arĩ wathani-inĩ na nĩ twĩrwo maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũtũrĩre wake na njĩra ndaya. Maũndũ mau nĩ matarĩirio ngathĩti-inĩ ya Daily Nation. Ũngĩgũra ngathĩti ya Daily Nation mũthenya wa ũmũthĩ ĩna page 40 cia mũtũrĩre wake ũtarĩirio wega ikinya gwa ikinya kuma kũrĩa ambĩrĩirie na nginyagia hau akinyĩte eta president wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya. Mamwe ma maria hi manene ũngĩririkana kana ingĩkũririkania megiĩ ũhoro wa President ũyũ Mwai wa Kibaki nĩ atĩ nĩ arĩ vice president gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1978 nginyagia 1988 1978 nginya 1988 nĩguo arĩ vice president agĩcoka agĩtuĩka president kuma 2002 nginya 2013 hĩndĩ ĩrĩa aneanire wathani kuri uria wigikite-inĩ kwa ihinda rĩrĩ President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Maũndũ mamwe mekĩkire mũtũrĩre-inĩ wake nĩ ta gũcenjio gwa gatiba kana kũhĩtũkio gwa gatiba ĩno njerũ ĩratwatha kwa ihinda rĩrĩ mwaka wa 2010 na niwe warĩ ho na niwe watigĩrĩire atĩ maũndũ macio gĩtĩ-inĩ nĩ atigĩrĩire atĩ nĩ kwagĩa na gatiba njerũ kuma gatiba ĩrĩa yarĩ kuo yatwathaga mĩaka na hau kabere. Na mwaka wa 2013 nĩ aneanire wathani kuri President Uhuru Kenyatta na aheanire mweri wa 9 mwaka wa 2013 na ũndũ ũrĩa wacokire ũgĩtũma arĩkie wĩra wake wa mĩaka 50 wa gũtungatĩra mũingĩ. President Mwai Kibaki ahihirie rĩa mũico Friday mweri 22 akuire Friday mweri 22 kiumia gĩthiru kana Friday kana gatano ga kiumia gĩthiru nĩguo President Mwai Kibaki atũtigire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 91 na nĩ wega gũtarĩria haha atĩ hĩndĩ ĩrĩa aneanaga wathani kwĩ President Kibaki kana hĩndĩ ĩrĩa aneanaga wĩyathi Kibaki akĩneana wathani kũrĩ Uhuru nĩaugire I am happy to pass the torch of leadership to the new generation of leaders. Nĩaugire atĩ nĩakena mũno kuona atĩ akĩneana wathani kũrĩ andũ angĩ a generation nĩ thutha wake na macio nĩ maũndũ mamwe marĩa ekire na maũndũ mengĩ nginya ũhoro wa gĩthomo gĩake nĩ gũtũrerwo athomeire kũrĩa Mang'u agĩcoka agĩthomera kũrĩa Makerere University hĩndĩ ĩyo ndetagwo Makerere University etagwo Makerere College ũmũthĩ nĩguo ĩtagwo Makerere University kũrĩa Kampala Uganda na aikaraga hall ĩtagwo Nsubuga Hall ĩrĩa yacokire gwĩtwo part kana yacokire gĩtuĩka part of the Michelle Hall. Nĩ aikarire kĩgeranio gĩa London Intermediate Examination na
hi kaundu kangi kamwe hi ngenda gukuririkania kegie uhoro wa muturire wa mundu uyu gwitwo Kibaki ni ati ni eriragiriria gutuika mbiraro eriragiriria gutuika mujeshi arikia thukuru kuria Mangu no cifo wetagwo Chief Colonial Secretary wetagwo Walter Coates ni agiritie jeshi kana mugikuyu wothe muwebu kana mumiru kuingira ami na ni hau riho mundu gwitwo Kibaki akenire ndari na undu ungi no agithire guthoma na nikio agithire kuria Makerere na turari horo 1950 ni endaga kuingira jeshi-ini tondu andu ngine maiguaga wega muno makenda kuingira jeshi-ini makire makiririkana uhoro wa aciari ao ni mathiite makarua bara ya World War 1 na World War 2 koguo andu ni monaga uhoro ucio wa andu aria mathiite jeshi-ini ta makoragwo mena kindu kiria tungiuga ngumo njega riu Kibaki akenda kuingira jeshi-ri mwaka uria arikirie thukuru akirwo ihi nduguthie jeshi tondu cifu uria wikuo muthungu witagwo Coates ni areganite na mugikuyu o wothe kuingira thiini wa jeshi. Mbica iria urona mwena waku wa mutho wa TV yaku ni kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kuria ageni matiganite marathi na mbere na gukinya ino ni hama ya ageni a gitio na ni nguthi ngikumenyithia aria ndirathie ngionaga o mahinda magithiaga ririkana nigukwirite kahinda gaka niguo gukwamba kuingire mabarothi kuingire ma members of parliament gucoka kuingire nginya ma minister tando na minister wogi ma mwiri gwitwo Mutahi wa Kagwe nigukumenyithagia ageni aria turathie kana turathie tuona magikinya kuria kĩharo-inĩ kĩa no kitabucoka kuria mwena wa thingira wa iregi mwiri ukirekererio twambe tuonenetie kurathi na mbere. ni mbica cia imwe kwa imwe riu musafara uyu ni ngukurite wona mwiri warutwo ngari-ini iria ya gukua mwiri guku thingira-ini wa iregi igucoka ikirwo ngari-ini ya mbiraro na riu mbiraro aya meguthie magithoithaga uguo anga ndirahitia nginyagia kuria mwena wa Nyayo National Stadium umagaritio ni maabitha aya a mbiraro cia bũrũri wa Kenya ni urakiona ni jeshi othe kwina jeshi a wanahewa ni twitaga Air Force na jeshi ya Army na ngakiona jeshi ya mai-ini niyo Navy othe ni urakiona o kuringana na nguo ciao nguo icio ciao iti wakimenya o kikosi ni kiri nguo ciao na ndikana ona mwiri wa ikinya kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na President Hurũka Kenyatta akinya tutiga na njira imwe kwa nigetha tuone na ithuĩ twirorere na tuthikiririe igongona riu rirathie na mbere. Wa iregi
merekeire kule kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Maabitha mbirarũ marathiĩ magĩthoithaga matongoretie ngari ĩrĩa ĩkuĩte mwĩrĩ. Ngari ĩno nĩ ya mbirarũ, magũthiĩ ũguo nginyagia kũrĩa nĩ rũgendo rwa kilomita 5 nginyagia kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Na icon hĩndĩ ũranyitania na ithuĩ nĩ atĩ nĩ igongona rĩa kumagaria president wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya Mwai Kibaki. Na ndakwĩra maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa mũtũrĩre wake na maũndũ marĩa anakorwo ekĩte na akinyanĩirie, na maũndũ mamwe twetĩkania na andũ othe na mwĩroreri wothe harĩa ũrĩ nĩ atĩ President Mwai Kibaki nĩ araririkanwo mũno na maũndũ marĩa ekire makĩria marĩ kũgarũra na kũgacĩrithia mũtũrĩre wa Akenya. Nĩrĩona andũ marathiĩ na mbere na kwĩrorera. Mũndũ ũranjĩra etagwo Njari Bemba JB, nĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Anjĩra mũthenya nĩ birthday yake, no agakiuga no arakinitania na family na bũrũri wothe wa Kenya gũkũngũĩra mũtũrĩre wa president ũcio wa gatatũ wa bũrũri. Dr. Hurũka ũranjĩra twĩ hamwe mũno kuma kũrĩa Gĩkũyũ, turerorera sherehe cia kumagaria Honorable Mwai Kibaki, na nĩ wageithio nĩ Honorable Elizabeth Nyamathwe Kĩarie wa kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ. Njoge nĩtũrakena mũno nĩ ũndũ wa Inoro, mũratuonia ũrĩa kũrathiĩ ta twĩ hau, nĩkĩo nyendete Inoro na ti ta gũkũ kumagwo. Ũyũ nĩ mũndũ gwĩtwo Eunice Gĩthogori wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Lodiani. Na ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe, nĩ ndakwĩra kuma gũkũ mwena wa msafara ũyũ kuma gũkũ kĩharo-inĩ kana kuma gũkũ thingira-inĩ wa iregi mathiĩ mamachĩte ũguo magĩthoithaga nginyagia kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Na nĩ gathabarĩ tondũ ndĩrakwĩra nĩ kilomita ĩmwe na ĩngĩ cigakinya o 5. Na ici nĩ nguo iria tugaga cia ceremonial. Hena Kenya Army, hena Kenya Air Force na hena Kenya Navy. Ici ndune nĩ Army, blue nĩ of course nĩ kũrĩa rũgongo kũrĩa tugaga Air Force, na white nĩ Navy. Na reke twambe tũigue hanini ũrĩa marathoitha.
wacha kukaa kanya katika icio nä mbica cia imwe kwa imwe. Ucio nä munini wa President William Ruto na mutumia wake Recho, mama Recho, magikinya kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium. Na mwena ũyũ ũngĩ nĩ mbirarũ no irathi na mbere na gũthoitha ciumagaritie mwĩrĩ wa mũtigairĩ nginya kuria kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium. Ririkana maima kuria thingĩra-inĩ wa iregi kuria mwĩrĩ ũcio ũgũtwarĩtwo na waheo gĩtĩo kĩa kĩmbirarũ kũu thĩinĩ wa thingira wa iregi na wahoerwo, wacoka warutwo ngari-inĩ ya gũkua mwĩrĩ wekĩrwo ngari-inĩ ya mbirarũ nĩgetha ũhoro ũcio wa gũthoitha wambĩrĩrie kũu nginya hĩrĩa marĩgĩkinya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Ngũririkanie ruti ĩyo maragerera ĩna matũra maya kana ĩkũgerera barabara ici na famĩlĩ ya mũtigairĩ no yakinya kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium mekũgerera bara ici mambĩrĩirie barabara ya mambĩrĩirie no ya Procession Way, marikia Procession Way megũcoka mathiĩ barabara ya Kenyatta Avenue macoka maingĩrĩre harĩa Uhuru Highway, maingĩra Uhuru Highway mathiĩ nayo nginya harĩa roundabout ya Bunyala Moega, barabara kau gakoragwo hau kaingĩrĩte Nyayo Stadium getagwo Aldrom Road, na nĩguo maingĩre kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium kũgerera mwena ũcio wa harĩa. Andũ aingĩ nĩmekwenya barabara ĩyo ya Aldrom Road no ĩkoragwo na harĩa hetagwo Kuche ũkĩingĩra kĩharo kĩa Nyayo National Stadium arĩa makĩũĩ atĩ mwena ũcio nĩguo wa VIP nĩho megũkorwo makĩgerera kana makĩingĩrĩra. Na ririkana ageni matiganĩte no mathiĩte na mbere na gwĩkinyia kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium, na nĩ gũkũ thĩinĩ wa studio tũgĩkũrehera ũmemerekia ũyũ wa ĩmwe kwa ĩmwe. Ndĩna ndagĩtarĩ Mũirũ Ngugi Mũirũ, ũyũ nĩ mũrutani wa kũrĩa University ya Nairobi, athomithagia no mwandĩki wa mohoro no mũndũ thuthuragia maũndũ ma history o ũndũ ũmwe na Kĩnũthia wa Mwangi nĩ retired civil servant. No tũgwĩte retired public servant aya by the nĩ harĩ ũtiganu public servant na nĩ warutire bũrũri wa Kenya makĩria hĩndĩ ĩrĩa waheirwo ũhoro wa gũtigithũkania ũkĩreke rũgamĩrĩire tutige ũhoro wa thirikari iria ciĩtagwo county ciĩtagwo atĩa mahinya na ituĩka nĩtuge ituĩka transition authority, na hĩndĩ ĩyo warĩ kuo nĩ wagĩtwĩra maũndũ marĩa mwekire. No he maũndũ ũkwendaga kũhutia na ndagĩtarĩ Mũirũ wahutia tondũ menye president yaingĩra kũrĩa kĩharo tũtikũhota kwaria rĩngĩ. Ngwamba gũkũhe kanya ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ tũkwaragia harĩa tũkauga nĩ ũkuga magongona ma military ma jeshi. Andũ matimenyaga gũkũ gwĩ thirikari igĩrĩ na president ye ngũbia ithatũ, nĩguo ngũbia ya head of government na hĩndĩ ĩrĩa megũcemania na governors meranaga atĩrĩrĩ my government nake wakĩricwo akamwĩra and my government wagĩthumana akauga my government, correct. Hĩndĩ ĩyo nĩ maiganaine because they are head of government so nĩ 48 governments, correct. Wacoka woka head of state. Head of state nĩyo muga symbol of national unity na nĩyo ũkoragwo maitho ma bũrũri wothe na foreign affairs na mabũrũri ma nja maroraga at the head of state, nĩguo ũgacoka harĩ head of government ĩrĩa ĩtagwo military, nĩguo agetwo the commander in chief of the armed forces kana defense forces constitution diruga defense forces. Ĩyo nĩ thirikari ĩngĩ, nĩguo na ndĩgwetagwo it's in the background na kwoguo rĩ hĩndĩ ũrona na mũndũ wĩtagwo aided the camp aided the camp ndaheagwo head of government, ĩheagwo commander in chief nĩyo heagwo aided the camp nĩyo ũkoragwo arutĩtwo nĩ military because that's a different government. Rĩu nĩ wega kũmenya ũguo. Ũndũ ũngĩ rĩu tũkwenda kuga na ndiũĩ kana mũthuri ũyũ nake no ekuga tũgĩkumia Kibaki thĩinĩ wa bũrũri nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire. Nyĩrĩ rĩ ekire andũ ao atĩa? Nĩ ũkuona Nyĩrĩ ĩna very very critical institutions ta Kimathi University, ĩna very critical institutions ta Karatina University. Maũndũ macio mothe nĩ thibitarĩ nene mũno ĩtagwo Thaya, rĩu ĩyo ĩrarĩ rĩrĩ ĩrarĩ ĩrokire na thirikari ĩno, ĩrarĩ ya kũmũkumia na ya kũmũtũgĩria ĩrokire na thirikari ĩno. No icio rĩ nĩwe waciambĩrĩirie
no nyende kuhe muthuri uyu kahinda kanini ambe nake agwete tondu tukwenda kuona tuge ati to gukuona andu ao ni amarorete na ni aririkanagwo ni andu a Nyeri. Yes. Nĩ tuona thigari no irathi na mbere kana andũ arĩa mathondeka ũhoro wa protocol no marathi makĩraga mũndũ handũ agĩrĩire gũikara wagĩrĩire gũikara harĩa kwa mbica imwe nĩ ũgũkorwo ũgĩciona na nĩ wona ageni no marathi na mbere na gũkinya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na nĩ tuona Deputy President akinya na tucoka tuona Raila Odinga nake nĩ arĩkĩtie gũkinya former Prime Minister nĩ igongona rĩa kĩbũrũri koguo andũ othe nĩ metĩtwo. Nĩ ndona speaker wa bunge ya bũrũri Justin Muturi na speaker wa Senate Ken Lusaka othe ndona nĩ marĩkĩtie gũkinya na ndona nginya minister ngĩikia ritho no ndona minister Mutahi wa Kagwe ndamuona hau ndona governor wa Meru hau ũguo na nginya minister ũgwĩtwo Matiang'i wa Interior othe nĩ marĩkĩtie gũkinya he kaũndũ kwenda kũgweta tondũ ndenda tũrĩkie tũgũkorwo tũkĩarangia no kaũndũ tangĩenda kariganĩre tondũ ona president akinya thĩ no kũrekereria ũndũ wa mbere nĩ gwĩkĩra mũkonde ndete ũraiga tondũ ceremony ta ĩno rĩ tugire ceremony ĩno nĩ ĩgũtũrehe hamwe ĩno nĩyo kũrĩa gĩathĩ Holy Communion ya bũrũri andũ mũndũ wothe mũkenya andũ arũma ũguo nĩguo tũreka kũrĩa gĩathĩ ũndũ wa kerĩ ngwenda gũcokia nĩ ũguo mũthuri ũcio aiga atĩ Mwai wa Kibaki arutĩte wĩra to bũrũri wa Kenya nginyagia kũrĩa kwao Nyeri tondũ institutions icio ta Dedan Kimathi University Nyeri National Polytechnic na ingĩ cigana ũna rĩu cionekaga ikoneka as if they are national institutions cianjĩrĩirio nĩ vision ya athuri aya na rĩu nĩ ciacokire gĩkĩo nĩ thirikari nene na rĩu ndũngĩkiuga atĩ nĩ they are local institutions no wona initiative ĩyo yarĩ local nĩyo ĩcokete ĩkabenefit bũrũri koguo there is no contradiction ya effort ĩyo local na effort national ciothe iroka igeka atia igeturanira tondu taru gikirora institution ta Dedan Kimathi kana the National Polytechnic Nyeri National Polytechnic ithomithitie ciana kuma Kenya handu ya Roma koguo it's a good institution waiga kuria atongoria maigana na makinyite na niturakimona no marakinya ndona seneta wa Kiambu Kimani wa Matangi na rĩu ngwenda tondũ nĩtũrakĩaria ũhoro wa atongoria ngwenda tũcoke harĩa twĩyũria atĩrĩrĩ nĩ lessons irĩkũ tũngĩthoma kuma kũrĩ ũtongoria wa Mwai wa Kibaki correct tondũ reke tuge kwĩragwo mũtongoria oimaga na igũrũ no at the same time twina responsibility ta Kenyans tondu ni ithu tugimathuraga ona Mwai wa Kibaki twithu twathurire niguo ikoguo twiyurie niki tondu twamuthurire niki tuonete thiini wa Mwai wa Kibaki igituma ithu tumuthure niguo nigetha tukiuria atiriri tondu turorete ithurano ri niki tungithoma kuma kuri ngerekano ya Mwai wa Kibaki uhoro wigie utongoria kiria kingituma kana gituteithie gucagurana elections ici iroka niguo undu wa mbere ingenda kuga wigie muthuri uyu ni ati Mwai wa Kibaki ni ari mundu extremely focused niguo tondu tariu hindi ria okire utongoria-ini agituika president arorire maundu maria mothe mathiururukiirie utongoria akiona nigetha ahote ku make impact no afocusire na economy na miaka ĩyo arĩ kuo for terms icio cierĩ nĩ arorire ũhoro wĩgiĩ economy with a single-minded focus koguo mũtongoria tũngĩkorwo tũgĩthura no tũkorwo tũkĩrora some lessons from that kuma single-mindedness focus also. Undu ũrĩa ũngĩ ingĩenda kuga na ũririkane of course nĩ ũndũ wa focus hiyo nĩ kũrĩ maũndũ mamwe magĩthiaga maka fall through the cracks ita politics tondu tuge mũthuri ũyũ ona tuĩka akĩrĩ mũtongoria na arĩ politician
there's a sense in which tungiuga ari na a certain contempt ya andu aria magitwo ni ti atongoria metwo ateti ndio ku tiganu wa utongoria na uteti niguo na koguo we arorire nikio akiraga State House agakira nginya tukarigwo kaya agikiriria ati akura buri wa State House ni tondu riu ndeto icio cia yitagwo atia hohi yes ni kuhohania itirateithia bururi na rimwe ungigerera maundu macio ma hohi icio wandu kota kuruta wira uria wagiru ni gukiruta koguo ni arorete hau akona no nginya giacagurire kaundu kamwe angihota kuhingia ahinyie na kaundu kau kari economy ya bururi na nikio andu othe riu makenete tondu it affected everybody. President Rio kwenda gutweka president arore maundu megi horo wa economy ungihutia economy ni ukuhutia muturire mingi ya Kenya ni ukuhutia muturire wa Kenya no riu ri hakiri kindu gikoragwo igithukia ino mibango ya mundu undu ucio tweta uteti tondu ureka maundu maya in the context ya uteti andu ni maranegena na andu ona taru mundu wetwo moyo Kibaki akiehera uthamaki-ini ni ukurikana a Kenyans ni mamumenete muno ona taru ndu andu mariganagirwo ni tumaundu na ihenya muno akiuma ino andu aingi ona matindaga kumuona no riu githitio mareka atia no maragathiriria Ego ni kuga ndega atiriri ona taru gonta mutongoria to wiho ugwitwo President Uhuru kuri miario rira akiario no ndu iragwo iganagwo iria yakua kuri hindi riuka muthuri ucio akehero utongoria-ini ni tukarora tuone niki ekire na ni wega kugweta atiriri ni undu wa mundu hihi no turatukiraga uhoro ratukinyira ni ati thibitari ria yo thayari ni acenjio ritwa yetwo riweretwo Mwai Kibaki Hospital. Excellent. Horo mwega tondu andu ni maroragia ati gutika undu ona kamwe tukuona barabara igi toguo tutikwaritia tukauga ona barabara tukumukararia kaundu kangi tumaririkana gutondu ria gwetaga officially ni yekirwo na ritwa ni yekirwo na hena gabica riu ni acenjio ritwa yetwo Mwai Kibaki Hospital tukugite tukumukararia ni horo mwega ni ukugite riu handa ngiuga riu ri ni areke riu na ithi tumukugwire ria ithi ndaturutira wira riu nake areke tumukugwire ria tukwenda itugo no ni kwenda kuongera kaundu kangi aria matanagikinya mundu uyu ri githetiwe wetirwo athurwo ro uguo agitwo Washington akirwo behave umenye guku riu ni kuo mucii na England na uma kuu ona ndaigire mirigo the arorire o China kumakararia aigire matikwenda no anyita akikamakararia agithie straight away nginya China na kuma China ri Riti kwa kumete SGR expressway nyamu ici ciothe correct ni athi ku ni arorire andu aya maranjitari na kiria ndirenda na kiria ndiraroreria andu akwa aria mahete utongoria ri ni ubikira murahete kio ndirenda the airline to the west na riu nyongerere njuge ati iyo ni point nene muno tondu ironania pragmatism iria tumite bururi wa Kenya ukorwo kinyite haha ira independent ni ukurikana twari na choice ya gutuika a socialist or even a communist state kana tugituike a capitalist state not ugikirora athuria na niyo tukiugire mari founding fathers maigire we will have a mixed economy koguo tukarora maundu maria tungioya kuma east na tukarora maria mangi tungioya kuma west tucoka tukipasu non alignment koguo ni takuga tuona ithu tutigukorwo tugwite ati ningi mwena umwe flat twari hau gatagati-ini na ngwihoka atuika mutongoria hau ni arorire muno akiona nigetha tuhote kwiyukiriria no nginya turore the east kundu kuria andu acio mena mbeca na mbeca no cio tuteithie gwika atia githiri ugire haria budget itu ya njira yari 15 billion shillings korwo ya go infrastructure precisely na kinde yori guku kwari na World Bank kwari na other institutions no matiatuheaga roni icio ciake
cia gukuria koguo nĩ ta matuheaga rĩrĩ o kĩndũ tũrabatara gĩa kũrĩa tu na kũnyua no ti kĩndũ kĩratũkũria icio nĩ cia kũmaintain barabara ona ti cia gwaka barabara njerũ tũthimeirwo yarĩ deliberate ni koguo rĩu mũndũ gwĩtwo Kibaki na no mĩa nĩ mũndũ wa gwĩkirĩra agĩkira akiuga harĩa niho ngũthiĩ na gũtirĩ mũndũ ngũria kĩũria ngũthiĩ tu nengerwo na kaũndũ gaka nĩ kararakire the west nĩ mũno na nginya ũgakoraga atĩrĩ no wanjĩra atĩrĩ Kibaki akĩingĩra hĩndĩ ya Kibaki rĩ bũrũri nĩ wahota nginya gwĩfund up to a certain percentage nene mũno atĩ ona korwo tũtiakomberwo mbia kana tũtinathi gũkomba no tũngĩakorwo twĩ sawa 95% na ũcio nĩ ũhoro mũnene tondũ ũngĩrora ta rĩu mbeca cia thirikari rĩ and a good example ni nyamuta poti ino rako Lamu it's funded to a large extent na mbeca citu no andũ nĩ makĩũragia mbeca ciathire kũ na of course nĩ kĩũria kĩega mũno kũũria kiuga atĩ mbeca cia mũingĩ thiaga kũ no andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kwĩũria nĩkĩ gitu tureyakĩra na mbeca citu na rĩu data ĩyo nĩ ngerekano ĩmwe but going to this tũgĩcoka harĩ mũthuri ũyũ ũhoro wĩgiĩ self sufficiency yarĩ kĩndũ kĩa bata kwĩiga sufficiency ingĩtwa atĩa kwĩigania na kwĩhonia tondũ ĩyo rĩ ĩkoragwo part and parcel ya freedom ndũngiuga atĩ wĩ free angĩkorwo ndwĩkĩte atĩa ndũrehe nginya gĩa kũrĩa ndũrehe nginya gĩa kũrĩa na nĩ wega tũkĩrĩkĩrĩria tondũ ndĩrona nginya rĩmwe na rĩngĩ nĩ tũkorwo tũkĩonio nginya mbica cia kũrĩa Nyayo Stadium mũkona rĩu atongoria nĩ meharĩrĩirie kwamũkĩra atongoria na mũtongoria wa bũrũri na mwena mũtongoria wa bũrũri akinya naguo mwĩrĩ ũcoke wamũkĩrwo ici nĩ mbica cia ĩmwe kuma kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na ici nacio nĩ cia o ũrĩa marathiĩ na nĩ kilomita 5 na haha ti kaũndũ kahũthũ kwanja ũgĩthiĩ ũgĩkaga kaũndũ specific ko nĩ kũwalk kilomita 5 rĩ rume Uhuru Highway na makinya Uhuru Highway megũthiĩ harĩa maingĩre Eldrom Road matigaga bara karonda batikaraga gũthiĩ Bunyala maingĩre Eldrom makorwo makĩingĩra kĩharo kĩa Nyayo National Stadium na nĩ wega gũtarĩria haha atĩ rĩrĩ nĩ igongona rĩnene mũno he mũndũ ũkũnjũrĩtie ndaiga nĩkĩ gĩatũma Nairobi ĩkorwo nĩyo ĩraugĩra mũtongoria ũyũ ũhoro nĩ tondũ Nairobi nĩyo yamwanjĩrĩirie wĩra wa ũteti hĩndĩ ĩrĩa arĩ MP wa kũndũ gĩtagwo Donholm agĩcoka Donholm ĩgĩcoka ĩgĩcenjia rĩtwa gĩtwo Bahati ũmũthĩ wĩkĩne Makadara kũu nĩ kwambĩrĩirie maũndũ make megiĩ ũhoro wa ũtongoria eta mũmbunge kũrĩa acoka atungatĩra bũrũri wa Kenya makĩria ma mĩaka 50 na nĩ kĩndũ it's a checkered career nĩ kĩndũ gĩgũtũra kĩririkanagwo mũno tondũ angĩ mũndũ okaga agatungata hanini agathiĩ no yo atutungatĩra mĩaka 50 arĩ ũtongoria-inĩ wa bũrũri na makĩria wa ũteti ngwĩciria ũcio nĩ ũhoro mũnene niĩ no ũraingiuga rĩ ona ti tondũ nĩ atungatire gũkũ Nairobi still nĩyo capital yes nĩyo yathanaga nĩguo thirikari ĩrĩ na nikio urona ni uhuthu muno mundu akauma Tana River githati mundu haria ugire aumire Tana River akinya kenda uria unge umire Githumo ona ti umwe uria unge umire Kakamega uka Nairobi is easier for them and it's natural ukira guthie Nyeri kana guthie handu hangi hothe kana guthie Isiolo riu ni I'll be at ease guka Nairobi tondu kuu ni kuo thirikari iri ni kuo ri ona atongoria aya maumite nja ya bururi this is a natural na gutikaga nyonaga ta kurora gwatirire na ndagwa na maundu ma diplomacy na ndimendete kidogo ati Nairobi has spoken ni Kenya yaria Washington has spoken ni America yaria Moscow has spoken kama ni Russia no agrio center ya maundu macio no rikane tugire atiriri ati igongona atiriri yageria gutucokaniriria correct as Kenyans yes koguo ri tu taru ona kwanyu hindira muciari aretana ri aracokaniriria ciana ciake ri ithe ndacicokanagĩrĩria agacita mũciĩ yes mũciĩ wa Kenya nĩkũ ni Nairobi koguo it's natural it's logical ati ceremony no ikorwo iri Nairobi rĩu gĩthĩnjĩre Njoroge wa gĩthĩnjĩre yes mũthuri ũyũ ona tũkĩrĩkia mĩario ĩno rĩ twatiga andũ a Kenya mena ciugo irĩkũ cia gũkua kũinũkia mũciĩ one nĩ kũrerwo integrity niguo tugire integrity uigĩrĩrĩki corruption mũthuri ũyũ nĩ ahuranĩte nayo kũigana na nĩ mũndũ ona maica make we mwenyewe as an individual ndarĩ kĩndũ aretherererwo kĩndũ angĩnyitwo nake agĩkaga koguo uigĩrĩrĩki tũkorwo naguo
wathani mwega, good governance thĩinĩ wa not only bũrũri ona thĩinĩ wa kambuni na institution iria tũrũgamĩrĩire tũgĩe nayo tũkorwo twĩna good governance na noguo igĩrĩrĩki no ningĩ good governance nĩ kĩndũ different. Tũcoke twĩtheme mũno ũhoro wa ũteti, tũgĩe na ũtongoria tondũ nĩtuona atĩ mũtongoria no ahote gwĩthema ũteti na atongorie bũrũri na ũtongoria leadership. Koguo ũtongoria mwega andũ metherere mũno na institution citũ itongorio na ũtongoria tondũ leadership nĩwe tũmaga andũ mahote kũgĩa na mwelekeo. Namba 3 kana 4 tũgĩe na focus kana kĩoneki, ũgakorwo na kĩoneki tondũ rĩu ũyũ agĩire na kĩoneki akiuga ndigũtũra ndorete kũrĩa Washington, nĩ ngũgarũrũka ndore kũrĩa China. Kĩu nĩ kĩoneki. Rĩu maũndũ macio na professor nĩ kuongerera maũndũ mangĩ hau, nĩ maũndũ twagĩrĩirwo nĩ gũkua mũciĩ tũinũkie nĩgetha mũndũ auge kĩu nĩkĩo ndakua, nĩkĩo ingĩenda gũkobia mũthuri ũcio ngamũririkanaga na maũndũ macio na ngamekaga oro ũguo na kũgĩa na focus. Watua kũruta wĩra waku ũrute umĩte hau kĩhinyio. Na he article ĩrandĩkĩtwo yakwa on Sunday Nation, nĩ ndaririe ũhoro ũcio mũno atĩ wetĩkĩra gwĩka ũndũ ĩka ũhinyĩtie no ũrĩkie na wĩke ta gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ weka ũndũ ta ũcio to tarĩ wekwo nĩ mũndũ ũngĩ. Do it to your best nĩgetha o mũndũ angĩthiĩ ahinyĩtie ũguo bũrũri ũyũ witũ ũgũthiĩ na mbere mũno makĩria tondũ hatirĩ mũndũ tarĩ na icangĩra rĩake na noguo nawe wĩkaga hau memerekio wĩkaga ta hatarĩ hagĩa mũndũ ũngĩ. Rĩu basi rĩu mũndũ agerie ũguo na nĩ njũĩ mũthuri ũyũ nĩ ekuongerera. Nĩ waria wega, ngwenda kuuga atĩ mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kibaki ona tũgĩthoma maũndũ marĩa maingĩ mandĩkĩtwo ngathĩti-inĩ na ũgĩthikĩrĩria andũ arĩa mararia, ararĩ mũruti wĩra piũ. Aingĩraga wabici akaruta wĩra, wenda kũmuona ũramũkora agĩthoma akĩanalaizaga papers and policy documents. Koguo arĩ tũngiuga atĩa, he kept his eye on the ball. Na kĩu nĩ kĩndũ kĩnene mũno gĩa andũ magĩrĩirwo nĩ gũthoma atĩ wĩra nĩ kũrutwo ũrutagwo. Na nĩ ndamba ndona rĩrĩ Vice President wa bũrũri wa Uganda etagwo Madam Jessica Alupo nĩ arĩkia gũkinya. Ũcio nĩ Vice President wa bũrũri wa Uganda etagwo Madam Jessica Alupo. Nĩ ũmwe nĩ ndona nĩ akinya kũrĩa kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Nyayo National Stadium. Ririkana nĩ ngũkwĩrĩte gũgũkorwo na Vice President wa Tanzania, Vice President wa Uganda, Rwanda matũtũmĩra Prime Minister wao na Ethiopia matũtũmĩra President, kĩrĩa bũrũri wa South Sudan watũmĩra President na South Africa watũmĩra President na gũkĩrĩ na atongoria angĩ matiganĩte. Na he ũndũ kũrĩkagĩrĩria no menya kĩu ũguo nĩ kuuga atĩa mũndũ ũkĩte kumagario nĩ andũ gĩkĩro kĩu nĩ kuonania nĩ mũndũ ũrarĩ mũhe gĩtĩo mũno. Na nĩkĩo rĩmwe tũkĩanjĩrĩria kũrora ũhoro wa respect tũkiuga mũtongoria nĩ mũtĩe, tũtiagĩrĩirwo nĩ kũrora atĩ mũtongoria ũcio ta rĩu mũndũ na hau ũguo MC akoiga kaũndũ atĩ ndatĩtwo tondũ MC ũcio nĩ amũcinũra. Mũtongoria akoragwo atĩtwo internationally na gĩtĩo gĩake gĩagĩrĩirwo gũthimwo at that level, gĩtiagĩrĩirwo gũthimwo at MCA level. Ti ũkiuga atĩ MC matikakĩmũtĩe, nĩ mamũtĩe, but gũkorwo wĩna andũ ta aya mokĩte gũkumagaria, I think it goes to show that. Then nĩ ngwendaga kuongerera kaũndũ kangĩ mũthuri ũyũ ahutia kegiĩ integrity, tondũ integrity nĩyo ihutanĩtie na ũhoro wĩgiĩ corruption. You are either corrupt or you are a person of integrity. Na thĩna ũrĩa twĩnaguo bũrũri ũyũ wa Kenya na tũngiuga challenge iria nene twĩnayo thĩinĩ wa Kenya nĩ challenge ya corruption. Na angĩkorwo tũrĩ resources cia bũrũri irĩraga to the tune of 1/3 of the budget igathiĩ ikaywo nĩ andũ ikorĩra, tũtirĩ wĩra tũraruta.
taru haha corruption tori godo hautie muno ri tajira atiriri hena chapter 6 ya constitution tondũ ni IEBC kiwa atiriri ndiri na hinya wa kugiria mundu garagatheti kandika wega muno ngemura muragatheti hatuna kamwe wa kangethe ndona gatheti ugite ati ndikugiria mundu ukarugama on account ya maundu macio ma integrity issues. Don't you think that we are going steps behind? Nima na ndetekania nawe uguo tondu thina kuone ati institutions ni irahuna tairo ya moko na iguru ikaiga ona mukoro ugiuma okuri ugiuma no ukena utongorie no gutiguo kwagiriire tondu twagire no kugia na standards niguo eta citizens tuge riu ri agikorwo ni turetekia kuna ati ungumania ni challenge hari bururi witu ri turagithura mundu ukuruhanitio na ungumania ni undu wake kana turari horo wa MCA kana turari horo wa mundu uria ciaguritwo kamiti ya munanda hau kana no gia tuyurie kiurio kiu kia integrity ikoragwo at the back of our mind to make any kind of decision egie utongoria na joke juge ati ogoro ni IEBC na ogoro ni EACC na the other bodies ni magiro no matuteithie tondu mena data yothe ya andu aya othe mena mena mashira kana mundu ni arekuirwo mena that data koguo na tondu twakihitukirie nyamu yetagwo Freedom of Information Act na constitution by the way etikiritie freedom of information koguo ni tumenye andu aya niki makuhanitio na ndeto iriku na nigetha tuhote ku make decision wega tukimenyaga ati mundu uyu ri ni akuruhanitio na kaundu gaka kugudaga no guthuru he mugari ndona ingira na ndeciriria tige na mask ngwiciragia niwe Philip Mpango na ne vice president wa bũrũri wa Tanzania no mena mask atakuga niwe ucoke ukorere ngitiwe no kuringana na ndona aingira ndeciriria ngwicira niwe vice president wa bũrũri wa Tanzania ndikana ngoro niwe etagwo Philip Mpango tuko tugithi na mbere na gukumenyithia kinyageni aria agitio tacio ndakoro makinyite na ndĩrona president Kagame ni arandikitwo ngatheti-inĩ ya ũmũthĩ akiuga atĩrĩrĩ nĩ araiga president Uhuru Kenyatta mũndũ wa Mwangi atĩrĩrĩ uguo president Mwai wa Kibaki uguo transformire economy ya bũrũri wa Kenya igutura aririkanagwo na maundu mari thomagwo ni njiarwa na njiarwa generations after generations cico njega muno ciĩrĩtwo ni president wa bũrũri wa Rwanda ugwĩtwo Paul Kagame rĩu rĩ ndaigua gweta president Kenyatta president Kenyatta rĩ akite barabara Kenya nyingi gukira iria ciakirwo ni mukoroni citukanitio na iria ciakirwo ni ithe itukanite na iria ciakirwo ni Mwai wa Kibaki agaka wiki miaka 10 agaka nyingi kuri iria ciakirwo ni regime cio ciothe no muti recognize no kagene au magiti-ini ri mugeka mathabu manyu muone arutire wira utangiruteka ona takarutwo ringi ni mundu ungi correct na toni kuhingura bũrũri ũyũ ri hirio ni mukamenya uria Kenyatta ekite haya koguo no tobe tucoke haria heyo turaumagaria muthenya wake tondu na endirega Kenya ya kuga maundu maria riu nikio ndauga atiriri auga atiriri akiuma ri uyu president ri ni kugiririo augagiririo riu ri andu mararia maithori genuine ni kumenya uria mekire koguo ri imenyagwo yari iria yekate yakua ni hindi turacokire ku recognize tukamenya kumbe ni ahingurire tondu no mipango ino yothe irarikirio ni president Kenyatta ri na ni arekire wega to Kibaki atumire a lot of time first regime ya miaka 5 gucora tu lapset gucora barabara ici gucora ici ya kerire niguo kwagire na horo wa constitution na mithukozuko riu Kenyatta ni yorokire ku implement mipango yake koguo up to now no turamuhe credit ona ya wira uria urekate urarutwo ndona mundu gwitwo Ndiritu Mũrĩithi ri etaga ni nefia ya ni mama uyu mutigaire ni mama ina nowe governor wa kuria kundu gwitwo Laikipia no ru netaire munini no ndagikuo tutigire ni baba munyinyi no ru yake mwita no akimwita no tugigire ore na ni wega muno ucio no urathi na mbere na kumukira no turathi kunaga ageni aria agitio marikitie gukinya aria
tukwata kumenya o rimwe na kumona ni tugukwirania na ale tuko tugitaririo na kuringana na amwe tondu amwe tia bururi wa Kenya na koguo ni tugikara tugikumenyithagia haya hena president atatu maratanyo kiharo-ini giki na wa mbere ni president wa kuria bururi wa South Africa gwitwo Cyril Ramaphosa na no gakuririkania na kuririkania na Salva Kiir no aroka na president wa kundu gwitwo bururi wa Ethiopia no ikorwo agikinya no ona president wa tene wa Malawi ogwitwo Joyce Banda onake no aratanyo gukorwo agikinyia igongona-ini riria muthenya wa umuthi koguo ni atongoria ni igongona rira roro nginya ni mabururi maria turiganitie na ona gutika ni igongona ria kieha no tukonania te bururi wa Kenya ni koragwo wigitwo no kaheo gitio kinene muno gitaro-ini kia Afrika ya irathiro na makireta gutongereria nginya bururi wa DRC na die ungiona atia horo cio ni kurikana President Kibaki ni nyitete itemi rinene muno thiini wa uhoro ucio wigie regional integration ni kurikana nginyagia ni watumagwo ni President Kenyatta guthi ku negotiate treaties cia East Africa nginyagia hindi ria East Africa ni yambire kuharagana in 77 Kibaki ni watumirwo guthi ku represent fururio kuri negotiations cia ograra hari no ne president mwere ni wakinya Nyayo stadium na ke president ndi araima hathingira wa iregi ndikana niwe ukora gitongoria fururi witu wa Kenya na ni gututongoria ni wanjira niwe symbol of national unity riu president ni ukora gitongoria igongona riri mena first lady her excellency odo mana deputy na atongoria cia ngothe ya ngathi ya guku fururi-ini then coka tukoro rutinithanire na maburi maria mangi koguo tuko tukionithia mwiroreri uria wothe kurageria no he undu gutarageria wigi uhoro wa uiguano ucio wa Afrika irathiro na gukorwo bururi wa Kenya wi handu wigite ina we ati ni umuhetwo gitio muno itaro riki kia Afrika irathiro ni kugukuga mundu gwitwo Mwai wa Kibaki ni acangeire ndeto yo muno tondu no igwe ni watumagwo ni the first president guthii ku negotiate those treaties na Kenya igakorwo niyo kanyamu karia kamikoni itondo ko twatuma mundu week taru hindi ya East African Community hindi ya haraganire wari ndumuritu muno tondu no menya ni kugania assets ne mugitwara week negotiator ni momia indo cia juni guthii negwa riku gwa rutirira munene muno hau kutigirira ati ino itwarigie na kanyamu karia gaitu taru asset imwe ni cio ta ndege icio ciekire atia cianjiririe Kenya Airways negwa na Kenya Airways ni wakiona it's a very strong national brand ekatuge atuika president ni arumiririo uhoro ucio wa gukuria gikiro kia East Africa akanegotiate ginyagia tubururi ta Rwanda na Burundi demete mabururi tondu ti tubururi hindi mo marehirwo on board hindi trifu yo koguo ni akigeririe muno ku expand East African region na gitio kiu anjiririe kana anyitirire na agikuria gitio kiu ni kiratuma wone nginyagia president wa kahinda-ini gaka ni araheo ni onete president wa Zimbabwe the other day okite guku guthaitha president witu kumwira please thio twariririe tondu we ni wetwo gitio muno nigetha twehererio sanctions koguo no akero ti mundu muhe gitio ni muhe na newega kugweta atiriri ati bururi wa Tanzania kugerera president wa gwitwo Samia Hassan ri ni Suluhure ni maigona ku bururi wa Tanzania ni mekukorwo na thiku igiri cia gucakaya president witu Mwai wa Kibaki mutigaire kuria bururi-ini wa Tanzania ni mekukorwo na thiku igiri cia na federal kuona ko sikwa batio ndu mulingoti kugu ni kuonania nginya maburi mangi tene hele matangitwira ni makorogo matugite hari ai ndu tegwa gati ngendire guthi London ni Africa we Tanzania kana we Uganda na Congo athia Nairobi turenda Nairobi augire ati president wa Tanzania palipo uhuru kuna suluhu ule ona nagira maketera no ne heka udite kwenda kodire kariganire ka integrity okay integrity institutions IACC DPP icio the ciathondekwo ni constitution ire yarugamirwo ni muthuri uyu niguo na riu nicio institution etroga atiriri ni ciambie kuremwo ni wira
ni ti kure muiremetwo ni wira ni rutite wira wacio ongeria EACC ina mathabu mothe na ina indo ciothe no yageria kuruta wira wayo ri igakumwo ni uteti tugire uteti na leadership ke nigirereki hama na uteti no tongoria yes riu tariu andu ametagwo ombudsman omoro amoro atiende omoro atho mathondekete mawatho ma andu aria matekurugama andu acio mahurirwo ni uteti magikomerera na korwo mawatho macio ni mathire na makihitukio ri maundu maya matingirema riu institution ici ciathondekirwo ni Mwai wa Kibaki ithiete ikihuragwo ni uteti uga ati he mbeca ciitwo ni ng'ania akauga atiri icio ni kiria ni profiling na menya kana ni ciitwo ni mundu wa mugweta akauga ni profiling riu ugathi ugithukagirio riu independent commissions irorete guthira na ciathondeketwo ni Kibaki nigetha ihote kuiga uhoro wa integrity riu ABC no korwo nayo ihuritwo ugiuteti ikaremwo tondu iria ciagirwo ko irigereirie mbere ri tore ungihita ruwi rutana kinya Tana River nduhingireirie riu koguo ikaremwo ni that surge kana flooding iyo ya uteti iramakora na nigetha matigathukie githurano kana matuke magea na kiria ni maga uigiririkire makiuga ogo aya ange ni mametikiritie ri who are we withi na itho tukumetikiria and it's a sense of giving up ndona ta ndagitari he ndorenda kuongerera ngoda kuga atiriri iyo ni legacy yes yagirwo ni gukuruhanio na muthuri uyu tondu igwo ni constitution ino ya ni wa mirehire ni angiaregire tukaithida na hinya koguo he was strong in the search for integrity akienda bururi ukorwo wina uigiriku na koguo hau ni twagirwo legacy yo tumeine muno joke juge ati uhoro ucio wigie integrity ni undu wa kuhurwo ni uteti tondu ateti nio mahurite institutions icio cianjiriirio ni constitution ino ni twagirwo thuthurie muno tondu ciagirwo no korwo ari gatekeepers cia kugiriria mikora kuingira ki thiini wa utongoria-ini no riu uririkane the sovereign power ina andu koguo andu magirirwo kurealize ati nio the first gatekeepers ona mbere ya uhoro uthiite kuri EACC na the other institutions mundu agithurana ni agirwo ni kwiyuria atiriri ni ndirateithiriria bururi witu guthura mundu utakuruhanitio na uici na ungumania na maundu ta macio guma matarorania integrity we ugitua citizen utuke we ni we gatekeeper tondu yokire na muti wa kuvote then ni tuko tuhuthitie wira witu na tukako tu supported institutions ici na tukahota guthina mbere mathama icio ni mathira njorogere njike tondu na president ni aigira hinge na kiugo kimwe tu rikia riu udeclare the third liberation tumi declare haha the third liberation na igukorwo kuhurana na ungumania na gucokia institutions ici cia thondekirwo ni constitution ucicokia para niguo tucokie mukaro iyo ni third liberation thank you muno ungiona uguo ni kuonania president kuingira araingira haria ni akinya ruga barakaria ka kiharo kia Nyayo stadium etwa Eldrom Road na riwe ukinya hau akiingira mwiroreri wa Inoro TV ngagucokeria ngatho ni ndu wa gutwarana na ndiko maria cihandire thinacara cia rucine na prof ugakio kia mwisho na tikia mwisho thino ni kia wa mbere ni gucokeria ngatho yes ni ndu wa gwitwita guku Inoro TV joke juge ati uyu ni muthenya wa kieha no ni muthenya wa celebration tondu muthuri uturoimagaria ni muthuri unyitete itemi handu hanene muno thini wa ukuria wa bururi witu nitugire ati he has been a founding father twice tondu akirikuo hindi ya wiathi ukinengeranwo na ningi arikuo na akirwira ile itagwo second liberation na kurio no guo ningi ni arwite muno kurigirira utigirira ati Kenya ni ehererio ungumania
koguo twagĩrĩirwo nĩ kũmũ celebrate nĩ ũndũ wa nginya gũtwakĩra mabarabara gũthondeka economy gũtuonia ũtongoria nĩkĩ na gũtuonia atĩ ũtongoria ti ũteti koguo na tũgĩte matũ nĩ ithuĩ twĩtete matũ tiwe wĩkĩte atĩa ũtũhete ngerekano ĩtarĩ njega koguo no njugire aromama kwega tondũ nĩ mũthuri wa bata asante sana ndikuga maũndũ maingĩ tondũ nĩ twaria mũno njuge mbere nĩ ndacokeria andũ arĩa othe maranyumagaririe ngĩũka gũkũ nĩ njũĩ nĩ marerorera na mena kĩheho na toguo twĩna kĩeha na nĩkĩo mararora ũrĩa kũrathiĩ na mbere kuma rũcinĩ nginya rĩu tũgĩcakaithia ithuothe tũgĩcakaya nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ no njuge atĩrĩrĩ tũkũririkana mũthuri ũyũ atĩa how shall we remember him rĩu nĩ tũramũcakaya na tũracakaya na family yake tũgacakaya ta bũrũri tũkamũririkana atĩa besides gwĩta gũthondeka institution tugaciĩta ta Mwai wa Kibaki toguo thibitarĩ yo thaya yetwo rĩ nĩ tũgwĩta indo ingĩ o Mwai Kibaki na twende ingĩ ciĩtwo ũguo but o ũguo ndakwĩra Njoroge rĩ rĩu wananchi nĩ moe madaraka mao marĩa maheirwo nĩ kĩpengere kĩa mbere kĩa constitution ma declare that liberation against corruption na metie integrity na gũcokia institution cia integrity kana iria irehaga ũigananu thĩinĩ wa Kenya macicokie mũkaro and that should be our theme. Thank you. Yes. Nditũrĩkĩrie hau tondũ nĩ ndona President Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ akinya na nĩ ũratongoria igongona rĩa ũmũthĩ rĩrĩ rĩa kumagaria mũtigairĩ President wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya Mwai wa Kibaki njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnjĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa we watwarana na thiĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie thinacara nginya rĩu cihandĩte thaa inya rorete na nĩguo igongona rĩrambĩrĩria rĩu rĩra gũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya mwena ũrĩa wa Nyayo National Stadium na thakaire gatarĩ coho nĩgetha tukĩnjĩrĩrie kana igongona rĩrĩa njĩrĩrie officially na rĩrĩa njĩrĩrie officially nĩ wona president nĩ arĩkia gũkinya kĩharo kĩu amũkĩrwo kũrĩa kĩharo-inĩ nĩ mũnini wake Deputy William Ruto naguo mwĩrĩ wa Kenya awamũkĩra rĩu gũtirĩ kĩndũ gĩtũtigĩtie no kwambĩrĩria igongona rĩ kwambĩrĩria na igongona rĩa mitha mwĩrĩ naguo no kũingĩra kana wambirie ndĩra tũthiĩ mwe kwa mwe nginya kũu niĩ wona mahinda mangĩ njĩtĩkĩrie ihinda rĩngĩ nĩ tũrĩonana nawe. Thank you, Njoroge. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali.
Basi naomba kwa heshima tuweze kuendelea kupata nyimbo kutoka kwa kwaya zetu tunaposubiri gwaride la heshima kuweza kufika na mwili wa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Kwaya tafadhali.
Asante sana kwaya, asante kwaya. Asante sana kwaya. Basi naomba sote kwa heshima tuweze kusimama kuweza kupokea mwili wa aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Let's be all upstanding please. Nitawajuza wakati wa kuketi.
walio kwenye jukwaa rasmi, tafadhali naomba muweze kuketi.
Basi viongozi wa kidini wakiwa wamechukua nafasi zao, viongozi wetu wa kidini wa majeshi ya ulinzi ya Kenya.
Basi tumeweza kupokea mwili wa rais wa Jamhuri ya tatu ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki, kwenye altari tayari kwa misa. Basi ni zamu yake naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi akiandamana na service commanders kuweza kuchukua nafasi zao tayari kwa kipindi kitakachofuata. Naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi Luteni Generali Francis Omondi Ogola pamoja na mkuu wa jeshi letu la nchi kavu, jeshi la wanaanga, jeshi la wanamaji na Inspector Generali wa polisi kuweza kuchukua nafasi zao tayari kwa kipindi kitakachofuata. Bwana Wanjohi. Kwa heshima kuu na unyenyekevu, naomba nimwalike Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, aweze kupeana heshima za mwisho kwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya. Atasindikizwa na mkuu wa majeshi. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais akielekea kupeana
heshima zake za mwisho. Kwa heshima kuu na unyenyekevu, nitaomba sasa nimwalike Mheshimiwa Salva Kiir Mayardit, Rais wa Jamhuri ya Sudan Kusini. Walio kwenye jukwaa rasmi tunaweza kuketi. Mheshimiwa Rais Salva Kiir Mayardit, Rais wa Jamhuri ya Sudan Kusini, akija kwenye altari kupeana heshima zake za mwisho kwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya. Welcome, Your Excellency. Anateremka sasa kutoka kwenye jukwaa kuu Mheshimiwa Salva Kiir Mayardit, Rais wa Jamhuri ya Sudan Kusini, kuweza kupeana heshima za mwisho kwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya. Kwaya, wimbo mfupi wakati Mheshimiwa Rais anaungana nasi. Sauti ya keyboard to reduce kidogo. Karibu Mheshimiwa Rais. Kwaya endelea kuimba. Nitamwalika sasa kwa heshima Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini.
His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, paying the last respects. Karibu, Your Excellency. Thank you, Excellency. Kwa heshima kuu na unyenyekevu nitamwalika sasa Mheshimiwa Sale wa Zeude, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho ya Ethiopia, aweze kupeana heshima zake za mwisho. I wish to now most humbly welcome Her Excellency Sale wa Zeude, President of Ethiopia, to pay her last respects. Welcome, Your Excellency. Thank you, Excellency. Nitamwalika kwa heshima Mheshimiwa Daktari Edward Girente, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda, aweze kupeana heshima za mwisho. I now wish to welcome Dr. Edward Girente, Prime Minister of Rwanda, to pay the last respects. Welcome, sir. Thank you, sir. Naomba kwa heshima nimwalike Daktari Konstantino Chimwenga, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe, aweze kupeana heshima za mwisho. I wish now to most humbly welcome Dr. Konstantino Chimwenga, Vice President of Zimbabwe, to pay the last respect.
Thank you, sir. Nitamwalika kwa heshima sasa Mheshimiwa Philip Isdom Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kupeana heshima za mwisho. I wish to now welcome Honorable Philip Isdom Mpango, Vice President of Tanzania. Kwa heshima nitamwalika sasa Mheshimiwa Jessica Alupo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Uganda, aweze kupeana heshima za mwisho. I wish now to welcome Jessica Alupo, Vice President of the Republic of Uganda, to pay the last respects. Welcome. Kwa heshima nitamwalika sasa Mheshimiwa Joyce Banda, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Malawi, aweze kupeana heshima za mwisho. I wish to now welcome Her Excellency Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, to pay the last respects. Her Excellency Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, now joining us to pay the last respects. Welcome, Your Excellency.
Basi hivi sasa Mheshimiwa Rais ataweza kumpokeza ratiba askofu mkuu atakayeendelea na misa ibada ya aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Asante. Kwa heshima naomba sasa nimwalike Mheshimiwa Rais aweze kuungana na viongozi wengine kwenye jukwaa kuu. Your Excellency, karibu. Asante. Kwaya nampisha sasa Kanari Father Mainge wa majeshi ya ulinzi atuelekeze katika ibada takatifu ya misa. Kanisa tafadhali. Kwa wakati huu tuwaomba tuweze kusimama sote, ndio maaskofu waende pale, tuanze na kubariki mwili wa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wakati huu niombe askofu mkuu tuelekea pale ambapo amelazwa, ndio tuweze kuwa na maombi ya kubariki mwili. Kwaya tuendelee kwa wimbo, askofu akielekea hapo tafadhali. All protocol observed, and in standing with the heart's desire and wishes of the family of the late President of Kenya, Mwai Kibaki, this service will be conducted by the military and the church. We wish to request that we shall have no political overtones, no politics. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the waters of baptism, Mwai Kibaki died with Christ and rose with him to new life. May he now share with him eternal glory. Tuombe. Bwana, tunakuomba sana usikilize kwa wema sala zetu, ili kama vile imani yetu katika mwanao mfufuka kutoka wafu inavyoimarisha, vivyo hivyo tumaini letu la kutazamia ufufuko wa ndugu yetu mtumishi wako Mwai Kibaki lidhibitishwe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao lele. Tuketi sasa tusikize neno la Mungu kutoka kwenye Biblia takatifu.
Somo katika kitabu cha hekima ya Sulemani. Roho za wenye haki zi mkononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatawagusa. Machoni pa wapumbavu walionekana kama wamekufa, na kutoka kwao kulihesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao toka kwetu kuwa uharibifu. Lakini wao wako katika amani, na hata kama kwa mtazamo wa watu wanaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa. Kwa kuadhibiwa kidogo, watafanyiwa mema makubwa. Kwani Mungu aliwajaribu, akawakuta kwamba wanamstahili yeye. Aliwatathmini kama dhahabu katika tanuri, na kama sadaka ya kuteketezwa aliwapokea. Na wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na wataruka huku na huko kwa cheche kwenye nyasi. Watahukumu mataifa na kuwatawala watu, naye Bwana atakuwa mfalme wao hata milele. Wenye kumtumaini Mungu watafahamu ukweli, nao waaminio katika upendo watakaa naye. Kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wake. Neno la Bwana. Zaburi ya 23. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na tutaimba. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Hunipumzisha katika malisho mabichi, hunipeleka kwenye maji matulivu, hunipatia nguvu, huniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Mchungaji wangu, sitapungukiwa na
Nijapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Kichwani, kikombe changu kinafurika. Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli, wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Ndiye mchungaji wangu, Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Kwa maana hamkupata roho ya utumwa muogope tena, bali mmepokea Roho anayewafanya kuwa wana wa Mungu na kuita Abba, Baba. Roho mwenyewe hushuhudia roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Basi, tukiwa wana, tu warithi pia, yani warithi wa Mungu wanaorithi pamoja na Kristo. Tukiwa tunavumilia mateso pamoja na Kristo, tupate kutukuzwa pamoja naye. Zaidi ya hayo, ninavyoona mimi, mateso ya muda huu wa sasa hayastahili kufananishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote vya utazamia kwa pupa ufunuo wa utukufu wa wana wa Mungu. Maana viumbe vyote vimeshushwa katika ubatili, si kwa hiari yao, ila kwa sababu yake yeye aliyevishusha, lakini si bila kuvipa matumaini. Ndiyo maana viumbe pia vitaokolewa katika utumwa na uharibifu na kujaliwa uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Twajua basi ya kuwa viumbe vyote vinapiga kite na kushikwa na uchungu mpaka sasa. Lakini si vile tu, ila hata sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, ndio sisi pia tunapiga kite mioyoni mwetu kufanywa wana wa Mungu kwa kukombolewa miili yetu. Neno la Mungu.
na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wadogo mafumbo ya ufalme. Tuomba sote tuweze kusimama. Kindly let us all arise. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alisema, na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umeyaficha wenye hekima na busara, ukawafunulia watoto wadogo. Ndivyo Baba ilivyokupendeza. Nimekabidhiwa yote na Baba yangu. Hakuna amjuae Mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Mjitwike nira yangu na kujifunza kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtazipatia roho zenu raha. Kwani nira yangu si nzito na mzigo wangu ni rahisi kuchukua. Injili ya Bwana. Twaweza kuketi sasa. Let us all be seated now. Your Excellency, our dear President, Honorable Hurũka Kenyatta, all our dignitaries and friends from other countries are visiting us, Your Excellencies from all the countries that are present, we welcome you. Your Excellency, our Nuncio representing the Holy Father in Kenya and Sudan, Your Graces, my Lord Bishops, Reverend Sisters, our lay faithful, the family of His Excellency the President, the late Mwai Kibaki, Wakristo wote wapendwa kutoka sehemu mbalimbali, madhehebu na watu wote waliokuja kusali kwa nia hii ya kumwombea huyu baba wa taifa aliyekuwa rais wa 3 wa Kenya. Kina mama, kina baba, watoto mnaoshiriki nasi mkiwa manyumbani, marafiki wa taifa letu la Kenya
wa karibu na wa mbali. Tumsifu Yesu Kristu. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi mimi kwa niaba ya maaskofu wa Kenya kwanza, tulokuwa na mkutano majuzi unaisha jana, napenda kuchukua nafasi hii fupi kuwapeni maombolezaji wote mlio mbali na walio karibu poleni kwa kumpoteza baba wa taifa, rais wetu wa tatu katika jamhuri yetu ya Kenya. And I like to read the message sent by the bishops of Kenya that were meeting during this particular week. We were in Subukia, a place all of us know is a place of prayer, it's a place of reflection, and we were concerned about our country, we were concerned about everything that goes on in our world. And therefore, this message we say, we learn with great sadness the passing on of our retired President, His Excellency Honorable Emilio Mwai Kibaki, on the 22nd April, the year 2022. We thank God for the long life that He granted the former President. We join the nation in celebrating the life of a great leader who committed his entire life to the service of the nation. We send our deepest condolences to His Excellency the President, Honorable Hurũka Kenyatta, the immediate family and the former President Emilio Mwai Kibaki, the government and the entire people of Kenya for the loss of one of the key pillars of our nation's history. President Kibaki will be remembered for his articulate leadership and direction. In the church, we surrender him as God-fearing and committed Catholic who stood out in his humility, heroic virtues, cheerful character, strong personality, and selfless dedication to his country and the people of Kenya. We, the Catholic bishops of Kenya, and the many honorable occasions to interact, we had many occasions to interact with him. He was indeed a father, an elder, and a true hero of the nation. He leaves us as a true legacy of statesmanship that was above ethnicity and favoritism, and always portrayed decency and respect for others in his political style. As Kenyans in this moment, to reflect and learn from his wealth of wisdom, and especially we should learn from his stewardship of the resources of this country, his readiness to serve in any capacity with humility and spirit of reconciliation that never harbored rancor or hatred. As our country enters this electioneering period, in honor and emulating the example of our leader, we can call upon our leaders to demand of themselves the highest level of respect for one another, avoiding any expressions of intolerance, hatred, or ethnicity. President Kibaki always put our nation before his personal ambitions and was always accommodative. We, the Catholic Conference of Catholic Bishops, convey our deepest sympathy and promise our prayers to his family, friends, and the nation at large. We also condole with all Kenyans of our country
who deeply feel the loss of such a great leader. Eternal rest grant unto him, O Lord. Let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. So, my dear brothers and sisters, all protocols observed, it is a great honor we have this day. We were moving fast in elections towards August, towards many activities that surround that activity. But the church, the church and our religious community gathered here, though this is a Catholic celebration, is a call to us to prayer. And I believe that is one of his great virtues he had. He called people to pray by his lifestyle, by his words, by his family background, and also by his way of never missing moments to pray, especially whenever the opportunity arose. It is great honor. So we gathered here to do what religious people know best. It doesn't matter whether you're Catholic or you are Muslim or Hindu or a traditionalist. Human beings honor their God by prostrating before him and asking for favors and praying for the needs we have. In our way today, we want to say Kenya is a praying nation. In fact, as we sat here, we sang the national anthem more than 3 times. E Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu. The other team came in, E Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu. We honor and appreciate the fact that we are who we are, courtesy of God's presence. In political peace and security, Mwai Kibaki stood for governance through institutions, not personalized power. As a president, he did not name institution or roads in his names. When president became president, ethnic clashes stopped across the country. He will be remembered for searching out to Honorable Raila in 2008 in an earlier handshake that stopped the post-election violence. The grand coalition that came after the government of national unity was a later practice in African countries as a model of ending conflicts and destruction of countries. President Kibaki was a peacemaker, a man who listened more than he spoke. He consulted religious leaders closely and other national leaders on matters of national issues. He will not agree on all matters, but where he disagreed, it was with respect and honor. Mwai Kibaki believed in the war against corruption, even as he battled with it his own administration. And I remember as he came on the scene as a president, everybody took on the war on corruption. He foresaw ratification or promulgation of Constitution of 2010, which birthed devolution and a strong policies of good governance and a national values of principles. He allowed rights of freedom of expression, assemblies. He was an icon of tolerance and letting others say what they want to say. And even didn't want to listen, he will just let you speak and say, utaongea na utalala.
And all of us remember those words. In other words, let our people express themselves. He oversaw also the emergence of independent, vibrant judiciary. Socially, our late President Kibaki agreed with faiths, communities on place, and the nature of sex education, which has become a subject matter in our education sector for a long time. He spoke with us against abortion, supported places of strong families. He formed the NACADA to deal with the drug and alcohol abuse. He oversaw the biggest boost for education in 2003. He himself was an educationist later, and we know what education can do. The free primary education, he pushed millions of children into schools as a policy that has eternally touched every single family in our republic. So we gather today to ask, if he was such a great man, why are we here? The first reading talks about roho za wenye haki ziko mbele ya Mungu. Japo wameitwa kabla wakati wake, watapumzika na amani. The reading of Solomon, the wisdom of Solomon, is reminding us that we who are here, we are towards our eternity to meet God. And he says, it is that way, the way you live, the way I live, the way I share myself with others, will determine that peace is telling us. He's reminding us, Solomon, age is just a number. There are those who die early and we wonder why. There are those who die later and we still wonder why. And even if they are 100 plus, we can never stop asking the same question, why? Why doesn't he live? In other words, we are reminded of death every day we walk about. In the Catholic Church, there's a day we are reminded specifically on an Ash Wednesday. Most of you who go to church, and many times even non-Catholics, are applied the ashes on their forehead. And the priest or the minister tells you, remember man, you're a dust, and thou shalt return to dust. Or he says, repent and believe in the gospel. In brief, he reminds you, you will die one day. And the question is, if I was asked by somebody, if you are to die today, what do you want to be remembered of? We learn, of course, death is for all of us. We know death is around us, but also it reminds us we prepare for it by the way we live, by the way we interact with others. So, though it's a mystery, japo ni fumbo, kifo tunaandamana nacho, na kinatupa nafasi ya kutafakari juu ya maisha yetu tuliyobaki nayo. Every day we reminded of that. That is the prayer, that's the meaning of Easter for us. Easter came to remind us that Christ, though was God, he was crucified and died. But that was not the end of it. We are reminded and told that after 3 days he was up, he was about, and he went back to his people who he worked and lived with, Peter and others, having been found alive by the women. So the role of all of us in society, men or women, is to continue perpetuating goodness as God has shown us through Christ, where we live, where we work, and all we do.
Today is a very special day and an historical moment for this country, because also it comes at a particular moment when, after this, we know the campaigns continue, and we continue to walk the path of searching for leaders. And the leaders are being shown today by our brother, our father, our late president lying before us, what to do. Lay down your life for your families, for your country, for your brothers and sisters. Indeed, be ready to be a servant leader. And today, as we remember, being a third president, that particular moment, and all of us remember, we were reminded of our own responsibilities as people who work and walk in this country, that you are a leader in a very unique way, because you embraced a country you want to protect, you embraced a country you want to walk with, and you have embraced a country you want to be under God's care. That's why we are here, to lift our hearts and minds to ask God to bless this country with all the favors He has, and He has thousands and millions of them, that our young people can begin and appreciate and see and say, we want to be like leaders X and leader Y, that those who are coming after us can find plenty around us, as our song of the anthem says, plenty be found on our borders. That's our way. That's our way as people who fear God. So we gather to pray, and as we pray also appreciate the joy we had to have our Baba Mzee wetu Mwai Kibaki, many a times frequenting the Consolata Church. And I remember saying Mass there. He's seated on about the third front, and during the sign of the cross, the sign of peace, the kids come around to greet him. And as they did, Sekili would say, no, rudini nyuma kidogo. But the kids keep coming. But he would also greet them and say, endeleeni kuja tu, wache wafanye kazi yao. Na huku anasalimia watoto. Today we hear in the gospel Jesus talking about wacheni watoto waje kwangu. He actually is saying we are opening doors for him and for ourselves to be near him. And that's how he says, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoni kwangu. Njoni kwangu in the gospel is about you and me, all of us as a country. We look around the world today. What we see all over the world, places and places, things look upside down. The war in many countries we can name is endless. Years, 30, 40, 50, and new wars keep coming. We are here to say together with those who suffer, Baba tuhurumie. We are here to kuhurumia. Why do we ask for forgiveness? Because many a times as human beings we fail. So we are called not only to kusaidiwa kubeba mizigo, but we are also called to look at, are we part of the mizigo also or not? It doesn't matter where we are. We could easily be part of our people's burden. So President Kibaki, when he went to this place, he never used it as a privileged place to do anything political. He went to pray and went back. He didn't want to address the worshippers. Recently, the bishops are saying, ngojeni kidogo jamani wanasiasa, njoni tusali, tis tupige siasa. And today we have heard the same words expressed by his family. We want not siasa leo. We want to see the goodness he had and try to emulate. Once upon a time, I was doing a story on death
and life after death. And I went to around town asking in the city of Nairobi, if you were to die today, where do you think you'll go? Do you think you go straight to a place you call heaven? Or you think something else might happen? And I interviewed people of different caliber, Christians, Muslims, and everyone had a hesitation. They used to say, well, naona hata siko bado safi. Everyone feels like we are never clean enough. And that's part of our nature as human beings. We are never clean enough. As we begin our prayer, we always said, tubuni ndugu zangu, salini ili sala yetu. We ask forgiveness. So today also we are here to say, we want to ask forgiveness to the failures of us individually, of us as a nation, because we have never been perfect, and more so to ask pardon for moments when people have acted not in a proper manner, especially in caring for the common good. We enjoy the Mass, the prayer, to invite ourselves to join the family of the late President, to ask for forgiveness, because we also know, much as he was a great man, he was also human. And that's why we bless and bless and bless and pray. The Holy Father this year, during Easter, he asked us and said to us, we who are people of resurrection, we remember we are people of resurrection. When a death hits any family, it comes with a gift of hope. At the same time, with many questions. Our questions are, what do we do differently after Baba goes? And I think obviously, like we learned from Jesus before he went, he called his friends and said a prayer with them. He said a prayer and said to look, listen to me. I pray for you so that you are one. I pray for you that the evil one don't destroy you. By your unity like the Father, the Son, and the Holy Spirit will be a sign that others know I'm your God. So it's the same thing I call upon here. As we are here, it's a moment at the end, and even now, we lift our hearts and minds to ask for God's unity in our country, unity in our families. Families are suffering due to many things, even after Corona. And anytime a family breaks down, every time a community breaks down, you're aware that that's a weakness on that particular community, because death does not take away that kind of a scenario. So we call ourselves, my dear brothers and sisters, to express our thanks for the many things our late president gave, shown, did. At the same time, the fingers pointing at us and saying, what are you doing yourself? What am I doing myself? What am I encouraging others to do? Some are there trying to break others' homes, families. Others are somewhere trying to create gangs. And that's why you see the wars in the world never end, because one after year, generation after generation, continue coming up, because we never quench the fires that started. We are privileged to have a country such wonderful as this. So we pray for this country. We pray for our leadership now and the future. We pray for our young men and women to pick up the right tools of skills, of values, to become the Kenyan people we want them to be. Last but not least, we wish to thank our neighbors who have come to pray with us.
We want to thank all of you at the home, mlio manyumbani, kina mama, kina baba, mkiendelea na kung'ang'ana na maisha yalivyo, na mkiendelea kuwajibika hasa kutekeleza mawajibu yenu. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitwikeni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu, nanyi mtapata raha rohoni mwenu. Kwani nira yangu ni si nzito na mzigo wangu ni rahisi kuchukua. Tumsifu Yesu Kristo. Roho ya marehemu Rais mwenda zake Mwai Kibaki na roho za marehemu jamaa na ndugu zetu uliowaita kutoka dunia hii, wale wote waliofiwa na wale wote uliowaita kwako, kwa rehema ya Mungu wapumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa muda mfupi tuweze kuwaza yale ambayo tumehubiriwa na Askofu Martin. A brief moment to reflect on what has been preached to us this day. Kwa wakati tutasimama sote kwa ajili ya maombi ya waumini. I request all to arise for the prayers of the faithful. Tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu wa wazima na wafu. A prayer for the church. We pray for the church that during this Easter season, the risen Christ may continue blessing and guarding Francis our Pope, the communion of bishops, clergy, and all united in the risen Christ. May all who participate in the mystery of the risen Christ find joy, peace, and serenity, while embracing corporal and spiritual works of mercy demanded by our vocation as baptized members of the church. Lord, hear us. Prayer for the country. O God, our Creator and Redeemer, we thank you, our dear country, Kenya, of which the late His Excellency Mwai Kibaki ruled for 10 years. We thank you for the current President, His Excellency Uhuru Kenyatta, his Deputy President, Honorable William Ruto, and all government representatives who believe in your truth and govern our country. We thank you also for all of us citizens
who participate in the growth and development of our country, Kenya. Lord, make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. May you bless us all with all our resources that emanates from the fruit of our labor as Kenyans. As we approach the general elections, help us all to remember to seek your guidance as we make decisions that affect our country and the world at large. Give election candidates the strength to choose integrity, both in their campaigns and in their terms in office. Help them not to seek individual glory, but your glory, and to propagate peace instead of war. God our Father, through your Holy Spirit, may peace and serenity reign in our country, Kenya, now and forever. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for the family of the late His Excellency Mwai Kibaki. God our Father and Creator of all, we give you thanks for the gift of our families and the bond of love that you bestow on each and every family. We also thank you, Lord, for the physical bond that grows in every family as they live together. We know that when these bonds are broken through death, it is always painful. We ask you, O Lord, to grant the family of His Excellency, the late Mwai Kibaki, the strength to bear this loss. May you bless them and keep them in your care. Grant eternal rest to His Excellency Mwai Kibaki. Let your perpetual light shine upon him, and may his soul rest in eternal peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Bwana, tunaomba sana dua na maombi yetu yawasaidie watumishi wako marehemu ili wafute dhambi zao na wafikishe kwenye ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuweze kuketi sasa. We may all be seated. Right now we shall have the offertory, and we shall have only the presentation of the wine and hosts. Sasa tutakuwa na msafara mfupi wa kuleta mkate na divai. Kwa mtuongoze basi kwa nyimbo za matoleo, nyimbo za sadaka. Kuwatangazia tu kwamba tutakuwa na kutoa sadaka ya pesa. Kwa hivyo watu wasije huko ndani kwenye umati wakaokota sadaka. Hatuokoti sadaka kwa ibada ya misa, tafadhali. We are not having money collection during this holy mass. Kwa hiyo tuendelee kwa nyimbo, tafadhali.
Tusimame sote tafadhali. Tusimame sote tafadhali. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, uwe radhi kuvipokea vipaji vyetu, ili huyu mtumishi wako Mwai Kibaki, rais wa taifa letu uliyemwita kwako, apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao, ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote tunaunganishwa naye, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa, kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika na watakatifu wote wa mbinguni, tunakusifu tukiungama kwa furaha. Bwana kweli u mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kwa kusanya watu kwako, ili toka mawia juu ya machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule ulipotolewa, alitoa mkate na kushukuru, alikubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunakutumikia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye alitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaolishwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara ya upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Alete upende kulikamilisha katika amani, mapendo na kanisa linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, na askofu wetu Philip Anyola Kamau, na maaskofu wote, na waklero wote, na watu wote waliofanywa kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako watoto wote waliokusanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako mwenda zake uliyemuita kwako kutoka dunia hii, Emilio Mwai Kibaki. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao hapa kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atafuata machozi ya wafu katika miili yao kutoka ardhini, hapo atakapofananishwa mwili wake wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake.
Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi twatumaini kufika katika ufalme wako ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mkombozi wetu Yesu Kristu. Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Na amani ya Bwana wetu Yesu Kristu iwe nanyi nyote. Mpeane amani. Daima milele.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili wa Kristo unilinde nipate uzima wa milele. Twaweza kuketi sasa. Kwa hiyo tuendelee na nyimbo za Ekaristia Takatifu. Ni wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu, na muda huu umetolewa tu kwa wale Wakristo wa Katoliki, wale wamekwisha kujitayarisha ili kuweza kupokea sakramenti takatifu ya Ekaristia. Kwaya tafadhali. Uzima wa milele.
Tunatafakari yale tuliyoyapokea katika sakramenti takatifu ya Eucharistia Yesu Kristo mwenyewe. Sote tusimame. Roho ya Kristo. Tukiwa tungali tumesimama, tutaendelea na wimbo wa shukrani. Bye.
Tutakuwa na sala baada ya communion, post communion prayer, then immediately we'll go to final commendation. So kindly we are requested to remain standing. Na tuombe. Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako marehemu Mwai Kibaki, rais wetu. Tunakuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Basi tukiwa tungali tumesimama, Baba Askofu ama Mhashamu Askofu Mkuu ataendelea kwenda kufanya final commendation. Naomba tuketi tafadhali. Kindly let us be upstanding. Bwana awe nanyi. Inamisheni vichwa kwa baraka. Mungu aliyependa kuwajalia mema ya ukombozi na kuwafanya wana kwa ubatizo wa mwana wa pekee, awajalie mfufuke kwa pamoja baraka yake. Naye aliyewajalia zawadi ya uhuru wa kudumu, awafanye washiriki wa urithi wa uzima wa milele kwa kazi yake ya ukombozi. Nanyi mliofufuka katika ubatizo kwa njia ya imani, mustahili kuunganishwa naye katika makao ya mbinguni kwa kuishi kiadilifu hapa duniani. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Kwaya, wimbo wa mwisho. When
sasa tunamkaribisha Mwashamu Anthony Muheria, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Nyeri, aweze kutuelekeza katika ratiba ifuatayo. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, the President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, our guests, heads of states and representatives of various states, our dear family of our beloved former President Emilio Mwai Kibaki, our presiding Archbishop Philip Anyolo, Apostolic Nuncio here present, our Cardinal John Njue, bishops present, our religious leaders from various faith denominations, our traditional leaders, all Kenyans who at this time we mourn. At this moment, as the Archbishop Philip Anyolo said right at the beginning, it was a desire of the family that today's send-off of this great statesman, our dear beloved President Emilio Mwai Kibaki, should be free from any political speeches. The Catholic Church endorses fully this desire, as we have been trying to keep our places of worship only for God and sacred. I have been given the duty within this context of prayer, and while we still are to conclude the service with the final commendation, to just request on our behalf just 3 people to make a 4-minute tribute to our former president. They will do that on our behalf. It will be a tribute and not a speech. A tribute to a great man who did not in any way feel ashamed to show his faith, and who, when he came to places of worship, never demanded even to greet the crowd. I pray we respect this desire of the family and to make today's send-off worthy of such a great man. Allow me then to invite first the family who would like to present a tribute to their father, to their grandfather, to their great-grandfather, and their great mentor. We would like to invite on behalf of the family Mr. Jimmy Kibaki to kindly offer his tribute on behalf of the entire family. Mr. Jimmy Kibaki, welcome.
Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Your Excellency, the First Lady, Mrs. Margaret Kenyatta, Your Excellencies, visiting heads of state and government, Your Excellency, the Deputy President, Dr. William Ruto, Your Excellency, Mrs. Rachel Ruto, ladies and gentlemen, Your Excellency, today my heart feels very heavy. It has been quite an arduous week, and today I woke up with a tremendous sense of sadness and loss. And I did not know whether I would be able to speak, but because as a family we have been told wherever somebody has shown you kindness or done something good for you, you have to express your gratitude. I stand here on behalf of my family, my immediate family, and the entire Kibaki family, to say, first of all, we are very grateful to you, Your Excellency, for all the care, the love you have shown to our father from the day he retired in 2013 up to this moment. Mzee has not wanted for anything. Your government has assisted him in everything that he has required. Indeed, in his latter years, in his final years, when his medical condition was deteriorating, you personally ensured that he had access to the best medical care in Kenya and indeed in the world. And for that, we are truly grateful. Your Excellency, of course, we have had our hiccups over the last 9 or 10 years in looking after Mzee. But where we got stuck, the mere threat of suggesting that we are going to give you a call for further guidance would ensure that whatever was requested by the family or by Mzee was done quite expeditiously. Secondly, as a family, we would like to thank His Excellency, the Deputy President, Dr. William Ruto, who has called us and even asked his staff to call us since Mzee passed away on Friday. And they have really sought to help us and to condole with us and to see if they can be of assistance in any way. Thirdly, we'd like to thank the armed forces of the Republic of Kenya. You know, when Mzee passed away 1 week ago, last Friday, the military immediately took over operations at Nairobi Hospital and at Lee Funeral Home. So for us as a family, it was almost like a double loss. We had just lost Mzee, and then an hour later, the military took over and took Mzee to Lee Funeral Home, where they prepared him. But I must say, the professionalism and care shown by the armed forces of this country have enabled us actually to mourn Mzee and to honor him in a way that in which we are truly humbled. I have met colonels, I have met brigadiers. Indeed, I have even been saluted by generals. And I remember when I was walking into Parliament buildings where Mzee was lying in state on Tuesday, and I was saluted by so many military officers, I started thinking, wow, is this what it is all about? I can kind of get used to this. Maybe I'll give it a try. But having said that,
the military, in their own professional way, because I must say it must be the most professional institution in this country, they have really assisted us to understand that even if Mzee was their commander-in-chief, he was first and foremost our father. So, General Kiboshi, as a family, we say asante sana. Finally, but most importantly, we, the Kibaki family, would like to thank our fellow Kenyan citizens who have come out to honor Mzee, to mourn with us, to grieve with us, to condole with us, and to tell us pole. We have met so many Kenyans on Monday, Tuesday, and Wednesday when Mzee was like state. And we have listened to stories of how he was their father, their grandfather, somebody they related with, like anyone would relate with a parent or a grandparent. And we realized as a family that the loss was as great for Kenyans as it was for us, and that in its own way comforted us. I remember thinking, at one point, because on Wednesday there were so many people queuing in line, if Mzee was just to wake up for 1 minute, I think you'd even wonder, where are all these Kenyans going? Where they are coming to look at me, to see me? Why are they not at work? You'd have probably told us all, acheni kuregarega na murudi kazini. Because for him, work was very important. If there is one word that can encapsulate the life of President Mwai Kibaki, it is excellence. Mzee lived to excel. From the minute, or should we say the moment he left Gatiaini village in Othaya to begin his education, up to the day he retired as president of this country, that journey has been a journey to excel. And excelling does not always mean succeeding, but it means trying your best. And what Mzee inspired us to do is to do our best. So, as Kenyans, as we send this great lion of Kenya to rest beside his beloved wife, let us dedicate ourselves to excel for Kenya. You see, Mzee loved Kenya and Kenyans with a passion that most Kenyans don't know. And it is that love and passion that almost, enabled him to dedicate his life to this country. Mzee dedicated 53 years or 54 years of his life, more than half a century, in the service of Kenyans. So we can see by the example of his life that he was the ultimate Kenyan patriot. Your Excellency, those of you, or those of us who understand the dynamics between President Kibaki and you, we know that Mzee was very, very fond of you. Very, very fond of you. In fact, your relationship was the relationship between a father and a son. There are times I would watch the TV evening news with him at 7 o'clock. And when the news came on, you'd even start dozing when some politicians came on. And when, you'd even turn to me and say, Jimmy, this fellow has been speaking for 10 minutes and there's nothing he has told us.
and you'd go back to dozing. But when you came on the screen, you would sit upright and listen very keenly. And after whatever function you're with or at, you would turn to me and say, "Good man," or "Good fellow." And for those of us who knew President Kibaki well, we knew when he said something like that, that was the ultimate praise. He could not say more than that. If the measure of patriotism is one's service to the country, then President Kibaki was a great son of Kenya. I want to thank you all for this tribute. We are overwhelmed and we are very grateful. Thank you. Allow me to kindly ask you all to give a real hearty applause both for our president and for the family who have offered him to us. Thank you, Mr. Jimmy Kibaki and the entire family for that tribute and gratitude. Still within this context of prayer, each one of us, whatever faith you are, we invite you to continue praying for the soul of this dear father, grandfather, and mentor for many. Do not leave this place without having left your prayer. And so, within this same context of prayer, allow me kindly to invite our former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, to also make his brief tribute. We invite all of us to observe respect to our late president as we invite our leader to say a few words of tributes. Your Excellency, Honorable Raila Odinga. Your Excellency, President Uhuru Muigai Kenyatta, Mama Margaret Kenyatta, Excellencies, Presidents, and other leaders from other African countries who have joined us today as we mourn our third president, Deputy President, diplomats who have been here, ladies and gentlemen, wananchi wote, hamjambo. Excellency, I know that many of us will share my plight today. My plight today is just like a member of the clergy, either a father or a padre who is asked to eulogize a bishop, but not to talk about the bishop's religiosity or religion. I've been asked today to talk about our president, but without talking about politics. I don't know how to eulogize a politician without talking politics. The family of Mwai Kibaki, led by Jimmy, we are all with you as the nation of Kenya at this very, very sad moment when we say farewell to a great Kenyan patriot, Emilio Mwai Kibaki. But then, how did Mwai Kibaki come into where he came into? You know, Mwai Kibaki as a youth, Mwai Kibaki as a student,
Mwai Kibaki as an intellectual, Mwai Kibaki as a politician. The story was told to us by Jaramogi and Mwai that after KANU was formed in Kirigiti Stadium in 1960, our draft constitution had been presented there, had been prepared by the one Mr. Ojino Okeo, who was Jaramogi's secretary. And he died on his way back to Kisumu through a road accident at the escarpment. Then later on, Jaramogi went to Kampala as a guest of President Milton Obote. I found Obote was campaigning with a very beautiful manifesto. I asked him, who prepared this manifesto for you? Obote said, there are some young men here in Makerere who are very good. Their leader is Sekwela Kenyan. Then Jaramogi said, I want to see him. He brought Mwai Kibaki. When he brought Mwai Kibaki, Jaramogi told him, I want you to do the same manifesto like this for KANU. And he prepared with his team that beautiful manifesto. And that's how Jaramogi now invited him to come and become executive officer of KANU. And that started the journey. We know Kibaki as a member of parliament for Donholm. You know Kibaki as a minister for commerce and industry, as a minister for finance, as a vice president, as a leader of the opposition, as a president, as a retired president. And now here we are saying bye-bye to him, a great Kenyan. Mwai Kibaki is a gentleman, a man of conviction, a man who loved perfection. You worked with Kibaki first in the opposition together as our leader. How he used to lead, how he would discuss the budget and come up with much more eloquent exposition of the budget, better than the Minister of Finance, and tell them how it should be done. Kibaki will tell you, these people don't know what they're doing. Bure kabisa. And when it's a lot of nonsense, you say, imavia kuku. But he was a gentleman by excellence. In the cabinet, we worked together. He would allow a lot of debate in the cabinet. And he also gave the ministers a lot of authority and power to run their ministries. So long as you do not get yourself involved in graft. The biggest enemy of corruption, Mwai Kibaki. And nobody is indispensable when it came to issues of corruption. So we have learned a lot from Mwai Kibaki. We came with almost a bankrupt economy and transformed it. At one time when we were living, it was rising at a rate of 7% per annum because of Mwai Kibaki. Of course, we have had also our differences. When at one time Kibaki got involved in an accident, other opportunities took advantage of that position. We never held it against Kibaki. At that time when we were negotiating post-election violence, the stocks had collapsed at Serena. Kofi Annan invited me and Kibaki for a meeting. We sat in the office of the president, President Kikwete, President Mkapa, Grace Machel, and Kofi Annan.
We talked and talked. In the end, I said, I'm ready to come down to this point. This is the reduced minimum. And Kibaki then agreed. So when we agreed, we shook hands. After shaking hands, the other people now wanted to come into the room to try to persuade him not to agree. He told them, tumemaliza kila kitu. Sasa hakuna kitu tena, tunakwenda kuongea na dunia sasa. And we came out and shook hands with Mwai Kibaki, and he kept those words. There were differences sometimes in the course of running the government, but all of them were able to resolve them amicably. So in retirement, we will continue to remain friends. Each time he has been an advisor to me in many ways. So I've truly lost a friend. The country of Kenya has lost a true patriot, a great leader whose value will only be known with the time as time continues to unfold. Mwai Kibaki, Emilio Mwai Kibaki, rest in peace, rest in eternal peace. I bring finally also to you people condolences of the Kenyans in diaspora around the world who are not able to be with you here today. Thank you very much. Thank you, Right Honorable Raila Odinga, for a wonderful tribute. Allow me now to invite for his brief tribute our Deputy President, His Excellency Honorable William Samoei Ruto. Again, we request our dear Kenyans, out of respect to our late president, to give him the honor he deserves. Your Excellency, Deputy President William Ruto. Thank you very much, Bishop. Your Excellency, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, President and Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces, Your Excellency Margaret Kenyatta, our First Lady, Your Excellencies, heads of state and government, and representatives of other countries present here, the family of the third President of the Republic of Kenya, led by Judy Kibaki, Jimmy, David, Anthony, and all the family members, both immediate and extended, colleagues, leaders present here, Your Excellencies, ambassadors and high commissioners, Kenyans from all walks of life. Today, we are gathered here to mourn the departure and the demise of a great son of our country, our third president. President Mwai Kibaki is a man of great simplicity, brought up in Dunguri village in Othaya. The journey through tending to goats, a journey that made him a great scholar and the finest economist our country ever had. A distinguished public servant,
that rose through the ranks, both in the opposition and in government. And of course, the greatest president Kenya ever had. We celebrate his achievements, his contribution, and his rich and solid legacy. President Kenyatta has been a good student of President Mwai Kibaki. I know that as his deputy. President Mwai Kibaki and his history is the history of our country. He was part of the architects of our independence. He was part of the first government and made a huge contribution. He was vice president to our second president. He laid a firm foundation both in education, in infrastructure development, and he was the architect of our economy. He sowed the seeds and laid the foundation upon which our fourth president, President Uhuru Kenyatta, built the expansive and extensive and elaborate infrastructure that we see today in our country. I also can see his shadow and influence in what is going to become of the fifth president of Kenya. Because I see the conversation around the economy, which President Mwai Kibaki was its architect, influencing the coming election. And therefore, when the history of Kenya is written, Mwai Kibaki will not fit into paragraphs. I don't think he can fit into chapters. We might need a separate book for Mwai Kibaki because of what he has done for our country. And finally, in a quick 3 years, Your Excellency, we have bade farewell to our second president in 2019 and to our third president now. It is a solemn, it is a heavy moment, but I take pride in the heritage that we have built as a nation of respecting and honoring our leaders in office and protecting and caring our leaders in retirement and in death. And therefore, I am confident that together as a nation, we can stride into the future with a confidence and on the foundation that our forefathers, including Mwai Kibaki, that we rest his soul at this moment.
I want to say from me and my family, may Mwai Kibaki's soul rest in peace. Thank you very much. Thank you, our Deputy President, Honorable William Ruto, for your tribute. At this juncture, it has been the request of the family at this moment, in the presence of the remains of this great statesman, to receive a special blessing. And so, kindly, still in this context of prayer, I would wish to invite the family of our President Mwai Kibaki to move near the casket, as we also join at their request His Excellency the President of this Republic, Uhuru Muigai Kenyatta, who is in many ways a son to Honorable President Mwai Kibaki, to move near the casket. We will invite Archbishop Martin Kivuva to be and lead the prayer, and at the same time we request all the religious leaders here present of all denominations, once the family is ready, to stand where you are, extend your hand, so that all of us from all our faiths can pray for this dear family and also for the soul of our former president. May I invite the choir to sing a song while we prepare for this special moment at the request of the family. Kindly, the family of our former president. We do think that the First Lady can join the President. She is also a daughter. May I invite also Archbishop Martin Kivuva to move near May I also at this moment kindly invite the religious leaders here present from all faiths to stand where you are. May I kindly invite the religious leaders here present of all faiths, wherever you are, to kindly stretch your hand as a prayer is said over the family and over our President. Welcome our Archbishop Martin Kivuva. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord come down. May the Spirit of the Lord from heavens come down. May the Spirit
of the Lord come down. May the power of the Lord come down. Amen. May the power of the Lord come down. May the power of the Lord from heavens come down. May the power of the Lord come down. Heavenly Father, we gather in this special stadium as we pray and ask your blessing upon the family of the late Emilio Mwai Kibaki. You have called him to yourself. We pray for the whole family remaining behind and the family of Kenya at large for all that he wished for as a man, as a president, and as a father of a family, that unity may prevail, that love may prevail, that, Lord, you bless every family in the country as we all today pray for this family and the family of our dear President, Uhuru Kenyatta. We want to pray for peace. We want to pray for understanding. We want to pray for harmony in our families. And we want to pray for that unity in all ways, at family level, religious level, and even at political level. You're a God who comes to us and walks with us like you did with the sons and daughters of Israel, in good moments and in tough moments. We want to thank you for all the families you have given us as we all stand here, and those who join us wherever they are, in abroad, in our country and beyond, that they also be part of this wishing this country well as we go through ahead and prepare for the final elections of our August general elections. Bless the work of our hands, and especially for our young people who are now engaging in meaningful work and are working hard to make this country even greater in times to come. For our religious men and women of the different faiths, unity. For all our families, young and old, unity and peace. For all the country we belong, from border to border, peace. And as we pray this day, continue to especially reach out to those who are in difficulty, those who are in far countries like Ukraine and Russia, going through very difficult moments, countries of our neighbors, Sudan, countries of our neighbors, Somalia, country of our neighbors, DRC, Congo, and others that are going through difficult moments. We walk with you day by day as we ask for those who are facing challenging moments like hunger in areas of Lodwar, areas of Marsabit, areas of Isiolo. Bring us rain, enough rain to raise food. And as we end our day today, to journey with this great man to a place of burial, protect us from evil day and night. May your country's peace. And all those members of our excellencies who have come from our neighborhood and our friends, peace to them. We want to remember in particular way also Ethiopia and Eritrea, that peace may prevail. This we ask and pray, for you are our Father, as we call you Father once again and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil.
Amen. And may Almighty God bless our country and bless the journey of our faith through Christ our Lord. Amen. Thank you, Archbishop Martin Kivuva. Thank you, the family of our dear former President Emilio Stanley Mwai Kibaki. Thank you, Your Excellency, for joining the family. And thank you, the religious leaders, for this kind prayer. We would like to invite the choir to sing a song as we return to our places, and asking kindly and respectfully His Excellency as he returns to the podium. Let us remember to pray for this family. We may be seated, religious leaders. Let us remember to pray for this family as we leave. Let us remember to, through solidarity, support them. Choir. And now, with humility and great respect, may I kindly invite His Excellency the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, to convey to our nation his message of condolences and the family, and give his tribute. Your Excellency the President, sir. Thank you very much. The family of our late father and President Emilio Mwai Kibaki, our clergy led by His Grace Archbishop Anyolo, our visiting heads of state and government, heads of delegations, fellow Kenyans, ladies and gentlemen, before I give my tribute, I would like at the very onset, on behalf of the people of Kenya, to thank our visitors who have traveled from various parts of our continent and the world to join us in mourning, but also in celebration of the life of one of Kenya's greatest statesmen. So before I give my tribute, I would like, on behalf of everybody else, to invite three of our visitors, and I would like to begin by inviting His Excellency President Cyril Ramaphosa,
President of the Republic of South Africa. Welcome, Your Excellency. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and the First Lady, Your Excellency, Deputy President William Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, heads of states who are here present, as well as those who are representing a number of countries that are represented here. The leadership of the clergy and various leaders of other organizations that are here, Your Excellencies, ambassadors and high commissioners, as well as the leadership of the Armed Forces of Kenya, and fellow mourners and fellow Kenyans. As South Africa, and indeed as the Southern African Development Community, we were saddened to hear of the passing of President Mwai Kibaki. The news of his passing touched our hearts, and our hearts and condolences were extended to you as Kenyans. We are here to extend and pay respects and our condolences to all of you as Kenyans, and especially to President Uhuru Kenyatta, and indeed as well as the Kibaki family. We feel the pain and anguish that you are all going through, but at the same time, we also believe that you are all collectively here to celebrate a life of a great statesman. And we wish you strength as you go through this moment, but we also wish that you could remember President Kibaki for what he stood for and for what he did for this great nation. My presence here is also to come and comfort my brother, President Uhuru Kenyatta, and also to say that the relations between South Africa and Kenya continue to be strengthened in moments of celebration and in moments of sadness. And I want to thank you, President, for having extended your own condolences to us as South Africans, as we recently lost more than 435 people in the floods that engulfed our country. We wish to join you as Kenyans as you remember your dear and beloved departed president. We remember President Kibaki for the leadership that he demonstrated, not only to Kenya, but also to the African continent. We remember him for his commitment to the people of Kenya and indeed to all of us as Africans. But we especially remember him for his leadership in uniting the people of Kenya. And for us as South Africans, we saw him in the mold in which we saw our own first president, President Nelson Mandela, who sought to unite our nation and who planted the seeds of the development of South Africa. And you too have had a great president in President Kibaki, who has developed
your country and who has also helped to unite the people of Kenya. May you continue remember him with kindness and fondness, because indeed he was a great statesman. And we drew a lot of lessons for the way in which he led the people of Kenya, and we will forever remember how great he was. May his soul forever rest in peace, and we thank you. Thank you very much, Your Excellency. And I would now like to invite Her Excellency President Saleh of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to also pass her tribute and message of condolence. Welcome, my sister. Yeah. Excellency President Uhuru Kenyatta, Excellency First Lady Margaret Kenyatta, Excellencies, Heads of States present here, Your Excellency Deputy President William Ruto, the family of former President Mwai Kibaki, our Kenyan brothers and sisters. I'm here today to share the deep grief of our brothers and sisters in Kenya following the passing of former President Mwai Kibaki, and convey the heartfelt condolences of the people and government of Ethiopia and of my own to President Uhuru Kenyatta, his government, the bereaved family of late Mwai Kibaki, and to the people of Kenya. President Mwai Kibaki was a true friend of Ethiopia before and after assumption to the presidency, his assumption to the presidency. During his tenure, Ethiopia and Kenya made tremendous strides in elevating our long-standing relations. This was seen through the achievement that we have jointly registered, both at the national and regional levels. During his tenure, our two countries signed the Special Status Agreement, laying the foundation for the Lamu Port South Sudan-Ethiopia Corridor project, known as LAPSET, as well as the Moyale One-Stop Border Post. At the regional level, Kenya, with our regional organization, IGAD, has been very active and host of a series of Somali peace processes held here in Kenya in an effort to find a lasting peace in this sisterly country, and also in the Sudan peace talks seeking to end 2 decades of bloody warfare. I would also like to recognize former President Kibaki and his government's commitment to multilateralism that I have been able to witness firsthand. His support to one of the United Nations offices away from headquarters based in Nairobi, and its first dedicated Director General that I was, played a big role in elevating this duty station. Following in his footsteps, His Excellency President Uhuru Kenyatta took this commitment to a higher level. In the spirit of the remarkable ties that our two countries have built over the years, we will continue to sustain and strengthen the excellent relations that has lived to this day in order to fulfill the aspirations of our respective populations. As we gather here to pay our last respect to the third President of Kenya, it should not be to mourn, but to celebrate a life dedicated to serving his nation.
and it has been so eloquently expressed by previous speakers. May his soul stay in eternal peace. I thank you. As many of you know, the Sudan Peace Accord was negotiated and signed here in Nairobi, was done and concluded during the tenure of the late President Kibaki, a peace accord that saw the birth of Africa's youngest nation, that of South Sudan. We have with us today His Excellency President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan, but because he has a problem with his vocal cords, we will have his Minister of State in the presidency read his tribute on his behalf. Welcome. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, on behalf of my President, President Salva Kiir Mayardit, allow me to recognize with respect presidents present today and vice presidents and delegates from various countries. Mr. President, the people of Kenya, when the sad news of the death of our beloved leader Mwai Kibaki came, my president was on a foreign trip. He decided to cut short his trip and return back in honor of President Mwai Kibaki. And as we speak, the Republic of South Sudan is bereaved, and the flag of the Republic of South Sudan is running at half-mast. Mr. President, the people of Kenya, when President Mwai Kibaki took over from Daniel Arap Moi, he ensured that the peace process that led to the signing of the Comprehensive Peace Agreement in 2005 secured the right of self-determination for the people of South Sudan. It is through the right of self-determination that today you see our first president of the independent, free Republic of South Sudan. We can say with confidence that we owe President Mwai Kibaki special gratitude for giving us the freedom and the independence we enjoy today. Mr. President, we are aware also that President Mwai Kibaki ensured that our cadres were trained here in Kenya, in the Kenyan School of Government, and took some of us to Mombasa for training. And so he's a dear man to our heart. And we know that all the leaders of Kenya have always been supportive of us as the people of Kenya from one generation to another. We owe this to you, the people of Kenya, for electing capable leaders of the region. My president appreciates the relationship between us and Kenya, and it is through this relationship that we are here today to share with the people of Kenya the gravity of the shock that has come as the result of the passing on of President Mwai Kibaki. With these few remarks on behalf of my president, I want to thank you for giving us the opportunity, and may God bless you and raise the soul of Mwai Kibaki in eternal peace. I thank you. Asante sana. Kwa niaba ya Wakenya wote, chukua fursa hii kuwarudishia hawa wageni wetu
ambao wametoka mbali, asante kwa kuja kuomboleza pamoja nasi, pamoja na wenzetu kutoka Rwanda, Uganda, Tanzania, Malawi na nchi zingine jirani, kwa kuja kuwa pamoja nasi. Tuwapigie makofi ya kuwashukuru. Asanteni sana. Fellow Kenyans, we congregate here today to honor one of the founding fathers of our beloved nation. We are here not only to mourn an incalculable loss, but also to celebrate a magnificent life. We celebrate a man of faith, a man of family, a man of honor, and a man who always put Kenya and Kenyans first. So, my fellow citizens, whereas President Kibaki has rested and a remarkable life ended, his service to our country will not rest until the last mile of his bold vision for our country, Kenya, is complete. We honor and salute him today for his toil in the run-up to our nation's independence, and most notably, as amongst the leading architect of the modern Kenyan state. As one of the last standing heroes of our independence struggle, he had a special calling to execute the last chapters of the vision of our founding fathers, and he did this with surgical precision and a total disregard for what the naysayers thought of him. He finished the last mile of our founding vision as a nation, but he did not stop there. He helped us lay the foundation upon which future generations shall also build. But to this, I must add one more thing. President Kibaki was by all means a modest man and did not believe in loud shouting. When the limelight was shone on him, he tended to coy and hide. And this is because he found virtue and joy by doing the ordinary things that fulfilled his promise and purpose. He knew that he could not fulfill his purpose in the presence of cheering crowds, and he had to do this in the privacy of his space. And his desire to contribute to transform our country, Kenya, in his quiet and secluded space with no one watching is what makes him a legend and a man of purpose. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, allow me to celebrate the man lying before us using three frames: Kibaki the man, Kibaki the leader, and Kibaki the visionary. I begin with Kibaki the man, and in celebrating his humanity, I want to pose an age-old question about our existence, and that is, what is the true measure of a man? How do you judge a man after he has served God, his generation, and country? Do you measure a man by his financial exploits or by how many lives he touched? Do you measure a man by the victories he gained or how he dealt with those he vanquished? Do you measure a man by how he handles losses, failings, and tragedies, or how magnanimous he is when he bags a win? Do you measure a man by how he treats his peers and equals, or how he treats his subordinates? Do you measure a man by what he started or by what he finished? Do you measure a man by how he handled his finest moments or by how he handled his lowest moments? If you want to know the true measure of a man, watch what he does with power, how he handles his opponents,
how he treats his wife and family, and what he does with his influence. But fundamentally, as Martin Luther King Jr. taught us, and I quote, "The true measure of a man is not where he stands in moments of convenience and comfort, but where he stands in times of challenge and difficulties." End of quote. In other words, the true measure of a man is how he behaves when misfortune hits. And the question before us today, who was Kibaki the man? How do you measure a man who was sworn in as president in a wheelchair? How do you measure a man who suffered ill health during his first year of his presidency, and in his lowest moments, he did not give up, but he soldiered on? How do you measure a man under whose watch Kenya experienced our darkest moment in 2007, yet in this moment, President Kibaki shook the hand of his opponent and invited him to form government with him on a 50-50 basis, despite opposition from some of his own supporters? Kibaki, the man, had an incredible gift of tolerance. He had the ability to take in pressure and pain without showing distress. And this is why he was known as a man of few words. From his 50 or so years of active politics, he learned not to rush into judgment and decisions. He learned to lay in wait until the swollen river had found its course. When moments were dark, he chose to be the light. When reason was scarce, he became the voice of reason. And when hope was down, he encouraged us all to exercise the gift of long-suffering. And if a man is not measured by what he started, but by what he finished, then the record must reflect that the Honorable Mwai Kibaki finished very strong. The end of Kibaki the man can only be summarized by the words of Apostle Paul when he said this of his own life, and I quote, "I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith." This too must be recorded in our books of history as the finishing line of the Honorable Mwai Kibaki. He fought the good fight, finished the race, and he without doubt kept the faith. So, Your Excellencies, fellow Kenyans, ladies and gentlemen, turning to Kibaki the leader, as we have heard from the story of his life and times, as far back as July of 1974, the Honorable Mwai Kibaki was named by Time magazine as one of the 150 men and women who would become new world leaders. 6 years later, in 1997, and 9 years later, in 1981, the same magazine named him as one amongst 100 people with remarkable leadership qualities. So the world had noticed his leadership promise. But his leadership abilities were not only obvious to the editors of Time magazine and the world at large, they were also noticed by those close to him as well. His professor at Makerere University in the 1950s, Professor Keith Ingram, noted, if Honorable Mwai Kibaki had not joined politics, he was destined to
to become the first African president of the World Bank. A similar observation was made by the former World Bank president, Mr. Robert McNamara, who noted that President Kibaki was one of the greatest economic brains produced by Africa. And this is not a wonder, because President Kibaki was also the first African to attain a first-class honors degree from the prestigious London School of Economics and Political Science. But how did his leadership abilities, celebrated by the world, translate at home? How do we measure Kibaki the leader during his 50 years of service to our country? At a very early age, the Honorable Mwai Kibaki knew that the biggest challenge of a leader is leading yourself. And to lead yourself, you have to be measured, you have to be disciplined and unwavering. He understood that a leader who does not lead himself will be driven by his difficulties rather than his vision. He will give in to pressure of crowds rather than the chosen path appointed for him. Such a leader will be pushed to make popular choices that please crowds, as opposed to bold choices that are good for country but may be unpopular at the moment. This ability to lead himself against the noise and buzz is what brought Mzee Kibaki this far. His ability to lean in and deal with his most darkest and difficult moments, not in public, but in seclusion, is what distinguishes him as a great leader. And if the true measure of a man is determined by how he stands in a moment of challenge and difficulties, President Kibaki handled his political misfortunes with unparalleled grace. In every low moment, he acknowledged the impending danger, but chose to focus on the attendant opportunities. And two examples will support my observation here. The first happened in 1988, after the infamous Mlolongo election. During this election, the Honorable Mwai Kibaki had served as Vice President and Minister of Finance for 10 years under President Moi. When the new government was formed after the election, the Honorable Mwai Kibaki was demoted from his position as Vice President and made the Minister for Health. At that time, popular voices countrywide wanted him to reject what they saw as a humiliation and resign from government altogether. But he shunned the voices of the crowds and opted for the lonely and unpopular path then. To the shock of the nation, he embraced his demotion with grace and continued to serve the country in a lesser capacity. But his superior reasoning was that leadership is not a position, it is a service. And he was ready to serve the country in any position the people summoned him to. With this reasoning, the demands for his resignation were put to rest. The second demotion of his leadership came at the darkest hour in our history as a nation. This was the post-election violence of the year 2007. President Kibaki admitted to all of us that this was one of the lowest moments in his career as a political leader. But turning inwards,
he converted this political misfortune into a constitutional moment. You cannot talk about the 2007 crisis without going back to the 2005 constitutional referendum. During this referendum, President Kibaki and his team, that were called Banana Team, suffered a resounding defeat in the hands of the Orange Team. But he banked the referendum loss as a dream deferred. And he knew that one day, someday, we will fulfill Kenya's clamor for a new constitutional dispensation. Then the 2007 crisis presented itself. At first, it was devastating. But with time, it gave him the opportunity to engage in a constitutional reset executed through bold and uncharted waters. First, and against the wishes of many, he ceded half of his government to his rival then, and he invited Prime Minister Raila Odinga to co-create government with him. Second, he needed to build consensus around his decision, and he did this because he understood that leaders do not look for consensus, rather they build consensus, as once again Martin Luther King Jr. told us. In March of 2008, he led the enactment of minimal constitutional changes to our independence constitution, which established the position of Prime Minister and 2 deputies, of which I am proud to have served as one. With the 2008 consensus in place and an inclusive government formed, the crisis of 2007 was resolved and spirited away. And in June of that year, our Vision 2030 was launched, setting the stage for better planning and the highest economic growth ever recorded in Kenya. The other notable achievement, which is also the third reset to our constitutional order, was the 2010 referendum. This referendum was meant to retire our independence constitution and align our supreme law to the aspirations of a new republic. And in August of 2010, the deferred dream in 2005 became a reality, and apart from Vision 2030, the challenges of 2007 had gifted our country a new supreme law, the Kenya Constitution 2010. If the true measure of a man, therefore, is how he stands in times of challenge and difficulties, from the 2007 dark moment of our nation, President Kibaki stood tall and turned misfortune into positive change. These examples affirm that dreams deferred can never wilt away. Finally, fellow Kenyans, I will end my brief reflections with Kibaki the visionary. At the age of 29, the Honorable Mwai Kibaki was persuaded by Mzee Jaramogi Oginga Odinga to quit a well-paying job as a lecturer at Makerere University in Uganda and to take up a job that offered nothing but a promise. If his professor at Makerere University was right, Honorable Mwai Kibaki had the hope of becoming the first African president of the World Bank, a much safer and a much more assured path. But he rejected this dream in pursuit of a more challenging vision. He took on the job
as the executive officer of KANU, then a little-known entity where he would survive on nothing but stipends. For him to make this decision, he must have been propelled by a vision that loved country more than self. Although identified by the international media as a world leader, he chose not to take the trodden path. Instead, he opted for the uncharted path of an independent Kenya and leave a trail. And this is what the 29-year-old Kibaki did. But to follow such a hazy path, he must have listened to an inner voice, a voice that led him to what the heart sees, but not what the eye sees. A voice that took him to the path of faith. And because of this walk of faith, the Honorable Mwai Kibaki must go down on record as a guardian visionary of our republic. Armed with faith and vision, the young Kibaki, alongside the likes of T.J. Mboya, drafted the founding instruments of our economy. Indeed, Sessional Paper number 10 of 1965 on African socialism and its application to planning in Kenya, drafted by him and Mboya, remains the guiding light of our economic transformation. When he became president in 2002, he went back to this original blueprint and upgraded it to the Vision 2030 that now guides our country forward. And using this document, he encouraged us not to be intimidated by bold projects. And that is why my administration, inspired by this thinking, has accelerated what I call the big push investments, especially in the area of infrastructure. And if President Kibaki authored Vision 2030, the next administration must take us to a bolder plan. They must give us Vision 2063, a blueprint for Kenya at 100 years and beyond. So, Your Excellencies, fellow Kenyans, ladies and gentlemen, the man lying before us today was a gentleman, a measured man, a man of few words, but a man of decisive action. If he was with us here today, he would have instructed us to choose leadership over politics. He would have told us that leadership is about vision, politics is about positions, and that nations are founded on visions. President Mwai Kibaki epitomized the quote that life is no brief candle. It is a sort of splendid torch which holds bold for a moment and a desire to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations. The light President Kibaki lit will never flicker out because his torch continues in the lives of millions. Therefore, as we mourn his passing, we are reminded that it would be a tragedy if we let die what he left alive in our hearts and memories. On this day, President Mwai Kibaki's enduring legacy illuminates our nation and our great African continent, placing him as one of the greatest African statesmen of his generation. To his family, to you, Judy, Jimmy, David, and Tony, and to your families and the entire extended Kibaki family,
I deeply share in the pain of your loss and pray that you will find comfort in the words of the psalmist when he said, and I quote, "Hold on, my child, for weeping may endure only for a night, but joy comes in the morning." Remember, my dear brothers and sisters, that no night can last forever. The sun will always rise, and with dawn comes hope and light. May God bless you all. May God bless Kenya. May God bless this great continent of Africa. Na Mungu amlaze baba yetu pahali pema, ampatie amani, na tutaendelea kuwaombea na tukae na huo umoja ambaye ametuachia. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana. Your Excellency, the President Uhuru Muigai Kenyatta, Your Excellencies, all Kenyans, our dear family of President Mwai Kibaki, allow us now to conclude this time of prayer. Allow me just 2 minutes to make a few remarks. Allow me just 2 minutes to make a few remarks. He is a son of one nation who is emotional at the loss of a president. Treat him well. Your Excellency the President, Your Excellencies, allow us now to conclude our service by having the final commendation, in which we'll kindly invite the Apostolic Nuncio of the Holy Father, Pope Francis, to Kenya and to Sudan, to lead us in the final commendation, after which we will conclude the service, the Mass, and hand over this ceremony back to the military. We'd like to kindly invite the Apostolic Nuncio, accompanied by Archbishop Philip Anyolo and our dear Cardinal John Cardinal Njue, to please come and stand in front of the casket for the final prayers of commendation, and would like to request all of us at the time of that prayer to kindly stand in honor and respect to our beloved father, elder, patriot, and great statesman, President Mwai Kibaki. Your Excellency Apostolic Nuncio Bad van Meegen. Before we go our separate ways, let us take leave of our brother Mwai Kibaki. May our farewell express our affection for him. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet him again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. We will now sprinkle again the body with holy water in remembrance of his baptism 91 years ago,
with which he received access to the kingdom of heaven. We incense his body to remind us that in baptism our bodies become a temple of the Holy Spirit. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Mwai Kibaki in the sure and certain hope that, together with all who have died in Christ, he will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you have bestowed upon Mwai Kibaki in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn towards us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet in Christ and are with you and with our brother forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. We invite the choir just one stanza, so that then at this juncture we may be seated, please. We may be kindly be seated. At this juncture, we will invite the choir to sing a short song from when we will then hand over back to the Master of Ceremonies for the military to continue with the final rite. Thank you. Yes.
Basi naomba kwa heshima wananchi wapendwa wa Jamhuri ama taifa letu la Kenya tuweze kutulia hadi tutakapomaliza ratiba hii. Kinafuata kipindi kingine, kipindi ambacho kinaongozwa na Brigedia Jeff Mungai Nyaga. Kwa hivyo naomba wananchi tuweze kutulia tafadhali. Kwa heshima naomba sote tuweze kusimama tafadhali. Tutasalia hivyo hivyo tukiwa tumesimama wima kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Punde tu maafisa wetu watakwisha ama wakiweza kumaliza shughuli yao.
Basi naomba kwa heshima tafadhali tuweze kutulia, tuweze kupewa itifaki ya kuweza kuondoka hapa uwanjani. Gari la kwanza litakuwa gari ambalo limebeba mwili wa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Gari la General Officers, familia iweze kufuata, na nitampisha mwenzangu Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na itifaki ya jinsi tutakavyofumukana kutoka hapa uwanjani. Nitaomba waheshimiwa marais wetu na viongozi mbalimbali walioalikwa tuweze kuketi tafadhali kwa kifupi ili tuweze kuelekezwa katika itifaki ya kuondoka. I most humbly wish to request their excellencies to take their seat and also the government representatives as we announce the exit protocol. Niombe tena viongozi marais wetu waweze kuketi na wawakilishi wa serikali mbalimbali ili tuweze kuelekezwa na itifaki ya kuondoka. Asante sana kwaya na bendi yetu. Thank you so much. Niombe viongozi wetu wote tafadhali, their excellencies the president, to take their seats, and also the representative of the government as we usher them out with an exit protocol. May their excellencies take their seat kindly. We'll be guiding them on the exit protocol. I wish to announce that His Excellency the President Honorable Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Her Excellency the First Lady Mama Margaret Kenyatta, escorted by the Chief of Defense Forces, General Robert Kibochi, will now leave. Nafasi hii nitampa nafasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama Taifa Bi Margaret Kenyatta, akisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi General Robert Kibochi, waweze kuondoka. Mweroreri wa Inoro TV ucio ni muthafara wa President Uhuru Kenyatta urehaririria kuma guku thiini wa kiharo kia Nyayo uria igongona ria mahoya makuririkana President Mwai wa Kibaki ria korwo rigitirihwo na ndagika nini ciahituka niguo mwire wakorwo wauma thiini wa cikaro ici. Igongona-ini riria President Mwai wa Kibaki aganitwo ni atongoria aria othe maritie kuma o kanitha, atongoria a mabururi mangi, undu umwe na atongoria a guku bururi-ini. Ni maundu matiganite aria maritie magathiriirie uhoro wa President Mwai wa Kibaki. Maundu maria na njira nene atongoria matiganite makiria riri bururi wa Kenya urorete gwetha mutongoria uria ugakorwo ri president wa gatano wa bururi. President Uhuru Kenyatta ni auga arehoka bururi wa Kenya ukugia na president ugakorwo na kioneki ta kia Mwai wa Kibaki, kana ugakorwo na uhoti wa gucorera bururi kioneki ta kia Mwai wa Kibaki. Na ona atongoria aria maumite mabururi ma nanja kuma na president wa bururi wa Southern Sudan, bururi ucio ugicokeria Mwai wa kana ugitambura Mwai wa Kibaki na njira nene ni undu wa itemi riria anyitire ria kurehe thayo na gutigirira ati bururi wa South Sudan ni wobwo. Na ihinda riri ucio ni muthafara wa President Uhuru Kenyatta urauma thiini wa kiharo giki. Na Julius Kareithi wa munene twatinda nawe thiini wa kiharo giki, no aigua atongoria matiganite uria mathie na mbere na kuga hihi kuringana na ndumiriri ya President Uhuru Kenyatta ni maundu mariku waigua muno athomete na arageragia gwika hindi ria aratongoragia nigetha kugeria
kuiga kioneki gĩa President Moi wa Kibaki. Nĩ wega mũno Gathoni, o tũguo angĩkorwo wathathaũra nĩ ndagua atongoria nĩ makorwo magĩgweta maũndũ maingĩ mũno ma gũkorwo makĩgoca ũrĩa warĩ president wa gatatũ bũrũri-inĩ wa Kenya Mwai wa Kibaki. Na Gathoni nĩ waigua atĩ nĩ agweta matongoria arĩa makorwo makĩaria arĩa nĩ hamwe na ma president oro hamwe na nginya ũtongoria wa kanitha nĩ magweta president Kenya mũndũ gwĩtwo Kibaki nĩ arĩ na cioneki nyingĩ ona cia bata to tu kũrĩ bũrũri wa Kenya ĩndĩ nginyagia kũrĩ bũrũri wa Africa. Nĩ ũkũigua ona president wa Africa ya mũhuro Salva Kiir nĩ agweta atĩ Kibaki nĩ ateithĩrĩirie mũno makĩria harĩ kũrehe thayũ kana harĩ kũmba bũrũri wa South Africa na nokĩo kana Africa ya mũhuro na nokĩo ona kĩũndũ kĩmwe kĩmũgucĩirie gũkorwo ona agĩkinya thĩinĩ wa igongona tarĩ rĩa bata. Nĩ waigua ona ũtongoria wa bũrũri wa Ethiopia nĩ uga atĩ ũrĩ na mĩtaratara ĩrĩa Kibaki ahandire gũkorwo ĩkĩrũmia na kũmatia ngwatanĩro ya bũrũri ũcio na bũrũri wa Kenya. Ningĩ nĩ akĩgweta atongoria acio nĩ makorwo makĩgweta maũndũ matiganĩte makiuga atĩ Kibaki nĩ mũtongoria ũtacoka na thutha. Auga ararora ũũ ona mwamũnyũrũrio na mwamwĩra atĩa augaga inyuĩ mwĩcirie ũguo na niĩ ndĩcirie ũũ no bũrũri ũgakorwo ũgĩthiĩ na mbere Gathoni. Na nĩ makarĩithi tondũ ta President Hurũka Kenyatta nĩ atarĩria hĩndĩ President Mwai wa Kibaki akorirwo akĩhagũrwo kuma gĩturwa kĩa mũnini wa president na agĩtuo minister wa ũrigitani na kũringana na andũ arĩa makĩmũrigicĩirie kana arĩa mageragia kũmũtara nĩ atĩ monaga nĩ anyũrũrio mũno na mendaga atige wĩra no President Mwai wa Kibaki etĩkĩtie atĩ o harĩa arĩ niho o gĩturwa kĩrĩa heo we ndanaheo gĩturwa kĩu nĩ ũndũ kana etongie kana nĩ getha agĩe na ngumo aheo gĩturwa kĩu nĩ getha akorwo agĩtungatĩra mũingĩ na nĩkĩo ona hĩndĩ ĩrĩa hihi magianaga na mũtongoria ũcio President Moi ndakorirwo akĩigua atĩ no etĩkĩre gũtiga wĩra kana no eherere gĩturwa kĩrĩa heo tondũ hihi nĩ kuonania nĩ gĩturwa gĩa thĩ. Na ũndũ ũngĩ karĩithi nĩ atĩ family nĩ yatambũra President Mwai Kibaki na njĩra nene na yamũtambũra na njĩra ya kuga ithuĩ gũkũ nja tuonaga mũtongoria wĩho mahinda mothe, tuonaga mũtongoria ona kwĩna thĩna woka kũhe bũrũri mwerekera no mĩtũrĩre-inĩ yao gũtirĩ ndagĩka ona ĩmwe maiguire atĩ matirĩ na baba wao mũciĩ-inĩ wao tondũ nĩ akoragwo akĩgeria gwetha mahinda gũkorwo na family yake. Nĩ ngũthomaga ndũmĩrĩri ya macaka ya mũirĩtu wake ũgwĩtwo Judy na akauga atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa aheagwo degree kũrĩa bũrũri wa USA baba nĩ akinyire kuo na kwarĩ na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ na no ethire ihinda agĩkorwo agĩkinya kũu na agĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ gũthiĩ na mbere na wĩra wa bũrũri. Gathoni ona ningĩ nĩ ũkuona atĩ ona atongoria arĩa makorwo makĩaria thĩinĩ wa gĩikaro kĩa ũmũthĩ nĩ makorwo makĩgweta maũndũ maingĩ mũno ateti maũndũ megiĩ mainĩ na ũteti ũrĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mauga makĩria rĩrĩ bũrũri wekĩrĩkĩrie thĩinĩ wa ithurano nene mũhano wa ũtongoria wa mũtigaire Kibaki nĩ ũndũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhĩmbĩrio makĩria ihinda rĩrĩ bũrũri wekĩrĩire ithurano-inĩ. Na nĩ ũraririkana ningĩ ona ta mũnini wa president na mũndũ ũgwĩtwo mũtongoria wa Azimio Raila Odinga nĩ arĩkia kũgweta auga atĩ Kibaki arĩ wa mbere gũkorwo akĩmũnengera guoko gũkorwo makĩgeithania nĩgetha bũrũri ũkorwo ũrĩ na thayũ hĩndĩ ĩrĩa gwakĩrĩ na ngũrani nene makĩria ciĩgiĩ ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩgweta akauga atĩ Kibaki arĩ mũtongoria mwĩnyihia mũno na hihi nĩkĩ onire kabangirĩrĩrie no njĩte mũndũ tũnyitane nake tũkorwo tũrĩ agũtongoria bũrũri. Ũndũ ũngĩ Gathoni wacoka wĩyumĩria thĩinĩ wa ndereti ya ũmũthĩ nĩ ũkuona atĩ atongoria aya kana mũtongoria wa bũrũri President Hurũka Kenyatta nĩ akorwo akĩgathĩrĩria Kibaki na njĩra nene auga atĩ we niwe warehire mũtaratara wa kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 na Uhuru akĩgweta auga ona gũtuĩka nĩ wathani-inĩ akĩherete na kĩoneki gĩkĩ kĩa Kibaki kĩrĩ oho auga atĩ no wega mũtongoria ũrĩa angĩkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa matamu thutha wake akorwo agĩciria gũtwara bũrũri ikinya rĩu rĩngĩ na hihi bũrũri ũkorwo ũkĩarĩrĩria ũhoro wa kĩoneki kĩa mwaka wa 2060. Ũguo nĩ kuga atĩ mũthingi ũrĩa Kibaki ahandi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya wa maũndũ marĩa ekaga kuona atĩ harĩa orotagĩria hatiagaga kuma kĩndũ kĩega. Atongoria nĩ marahoya ũkorwo ũgĩtwarithio na mbere thĩinĩ wa ũtongoria ũrĩa ũgũka hihi ona thutha wa gĩthurano gĩkĩ kĩa mwaka ũyũ Gathoni.
na thiini wa utongoria wake ona ari na maundu macio maingi ma kwirahirwo kuri na igeca ritakariganira igeca ria ngui cia mwaka wa 2007 thutha wa githurano na ni undu president augire hindi yo niguo Kibaki mutongoria onekire wega ni undu wa makinya maria oire ni undu wa uria arehire bururi hamwe ni undu wa ona miario yake itare maingi tondu kaingi hihi bururi ono ngiathire na mbere na kuhia ni undu wa njokanirio ya miario taringi gatagati ga president na atongoria aria hihi mareganaga na moimirira ma githurano no we tondu ari mutongoria wa miario minini aragia kana cieko ciake nicio arekaga ciarie na hihi neho hau aragathiririo ni undu wa gutigirira ati nionire we ona hihi ahotanite gukorwo agituika president ndagetikira bururi uthie na mbere na kuhia ni we ororetwo iguru ni bururi na hau niho uratariria ati atamburukeirie mutongoria ODM Raila Odinga guoko na agikorwo akimugeithia na gukigia na thayu na maundu matiganite maria maririirio ni ate karithi bururi urehoka ati tuguthie na mbere turikoragwo na atongoria noti ateti tondu toguo atongoria aria maria marauga ni ati hindi iria bururi wina utongoria noguo ungiona uthii wa na mbere no eno engi no miario iria hihi itangikorwo na maciaro kana miario iria ingituma hihi bururi uthure mutongoria ni undu wa kihuhukanio no ti undu mundu ucio ena maundu kana ena cioneki cingiguna bururi ni uhoro wa mana ni ukuona ngigucokia thutha ungithoma ibuku ria ndumiriri ya macakaya kana andu uria kuria magutuma ndumiriri tiganite ni amu umuthi andu ingi matinagia na mweke ucio wa gukorwo makiaria na no family ni yayo ikorwo na representative kana mundu uria marugamirire ni wona ona ciana kana njiaro tucucu twa mundu gwitwo president wa tene Mwai wa Kibaki ni turatarire tukauga ati guka wao wathani uria onanagia bururi-ini kana bica iria onanagia bururi-ini iria onanagia ya gukorwo uria arageria atongoria mutaratara uria amaheaga noguo wari mutaratara uria aheanaga ona gwake mucii na ciana ciake ikauga ati no hinya Kibaki gukorwo ati ni angiokire ati akuhe kindu o uguo wikarite o uguo ndendete ithayo na ukuthoma ona wona ngerekano cia rugano rwa Kibaki ni wona ati Kibaki thiini wa family ni andu aria wiguga matendete kurima aya ngiri mendete kurima no Kibaki akwendete kurima so akiuga kiria nie ngakorwo kigetha ni githomo na nikio igua kinya ma president ya mabũrũri mangi ni ukuririkana uthuthuria wa mabũrũri mangi ma US ni mamuigire gatagati-ini ka atongoria igana rimwe thiini wa thi aria mari no hoti munene wa gukorwo magitongoria ta president wa bururi na ugathoni ndu wa kumakani undu ucio no wokire gukinyanira thiini wa bururi wa Kenya na hindi yo urathi ucio kana ndereti yo ikorwo igikirirwo Kibaki ari o munini ndakoretwo aingira thiini wa wathani muno makiria na koguo aroneka ni mutongoria ti wa kwirehe ti wa kuiga hau ti wa kwenderera indi ni mutongoria watumitwo indi ni mutongoria wambiriirie utongoria wake o kuma unini-ini wake ari andu-ini ake a mucii na maundu mangĩ matiganite na uguo ni kuga ati bururi ni woro ni mundu wa bata bururi no watigirwo kindu gia bata bururi ni watigirwo kiheo na kiheo giki gibati gukorwo gigitwarithio na mbere ni atongoria aria makuyukia wathani thutha wa mutongoria uyu wiho wa president Uhuru Kenyatta makorwo makihimbiria maundu maria mundu gwitwo president wa bururi wa Kenya arikire gukorwo amarehete thiini wa bururi wa Kenya hamwe na iroto cia mwaka wa 2030 gathoni na thengio karithi na mbica iria turona kwa ihinda riri ni cia atongoria matiganite ageni a bata kuma mabũrũri mangi aria megwikinyitie guku bururi-ini na macio twakuhutiria no mamwe maria meguthiaga na mbere na guku no ni tugukorwo tugikurehera mangi maingi thiini wa mohoro maitu ma hwaini no mwiroreri wa Inoro TV ngwirire ati muthenya wa rucio ndukanathie ore mitambo tondu thabari ya muthia ya president Mwai wa Kibaki igitirihwo kuma guku Nairobi nginyagia kuria Othaya tugakorwo twi kona-ini ciothe tugikumenyithia maundu uria magakorwo magithie na mbere gutigirira ati ni wamenya maundu mothe megie igongona ria kugira uhoro mutongoria uyu njamba mutongoria uyu ugwetetwo ni ingi ta mutongoria wagirirwo gukorwo akiheana kana agitirwo ni bururi wi wothe
nĩ hĩndĩ ngari irarĩkia kũinĩkĩrĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ na otoguo wagĩkorwo ũgĩtarĩria nĩ atĩ thutha wa igongona rĩrĩ gũkorwo rĩinĩkĩrĩire rĩu mũthenya wa rũciũ nĩ gũkorwo rĩrĩ igongona rĩa mũthia rĩrĩa rĩkahanĩka kũrĩa mwena wa ũthaya mũtaratara ũrĩa ũkambĩrĩria thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga mĩrĩ ya Lee ũgereirio barabara-inĩ ya Thika Super Highway ũthiĩte nginyagia kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Ririkana ngari ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ a Kenya kanya agagũkorwo ona makĩrorera mwĩrĩ ũcio ũkĩhatũka thĩinĩ wa matũra matiganĩte nĩguo gũkorwo ũgĩkinyio nginyagia kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mwena wa ũthaya kũrĩa igongona rĩrĩ rĩkarĩkia kũinĩkĩrĩra. Na koguo mũndũ gwĩtwo Gathoni kĩu no kĩenyũ kĩa maũndũ marĩa marĩki kwĩyumĩria thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ na atongoria matiganĩte makĩrekeria na njĩra itiganĩte mau mangĩ tũkorwo tũkĩandandũrĩra mwĩroreri witũ mohoro-inĩ mangĩ mau makũrũmĩrĩra thĩinĩ wa Inoro hwaĩ-inĩ na njĩra ndikandikĩru. Kwa ihinda rĩrĩ tũcokie mwaro nginyagia studio nĩ ũndũ wa tabarĩra itiganĩte. Gathoni no ũtagĩkorwo na ũndũ wa kuongerera? Thengio mũno Julius Kareithi wa Mũnene na toguo atarĩria njĩtagwo Gathoni wa Njĩhia. Mangĩ maingĩ nĩ mohoro-inĩ maitũ ma thaa 1 na thaa 3. Thiĩ na mbere na kwĩrorera ceceni ya Inoro TV. Shukran. Anaondoka sasa zamu yake Mheshimiwa Jessica Luke, makamu wa rais wa Jamhuri ya Uganda, ikiwa ni furaha yetu kuweza kuwa tumeshinda nao wote. Kwaya yetu ya Ikulu wakisema ni neema. Kwake mwenzangu Koplo Misango. Shukran sana. Hivi sasa ni zamu yake makamu wa rais wa Jamhuri ya Zimbabwe Daktari Constantino Chimwega kuweza kuondoka akisindikishwa na Escort of Honor, waziri wetu wa masuala ya mazingira. Shukran makamu wa rais Mheshimiwa Constantino Chimwega siku ya leo kwa haki kushinda nasi.